band of a lot of the teams trying to get themselves well situated, ready, and setting up for a few of those rotations. Potato Hill still open because it's a little bit just towards that southern position. Maybe Geek Fam, we might see them rotating a little bit closer on in. But for now, a little bit of looting needs to happen here. I mean, anything that these teams can get at this moment in time just to help them in the later phases is going to make a massive impact. Falcons, we talked about them off camera. We talked about seeing a little bit more from them. That hesitation that we saw yesterday made a bigger rolling impact on the overall leaderboard. I mean, Geek Fam sitting at the top now off of the back of that 2v4 that was gifted to them into a 4v4. Yeah, yesterday Falcons dropped the ball extremely huge. It led to Geek Fam winning the match. Hopefully Falcons, and not just Falcons, all the other teams just play a bit more aggressive. Not Hi, hello because, guys. Welcome back. We want to see action, but because they literally have to. They have to get these points, especially the teams near the bottom. Teams hovering in like the mid-top range also. They don't really have anything to lose. If they're high enough that they're pretty much secured in the survival stage, why not go extra hard for a shot, right? I make top 3. So the only teams that can play a little bit more passive is the teams like right around the cutoff for survival, where they don't want to go too aggressive and make a mistake. They just need to do enough to get by and see if the teams below them are playing well or not. I mean, we saw that amazing aggression from Geek Fam once again making a statement, but then the worry is that today they might just be playing for keeps, and allowing that might give teams below them that opportunity to catch on up. We were talking about that hesitation. You know, that hesitation of like, I'm here, I'm in a good position, but what if I make a mistake? What if I don't hit the shot? What if I don't make the right rotation? And that hesitation causes mistakes like we saw with Falcons. It causes, interesting decisions that could later on come back to bite you. Yeah, for the teams near the top of the league, you need the last dead, guys. You need the last set. The hesitation playing a bit more passive, I would have to say. Teams near the bottom of the leaderboard hovering in the survival area, I feel like that's more warranted just because the teams below them aren't necessarily heavy hitters, and you don't have to worry as much about like, okay, we need to maximize every single opportunity we get, right? Notification not coming. Short marriage happened further to the southwest here. Prediction needed, please stop now rotating. Is going to decide to just hold this compound a little bit off center. Anyone still can a good go. position, and top 2 team கண்டிப்பா போகும் bro. அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்ல. மேபி GK வந்து first day விளையாடுன மாதிரி விளையாண்டாங்கன்னா டெஃபினட்டா அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜா தான் விளையாடுனாங்க bro. They played ஒரு low level தான். ரொம்ப லோ லெவலா தான் ஆடுனாங்க. சோ அதனால அந்த அளவுக்கு எனக்கு இதுல ஒரு நம்பிக்கை இல்ல. பாப்போம். Hi bro GP. See sharp play he married a boy. டேய் நான் லைக் பாத்து முடிச்சிட்ட மேட்ச் பாப்பேன்டா. பாப்போம் bro. நான் வந்துச்சு பாத்ரூம்ல இருக்கும்போது ஒரு 2 நிமிஷம் தான் பார்த்தேன். அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கட் பண்ணிட்டேன். Right now, a lot of glitch அடிக்குறான் பாத்தீங்களா? These like shacks, these little small compounds just to get closer to. ஒரு கண்ட்ரில இருந்து more than one team வரலாமா? ஒரு கண்ட்ரில இருந்து more than one team வரலாமா? அது அவங்க கொடுக்கிற ஸ்லாட் பொறுத்து தான் bro. நான் டாப் 4 டீம்ஸ் எடுக்கறேன், டாப் 2 டீம்ஸ் எடுக்கறேன் அப்படின்றத பத்தி தான் இதல எடுப்பாங்க. சோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு 4 டீம் வந்திருக்குனா அந்த 4 டீமுமே டாப் 4 டாப் 3 ல முடிச்சாங்கன்னா அதாவது வேற ஒரு குரூப்ல இருந்து டாப் 3 ல அவங்க முடிச்சிருந்தா they can play. Yes. Chinese team almost ஒரு 3-4 டீம் இருக்கு. இப்ப பாருங்க 4AM இப்போது குவாலிஃபை ஆயிடுச்சுனா ஓவராலா வந்து ஒரு 3 சைனீஸ் டீம் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். பாதி அது 50k க்கு செலிப்ரேஷன். ஓகே டியாக்சி ஹை ப்ரோ பவித்ரன் ஹை ப்ரோ கிராட்டஸ் கர்மா ரமேஷ் ப்ரோ ஜிபி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கேஜி குணா அப்புறம் எல்லாருக்குமே ஹை கைஸ் பிகாச்சு ஹை லைக் கரோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. On the overall leaderboard, Besiktas already reduced down to 2 just purely based off that prime positioning. Oh, FaZe and IHC here. IC forced to leave. If they can land some shots right there. Good cover fire by Demo in the distance will suppress it just a little bit for IC to get on out of there. Good evening bro. Vivid bro. Gaji bhai. என்னடா பேர் இது?
ஏதோ அட்லீஸ்ட் ராஜி பாய் வச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல. காஜி பாய் காஜி கட்லியா அந்த மாதிரியா? ஏன் ப்ரோ லேட்? வெளியே போயிருந்தேன் ப்ரோ, வெளில போயிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு அவங்க அக்கா குழந்தைக்கு பேர் வச்சாங்க, அது போயிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சனல் ஒர்க்கா, நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல ஒரு 2 வீக்ஸா ஒரு பர்சனல் ஒர்க்குனால அது போயிட்டு இருக்குது. அது போயிட்டு வந்தேன், அதுக்காக போயிட்டு வந்தேன். Next circle is about to come out. Proxy. That's the truth. Are we gonna get a school ending? Let's see if come it on, centers. please. Give it to us. We need. Well, that's nice. still involved. Very nice zone for 4 a.m. This is that rotation in the beginning of the match. It's having a rippling effect, and we'll see how it plays out. Rejects with the full send rotation. They might be going for a shack though. I don't know if they're going to go. Rejects once again, Kaushik Jai, hi Vaadhi bro, all 4 members into a very central position in a shack. I know I don't like this. Hi Satish Krish, hi bro. But Basit vanakkam bro. The reject style pretty much. 2 weeks personal புரியல. புரிய வரப்ப புரியும் உங்களுக்கு. And இந்த வாரம் புரிஞ்சிரும், இந்த வீக்கெண்டுக்குள்ள உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும். They can make it in there with like 50 teams surrounding them. Essentially that just means no one else could crash them, right? And if anyone does crash them, they're going to hello bro, Lemingo, hi pa, welcome. At them by the time they open the door. Like பண்ணுங்க. Team in the shack will be able to take them out. So it's a very calculated ஈவிலே குரூப்ல எல்லாத்தையும் போட்டு விட்றா தம்பி. 90 likes per 180 வாட்சிங், அதெல்லாம் அப்படிதான் இப்ப பண்ணுவாங்க பாருங்க. நண்பர்களே கொஞ்சம் பார்த்து லைக் போட்டு விடுங்க எல்லாரும். கம் ஆன் BGM அப்டேட் ப்ளீஸ். BGM டெஃபினட்டா வருது ப்ரோ. இட் வில் டேக் 3-4 months. கண்டிப்பா 3-4 மாசம் ஆகும். ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் ஓரளவுக்கு தெரியும் ப்ரோ, எப்போ வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு 1 month பிஃபோர். ஸோ அந்த 1 month பிஃபோர் எதா இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது, பட் கன்ஃபர்மேஷன் வரட்டும். ஏன்னா இப்போதைக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. டெஃபினட்டா டிசம்பர்லாம் வரும் அப்படின்றதுல அதெல்லாம் வந்து பெரிய உருட்டு, அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. early ஜனவரி கஷ்டம் ப்ரோ, அதெல்லாம் உச்சக்கட்ட உருட்டு. ஜனவரிலாம் வராது. நானே என்ன சொன்னேன், கேம் வராதுன்னு தான் சொன்னேன். எல்லாரும் வரும் அப்படின்றப்ப நான் என்ன சொன்னேன், வராதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா தெரியாம நான் எதுவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு. ட்ரீமேக்கு போனோம், நிறைய இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்ணோம். ஸோ காட் இட். வாதி அப்பாவை போறாங்க. டே நான் அப்பாவாகி ஆல்ரெடி 9 மாசம் ஆச்சு ப்ரோ. நான் அப்பாவாகி 9 மாசம் ஆச்சு. புதுசா சொல்றீங்க. டுடே லாஸ்ட் டேவா ப்ரோ? ஆமா, இந்த குரூப்போடைய லாஸ்ட் டே. அடுத்த வாரம் சர்வைவல் Thursdayல இருந்து ஆரம்பிக்கும். மோஸ்ட்லி அடுத்த வாரம் Thursday மட்டும் நான் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மின்னு நினைக்கிறேன். மைட் பி. BGMI வந்தா நீங்க ஆர்க்ல ஜாயின் பண்ணுவீங்களா? என்ன இப்பயே ஒரு ஆர்க்ல கூப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. அதான் சொல்லிட்டேன் ஓப்பனா, என்ன இப்பயே நீ ஒரு ஆர்க்ல கூப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. நான் தான் வந்து ஆர்க்ல சேர்றதை விட ஒரு இன்வெஸ்டர் புடிச்சா நானே ஒரு ஆர்க் ரெடி பண்ணிடுவேன்றதுக்காக இருக்கேன். Working from the top straight down, and the fights are starting to go out. Trades back and forth. One down for the sides of Game Lords. One of FaZe already confirmed, but here comes the wrapping flanks around with Akashi. Great use of the vehicle to FaZe க்கு இது must win fight. ஐயோ third party வர வருது. போடு. அங்கிட்டு பின்னாடி GLD FaZe கூட இன்னொரு டீம் ஏதோ சுத்தி வராங்க. யார்? IHC போடு third party வர்ற மாதிரி. They hear all the commotion. They're coming in and joining in on the party. It's a 3-way fight. Oh, massive opportunity now for IHC to take out both of the threats that have been following them all the way from Potato Hill. An opportunity to take out FaZe, an opportunity to take out Game Lords. It has to be taken now. We can see that finish coming on through. Game Lords at least allowing themselves to escape with one, but immediately turning their focus here towards FaZe Clan. A few nades being sent on out, trying to clear those lobbies. Icy going in already, looking for that opportunity. The double spray down is there. They find the one nearly the second. Just a follow up. Here it is. IHC FaZe தெரியுதுங்களா? FaZeன்னு பேர் பார்த்துட்டான், தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டான். ஒன் மேன் லாஸ் ஆனா இப்ப FaZe வெளில தள்ளிட்டான். அவனுக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு. இப்படி தான் விளையாடுவாங்க गाइस. வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ, வெல்கம் டிஸ்கார்ட் வாங்க. ஒரு டைம் ஆர்ல ஜாயின் பண்ணி பாருங்க. வாதி எஸ்டே ஐ saw in BW வருமா? யாரா நீ? Right onto Besiktas. I think Besiktas only has like one player there. Besiktas down to 2. There is some support. Meanwhile, in the school, things are definitely heating up as these school apartments are getting tighter and tighter, filled with more and more players.
Free real estate for who right now? Everyone looking for an apartment here. It is the absolute massive sale of the century. You get an apartment, you get a couple eliminations as well if you can kick it. Besiktas down to 1. எப்படியே தப்பிச்சிட்டான் ஜிகே ஃபைட் எடுத்து முடிச்சிட்டான். Great points, but again, அவன் இப்ப in the ஸ்மோக் போட்டான். center is that looming threat. We have 4 angry men. They have the compounds to do this. They have the compounds to now take ஒரே that ஒருத்தன் அலைவா 360 இருக்கான். vision. 4am மாமா அவ்வளவுதான். 4am நல்ல அற்புதமான ஒரு ஜோனில் இருக்கிறார்கள். அண்ட் ஜி டீமும் ஓரளவுக்கு நல்ல டீம் ஜோன்ல தான் இருக்கு. சோ இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் 4am நல்ல பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிற பட்சத்துல அவங்க வந்து இன்னும் உள்ள போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஐஎச்சி வந்து மஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்தாகணும். என்ன சார்லாம் வந்து நீங்க இதுக்கு அப்புறம் அடிச்சாலுமே ஒண்ணும் இல்ல, வாய்ப்பே இல்ல. அவங்க அந்த #11 முடிக்கிறனால இன்னைக்கு 6 மேட்ச்மே நல்லா விளையாண்டா தான் முடிக்க முடியும். ராம் பிரசாத் ஹை ப்ரோ. This is a night and day difference out of Nongshim Red Force, and I guess when your back is boys காக எத்தனை ஆர்க்கு அப்ரோச்சிங் ப்ரோ நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. கேம் வந்தோனே எடுத்துக்கிறதுக்கே ரெடியா இருக்காங்க. 4 eliminations for them right now. டிடி நேம்லயே கண்டினியூ பண்றது தான் ஆசை ப்ரோ, வேற எதுவும் இல்ல ப்ரோ. அத பாக்குறோம். And IHC the top contenders to break into that top. ப்ரோ ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ப்ரோ. இன்வெஸ்ட்மென்ட் இருக்குன்னு நம்ம போய்லாம் சொல்லிட்டு லாங்கர் ரன்ல எதுவும் பண்ண முடியாது ப்ரோ, கஷ்டம். And IHC unfortunately அது எடிக்கா ஒரு நாள் நம்மள வந்து கவுத்து விட்டுரும். சோ அதனால இல்ல அப்படின்றத இன்வெஸ்ட்மென்ட் இல்லன்றத நான் அதனால தான் பப்ளிக்கா சொல்றேன். இன்வெஸ்ட்மென்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரும் இல்ல. That is the fact. Needs to happen as well. They just need to take some time. They need to regroup and they need to rethink the strategy because they are out in the open. You can see Tem Entertainment now moving on up. Pasa bro, just ஒரு 100 membership giveaway பண்ணு bro. They are caught in a sandwich reduced to 1. Tem Entertainment now also has an opportunity here towards 4 angry men at least, just for information. ஏதோ 5-10 கேட்டா பண்ணுவாதுடா. 100 கேக்குறீங்க எனக்கு புரியல. இல்ல சார் கேட்டா 1-2 இல்ல சார், கேட்டா 100 தான் சார். Sweeping down from that north side is probably not the play. அங்க இருந்து அடிச்சானா? நான் கூட என்னடா இவன் போட்ட ஸ்ப்ரேவா அவ்வளவு அக்யூரேட்டா விழுந்துச்சுன்னு பார்த்தேன். கிவ்அவே பண்ண எனக்கும் வரல, முடிஞ்சி. என்ன சார் பாட் ப்ரோ ஸ்மோக் போடுறது பதிலா மாலி போட்டு டீம். Furious Gaming down to 1, Falcons with 4 up. வாங்க டிஎஃப்சி ஹை ப்ரோ. गाइस பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ஒரு முறை லைக் போட்டுக்கிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. 300 people ஆச்சு, எல்லாரும் லைக் பண்ணினா 300 லைக்ஸ் போயிடலாம் गाइस. Here staying alive with 4, pretty much dead in the center. Most likely will get the next circle. Next circle does shift through the midst of all this chaos and it shifts away. போடு. ஐயோ ஒரு புல்லட்ரா ஒரே ஒரு புல்லட்ரா தம்பி போடா. Easy peasy. Come on, you can do it, buddy. Because I was going to say Nongshim Red Force leading with the eliminations, but now that zone is blessing the team that has been putting on the pressure. Falcons going down to an explosion. Powerful now needing to head on in for the recovery. They're down to only 2 members still standing. And this is an opportunity. Surely we go on in. We take Furious Gaming. Let's go ahead and take out Falcons. Yeah, Tem Entertainment doing Tem Entertainment things. Pulling right up onto Falcons. This team, I definitely have to say, one of the most entertaining teams to watch. Phase out. They have grown so much over the past few days. The first 2 days, they were nowhere to be seen, like hovering near last place. And you see a complete switch. 180, and we're still seeing that. Tem Entertainment dominating 5 eliminations. Meanwhile, things at the school apartments just getting messier and messier as everybody loses the zone here. Forced to eject GK. They lose 2 exiting, and they're probably going to lose more trying to rotate out of this. They're going to stop for a second to get the revives in. Blue zone is them down. GK. They have 2 buggies. Must game. The minefield, the firing field of CW Arlad high bro. With the zone, seeing what shots they could take here. Nongshim from Red Force is trying to stay alive using those covers, and there is Tem Entertainment over the top on the road in the complete open, looking for more. This team looking so good right now. Oh, the confidence that's coming through from these teams. We haven't had an opportunity to really shout about Tem Entertainment nor GK Esports. And unfortunately, RC அடிக்கறாங்க, GK அடிக்கறானுங்க, அவனுங்க அடிக்கறானுங்க. Putting up the damage numbers. It is going to be Rejects holding the line, helping out Geek Fam here as they get those confirmations. Who is going to get the dinner? சொல்லுங்கப்பா. Hitting rotation that GK Esports actually had to make in the process of Genesis Dogma, who've been picking up eliminations. Nongshim Red Force though out in the blue, out in the open, and for how much longer will they be out in the lobby? Yeah, just a little bit high on those shots by Reiji there.
Regioko. I also like what RC is doing with the Rejects team. They're keeping one smoke to block the sightlines, and they have one player outside on the shack, so they're not just completely sitting there doing nothing. 4am நல்லா கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்காங்கல அதே தான் நானும் சொல்றேன். RC so far has secured 5 eliminations from that center compound, taking shots at everybody. So good job stealing eliminations probably. Meanwhile, Tem Entertainment continue on their push. They're not just on the road anymore. They're pushing a bit further in to find the finish onto Nongshim Red. Nongshim Red down to 1 or 2 players. Bevy drives right by, gets the info on where the last 2 players are. They need to be a little bit careful because they are extremely close and grouped up. And once those smokes are gone, 4 a.m., everybody rejects. They'll have clear sight lines on Tem Entertainment, so they got to finish that quick. They do get the finish onto Nongshim Red Force, and that is bro RC ஒரே ஷாக் ஹூல்ல 4 பேர் இருக்கானுங்க bro யாரு bro இவனுங்க the next circle as well, so they secure their circle and some more eliminations all in one fell swoop. ஒரே சர்க்கிள்ல இருக்காங்க 4 பேரும். நோவா next week அடுத்த வாரம் ஜனவரி தான் இதோட நோவா. What's even crazier as you can see Nova only in January guys. இதோட Genesis Dogma Kids who are reigning on high with 7 eliminations right behind them. It is of course we can see the 4 Angry Men and Geek Fam who've been picking up eliminations, picking up those points. Tem Entertainment now caught on out from the eastern side. They've got a few bits of cover, but look at sniper this, just holding onto the pressure line. They're making sure that they are keeping a very good hold on the pulse of Tem Entertainment. They do not want them to continue on, and why would you? Because they have just been on fire. Yeah, man. Look everybody looking at Tem Entertainment right now. எல்லாரும் இவங்கள தான் பார்க்கறானுங்க. It was a great job by Tem Entertainment. ரைட் போனா அங்கிட்ட இருந்து அடிக்கறான், லெஃப்ட் வந்தா இவன் அடிக்கறான். 4am 7 ஃபினிஷ் இருக்கு, கீக்கு 6 ஃபினிஷ் இருக்கு. RC டாப் 3 ல இருக்கிற 3 டீமுமே அலைவா இருக்காங்க guys. டாப் 3 ல இருக்க 3 டீமுமே அலைவா இருக்காங்க. Why bro eliminated இல்ல bro டைரக்ட்டா ஃபைனல்ஸ் விளையாடுங்க bro, குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. நோவா தயவு செஞ்சு நூப் கேமிங் வைக்காத bro. வேற பேர் இஷ்டம். எங்க சாட்ல வந்து யாரையும் நூபுன்னு சொல்ல கூடாதுன்னு அந்த நூபு வந்து ஒரு டைம் அவுட் வட ஹைட் வட பிரிட்டன் வட போட்டோம். நல்லா இல்ல. என்னைய ப்ரோன்னு சொல்றீங்க, என் கூட விளையாடுறவங்க எல்லாம் நூபுன்றீங்க. எனக்கு அது பிடிக்கல, அன்னில இருந்து அப்படியே போட்டேன். சோ அதனால நூப் கேமிங் மாத்திடுறேன். இப்போ விளையாடுறதுல விளையாடிய 3 மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு சொல்றேன். Rotation out of the rejects team even as 4. ஹாய் ப்ரோ எவனோ ஒருத்தன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் 370 people வாட்சிங்களா? அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அழகாக வேற மாதிரியாக இருக்கும் என்பதை தாழ்மையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ப்ரோ கேமிங் வெச்சுக்கோ அவ்வளவுதான். வீக்கேன்னு சொன்னா 1 மினிட்ல எலிமினேட் ஆகிட்டீங்க. நீ சொல்லாத ப்ரோ, உங்கள தான் வாதி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. டேய் என்னையெல்லாம் யாரான்னு சொல்லுவாங்க, புரியல. எல் ப்ரொஃபசர் ஹாய் ப்ரோ. 4am பிளான் பண்ணி அடிக்கிறோம் ஜி, அடிக்கிறது தான் பிளான். 4am சோக்கா trying to find too much ground. One of them go down here to the rejects team. Next circle shifts and it pretty much gives everyone the zone. Genesis Dogma forced to move just a little bit here. Regis riding high now with 4 players, the best team in this scenario with the most amount of numbers. And now they have an opportunity to pick up the eliminations. Geek, they're holding the line. We had 4 Angry Men trying to split their focus between the rejects, between Tem Entertainment. They managed to take out Tem Entertainment. இப்போ லைட்டா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயலாமா? They're out in the open. They've 4am choke started guys. 4am choke started. On high, 4 Angry Men only with 2. Yeah, rejects got a nice grenade there. Good Shell's gonna be forced to try and go for a revive. One player does go down. That might be the full push. That might be the sign for the rejects to go even more aggressive. Rejects push பண்ணிட்டானுங்க அவ்வளவுதான். Rejects, is this the time for them to finally go extremely aggressive? We don't see the rejects team go this hard, but we saw yesterday they were able to pull it off in an isolated fight, and it looks like they're just about to do that. The shots are good. Good shot trying to get knocked back. He will go down, spraying a little bit too much. Savan was managed to get revived though. Reiji down extremely low. First aid off. Rejects applying. Top 3 teams fighting. Hey, இங்க பாரு Geek Fam. They're getting into the mix of things in perfect time to give 4am some support. A good name. And just like that, the reject push is slowed down. We might actually get just Twist it. 117 high bro. Geek Fam, however, they can't push over the top because that gives 4am the opening sight lines right onto Geek Fam. You might see Geek win பண்றோம் போல இருக்கு இந்த மேட்ச். போற பக்கம் பார்த்தா go down. Justice probably will not be able to get revived. 4am down to 3. Geek
down to 3 as well. A good trade. A 2v2. good knockback. Stop some pressure, but an even better nade out of Yuhai. It is just disgusting. Geek Fam jumping in at the matter of second. That 4 angry men needed that support. They needed a little bit of time just to refresh, reset themselves. Now they're back up to 3. We've got Geek Fam up with 3 as well, but the rejects have been reduced to 4AM versus Geek. They're out of the count. We are looking at a 3v3 for that first winner chicken dinner of the last day of group stages. Wait a sec. Top 2 teams fighting each other. This is the top 3 teams going down in a top 3 showdown in 3 ways. Unfortunately, Rejects is the first team to bow out, which it leaves the top 2 teams now in a straight up 3v3. This is first place and second place, and the third place team went out in third place. Hey, Sakti! உனக்கு ஒரு புல்லட் சுட தெரியுதாடா எங்கயாவது? For any of these top 3 teams to try and take first place position, they are slugging it out back and forth right now. Trades going onto the side of the Geek Fam team, and 4AM just like that on the back foot. It is down to a 2v1. Will he manage to get the first aid off? He does. 1v2 situation for Good Shao. They get the confirmation on another. A stun grenade coming out. Yuhai and Snipes. Good Shao backed into a corner. Good Shao also getting stunned right back there. Readjusting his position. Moving around here. And both Yuhai pop up. Taking some shots. Nice synergy there. Good Shao with the M249. He's got the bullets to take down too, but can he do it? Notice பாத்துட்டு கலர் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சட்டிங்க ப்ரோ இவனுங்க. Geek Fam வேற மாதிரி பண்றானுங்க. That is first place securing first place. ஏனா Geek Fam தெரியும். நல்ல ரொம்ப அடி பிரிக்கிறவனுங்க. Third place. Nothing kind of changes besides the fact, well, I mean, bro, pointsல எந்த ஒரு சேஞ்சா இருக்காது bro. அவங்களே தான் மறுபடியும் #1 that's with 4AM getting second. And that's with Rejects getting third. The top 3 juggernauts coming in swinging on the last day. Yuhai 10 elimination. There's no better way to start off this first 10 eliminations bolte. Honestly, what are the chances? What are the opportunities that Rejects had to not only stay alive for as long as they did, but to chime on in to put that pressure on the side of 4 angry men, forcing them into a corner, and then Geek Fam just deciding at that very moment, okay, well, we're a little bit tired of Rejects. Yeah, goodbye. Yeah, you're going out right now. Man, 10-13-16 eliminations. The opportunities, the chances of that actually அவன் Yuhai எத்தனை வாட்டி நாக் அவுட் ஆயிருக்கான்? 7 நாக் அவுட் பண்ணிருக்கான். கரெக்ட். கவுனிஸ் பாத்துட்டு இருக்கல லைக் பண்ணுங்க. BUV டீம் ஆமா. எஸ் டீம் சீக்ரெட்ல இருந்தா தான் Yuhai பா. And we also got to see some teams towards opponent team reflex நல்லா வைக்கறாங்க. இல்ல இவங்களுக்கு அடிக்க தெரியல. bro அவன் ஸ்கார்ல வச்சு சட்டி மாதிரி ஷாட்ஸ் வந்தா bro கனெக்ட் பண்றான் ஸ்டார்டிங்ல. அதுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டானுங்க bro. பரவாயில்லை. குட் கேம். So it's all across. Good game overall. Good game overall. Top looking extremely strong. The teams near the bottom are நல்லா பண்ணிருக்கலாம். அவங்க என்னன்னா அந்த RC டீம் கூட ஃபைட்ல தேவலாத அந்த ஃபைட் அங்க மரத்தை எடுத்து இது பண்றேன் அத பண்றேன்னு நாஸ்தி பண்ணிட்டானுங்க. ஆனா பெர்ஃபெக்ட்டா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்க ஜி டீம். அதுதான் அவங்களுடைய ப்ளஸ். சரியான தேர்ட் பார்ட்டி. அந்த தேர்ட் பார்ட்டி தான் அவங்களுக்கு வந்து சமயா வந்து இதாக்கிச்சு. அது என்ன எப்பயாச்சும் ஹாய் சொல்லுங்க. மாப்பியா ஹாய்ப்பா. பாசித் ஈவில் எல்லாருக்குமே ஹாயா. Why comparing Yuhai with Order Ame? ஏன் என்னாச்சு? Yuhai கம்பேர் பண்ண கூடாது தானே? நல்ல பிளேயர் தானே? ஆர்டர் ஆனா அவனும் நல்ல பிளேயர் தான். நல்ல பிளேயர் கம்பேர் பண்றாங்க. நோவால இருக்கறனால ஆர்டர் கூட கம்பேர் பண்ண கூடாதுன்றாங்களா? என்ன புரியல. என்னடா இது? என்ன பண்ணியிருந்தான் 50 kill செலிப்ரேஷன் பார்த்தேன். ஏதோ இதெல்லாம் உடைச்சிருந்தாங்க. BGMI லைவ் கேம் பிளே இன் தமிழ் போட்டானா லைவ் இன்னைக்கு? ஆமாப்பா போட்டிருக்கான். ஜி ஸ்லாட் இருந்தா சொல்லுங்க. ஓகே ஜி வாங்க ஜி நெக்ஸ்ட் மேட்ச். டீம்மேட் செத்தது கவலை இல்ல. டீம்மேட் நம்ம மாடியில இருக்கும்போது அழுத்திட்டான். காணிஸ் பாத்துட்டு இருக்கல லைக் போடுங்க. லைக் போட்டு பாருங்கப்பா. லைக் போட்டு பாருங்க. அப்பா ஒரு 300 லைக் போலாம் வாங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்னது ப்ரோ இது? என்ன அளவு ப்ரோ இது? இப்படிலாம் நடக்குமா गाइस உங்களுக்குலாம்? எனக்கு பாருங்க. டீம்மேட் நம்ம மாடியில இருக்கும்போது அழுத்திட்டான்.
இதான் ப்ரோ நான் ஹையஸ்டா நீங்க எடுத்த கில்லு. ரெண்டு ஹையஸ்ட். சார் எப்படி இடிக்க போறாரு? வாட்ச் அவுட். ஓ அப்படி லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டானா? போயிருவீங்களா ப்ரோ இப்போ? கேம் அவ்வளவுதானா? போன்ல லைவ் போறா. ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல வரான். 50k செலிப்ரேஷன். என்ன பண்றான்? டேய் தாடா டக்குனு. டேய் அட ஒரு புக் கையில கொடுப்பாங்க இதுதான் கல்யாணத்துல அது ஒண்ணு கூட்டிட்டு வந்துறதன்றா. ரெண்டு வேளை ஜனாதன் பெஸ்டா ஆர்டர் பெஸ்டா? ஜனாதன் பெஸ்டா ஆர்டர் பெஸ்டா? ப்ரோ முதல்ல கம்பேர் பண்றது நிறுத்துங்க ப்ரோ. இந்த உலகத்துல கம்பேர் பண்ணியே நீங்க வாழ்க்கையை ஓட்டிடுறீங்க. ஏலே எப்படி இருக்கீங்க? என்ன வேற லெவல் கிளாரிட்டியா இருக்கு. வேற லெவல் கிளாரிட்டியா இருக்கு. நீ குறைச்சு பேசுங்க. கமான் 300 லைக்ஸ் போறோம். 300 லைக்ஸ் போறோம் இப்ப. எதுக்கு? 8 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க. கமான். வேலையில செஞ்சு இவன் லைவே இப்படி தான் ஸ்டக் ஆகி வந்ததா? சிவா திரும்படா மூஞ்சே. ஏய் ரெண்டு பேருக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணமா? என்னடா பட்டாசுலாம் வெடிக்கிறாங்க. கிளாரிட்டி தானே. யாரு? ஏய் நல்லா தான்டா வெடிக்குது பட்டாசு இது. பட்டாசுலாம் வெடிச்சு பிரிச்சிருக்கீங்க. என்னப்பா தம்பி குடிஞ்சி முடிச்சிட்டு இருக்கேன். 4 நாள் ஆளை காணோம். என்ன பிளானிங்ஸா? 50k செலிப்ரேஷனா? ஓகே. கரெக்டா நான் இதுதான் பார்த்தேன். சும்மா ஓட்டிட்டு கமெண்ட் மட்டும் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். என்ன குமார் அங்க க்ளோஸ் செஞ்சு போ. ரேவன் சார்பிக்கு. ரேவன் சார்பிக்கு. ரேவன் சார் YT 50k. சிவாக்கு ஜெய். ஏய் மூதே காட்டுங்கற. ஓ ஃப்ரெண்டுக்கும் பர்த்டே வா. அப்ப டெய்லி அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நைட் வர மாட்டேன். யாரே வாத்து ஊதிங்க. வேற லெவல்ரா. டேய் பாஸ்டா. அச்சாடா அவரா. பாட்டு போடுறா. போடுறா. நீ வெட்டி குத்துடா. ஏய் கேமராமேன் கடைசி வரைக்கும் லைவ்ல காட்டலடா. கேமரா அசிங்கமா தெரியும். எப்படி காட்ட மாட்டான். அதாங்க. முடிஞ்சிச்சு. ஏய் பாட்டு போதுடா டேய். ஏய் அப்படியே விடுறா. ஓட்டுடா. ஏய் போதும் நான் கட் பண்ணிட்டு வரேன். கைஸ் சரி நான் அப்படியே போயிட்டுறேன். ஏய் அவனுக்கு பிறந்தாலையா? அவனுக்கு பிறந்தாலே அப்படியே 50k சாப்பிடுச்சு. ஓகே பாய் பாய் கைஸ். பாய். கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா? பாய் கைஸ். ஏஎஸ்கே கரெக்டா கேட்டிருக்கிறாப்பா. என்ன குமாரே நைட்டு கிஸ்ஸாவா? புரியல எனக்கு. என்ன ஏரியா பிள்ளைங்களா? ஆமாம் ஏரியா பிள்ளைங்க. ஏன் 200Kக்கு நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணோமே. என் ஃப்ரெண்டு அவனுடைய சும்மா சேனலில் போட்டிருப்போம். சரிங்க அவனை எப்படி தேடுறது? அதாவது என் 200Kக்கும் வெட்டினாங்க கேக்கு. இதை பாருங்க 1 year ago 100K 50K 10K எல்லாத்துக்கும் வெட்டினானுங்க.
இருங்க வரும் சி சுத்துது. எப்போ மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ப்ரோ பிஎம்ஜிசி 3 வீக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ. ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். இதெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என் கேங்கு. நைட் எஸ்எஸ் இருக்கிறது இருக்கட்டும், டிஸ்கார்டோட தனியாக பெணத்தின்னு இருக்கேன். வாடாடி. ஓலி ஷிட், சாரி கைஸ், ஸ்க்ரீன் தெரியலையா? ஷிட், நான் ஒரு செட்டிங்க. திஸ் இஸ் அவர் கேங். ஓகே இப்போ தெரியும். 50K ரூம் மேட்ச் வச்சேன், 100K டோர்னமெண்ட் வச்சேன், 10K டோர்னமெண்ட் வச்சேன், எல்லாத்துக்குமே டோர்னமெண்ட் வச்சேன். கேக்க காட்டுறானுங்களா? என் டவுசர், என்னுடைய கோவா டவுசர் அது. இதெல்லாம் அண்ணே வாங்கின அவார்ட்ஸ் கைஸ். இங்கே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா, இது மேலே சைடில் அதெல்லாம் அண்ணே வாங்கினது. நம்மளால சொட்டை ப்ரோ வீடியோவில் வந்துட்டாரு. அவனுக்கு கல்யாணம் 4ஆம் தேதி, அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனுக்கு தான் ரிசப்ஷன். ஸோ அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இருக்க மாட்டேன். அவர் எல்லாம் ஏதோ பண்றாங்க அங்க பாருங்க. ஒருத்தவங்க மட்டும் பாருங்களேன், இந்த கேரக்டர் பாருங்களேன் உள்ள எனக்கு பின்னாடி. அது என்ன நோண்டிக்கு என்ன பண்ணிட்டு பாருங்க. இது நான் வாங்கினது. ரைட் சைடில் தெரிந்தா இது வந்து நான் வாங்கினது, இது நான் வாங்கினது, இது எல்லாமே இதெல்லாம் சின்ன வயசுல சின்ன பிள்ளையார் இருப்ப. அங்கே ஏதோ எடுத்து நோண்டி ஏதோ பார்த்து நிற்கிறான். அப்படியே வெட்டிட்டு இது பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க. எங்கள் அம்மா அசிங்கமாக திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கடையில் எதுக்கு லெமன் இந்த ஸ்பூன் ஜெயிச்சா உங்க தொல்லை தாங்களே. டேய் சீரியஸா லெமன் இந்த ஸ்பூன் எப்படா? நீ சும்மா கெஸ்ல தானே சொன்ன. அந்த இது இருக்குல்ல அதில் ஒன்றுத்தில் நேஷனல் ஃபிளாக் போட்டிருந்ததுல, அது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. லெமன் இந்த ஸ்பூன் கிடையாது. அது வந்து அங்கே ரன்னிங் ரேஸு சின்ன வயசில் 2011 11th ஸ்டாண்டர்ட் 10th படிக்கிறப்ப நடந்தது. அது அங்கே கொடுத்தது தான். லெமன் இந்த ஸ்பூன் நடந்துச்சு. அதில் நான்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. பட்டு அது அங்கே ஏரியாவில் நடந்த ரன்னிங் ரேஸில் வாங்கினது. 200 meters அப்படின்ட்டு அப்படி போயிட்டு இப்படி வரணும், அவ்வளோதான். ஒரு ஆகி கேவலம் ப்ரோ. லெமன் இந்த ஸ்பூன்லாம் கொடுத்தா அவார்டுக்கான மரியாதை போச்சு. டேய் லெமன் இந்த ஸ்பூன்லாம் கிடையாதுடா, சட்டி தலையா. ப்ரோ அந்த இதில் இருக்க ஃபோட்டோ வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணப்போ இதெல்லாம் இல்லை, தாடிலாம் வச்சுருக்க மாட்டேன்ல, வெறும் இது மட்டும் தான் வச்சுருப்பேன், மீஸ் வச்சுருப்பேன். ஸோ அப்போ எடுத்து ஃபோட்டோ அதுதானே நம்ம லோகோவும் இருக்குது. அதுதான் நம்மளுடைய லோகோவும் கூட. என் ஃப்ரெண்டு அவன் ஏதாவது சேனல் போட்டிருக்கேன். ஹேஷ்டேக் வாதி, தேங்க்ஸ் வாதி ஃபார் அலோவிங் டு போஸ்ட் தி வீடியோ இன் அவர் சேனல். ஆர்ம்ஸ் தான் எங்கள் கேன் பேர். டான்சிஆர் வாதி ஷோமரா தலை மாட்ரோல் கொடுத்தலை. இதெல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டா? Kado mungkin dari flight path-nya yang agak-agak என்ன லாங்குவேஜ் இது? mereka terpaksa bertemu di tempat ini, bahkan keterbatasan web. என்ன லாங்குவேஜ் இது? ஷார்ப் என்ன கிசாவான்னு நினைக்கிறேன். Cielo with a shotgun, no armor, no helmets,
யார் கூட ஃபைட்? GLD vs Nothing much he could work with against the 4 players. லோட் ஆகுது கைஸ், கொஞ்சம் PC பிரச்சனை வேற ஒன்றும் இல்லை. வந்துருச்சு. யார் ஃபைட் போகுதுன்னு தெரியலையே. I mean, at the very least, that shotgun can pop on off. Give someone a bit of a surprise, and there it is. Now Valor will go down, but I mean, just with the numbers that they're running, it's a 4v1. I mean, for every trade that you're going to get, there's going to be 3 other players. Malayalam language. So, yeah, look, in that situation, Malayalam language. Latest pick edit பண்ணி YouTube DP வைங்க bro. It looks like they did try and circle back. There was a bit of time that they had that indecision, saying, "Oh, maybe I can make it. I got a weapon now. Maybe I can make it back in time." But Game Lord's just, this is what we were talking about. The fact is, we're not seeing that hesitation. Game Lord is not giving them enough time to recover. It's not giving them enough time to even lead up, at the very least. So that's fantastic. That has been the crushing point and crushing aspect for so many teams in the last couple of days. So get rid of it. Let's get some points. Let's get that aggressive energy back. இவங்க டீம்ல 3 பேருங்க இல்லையா? இவனுங்க ஒரு 30 டீம் bro, இவனுங்க வீக் டீம். And there is a very good reason. These 2 teams are probably the 2 teams near the bottom of the survival stage that want to engage in each other if they get the chance. Game Lord's at 11th, the cutoff point. Vivo Keed is in 10th. So these are the 2 teams just clinging to dear life for survival. And the fact that they dropped on each other, pure happenstance right there. Or finish. And yeah, Adrian, for good reason. If that was any other team besides Game Lord, Adrian. இந்த மேட்ச் எப்படி ஜாயின் பண்றது அண்ணாவா? அண்ணா இது வந்து PMGC bro. அவருக்கு சொல்லிறேன், தெரியலையாட்டிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீக்குன்ற டீம் மலேசியன் டீம், இது சைனீஸ், இது ஜப்பானு, தாய்லாந்து, சவுதி அரேபியா, ஃபேஸு டீம், இதுதான் தாய்லாண்டுன்னு நினைக்கிறேன், இது டர்க்கி, பிரேசிலு அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் வேற நாட்டுல இருந்து விளையாடுறது. அவங்க நாட்டுல அவங்க தான் நம்பர் 1 டீம், நம்பர் 2 டீம் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்கள மட்டும் தான் கூப்பிட்டாட வைப்பாங்க. அது எப்படி கூப்பிடுவாங்க? இன்வைட்லாம் கிடையாது. அது வந்து எப்படின்னா அவங்க ஊர்ல ஈவெண்ட் நடக்கும். அந்த ஈவெண்ட்ல அவங்க வின் பண்றதன் மூலமா இந்த மாதிரி வருவாங்க. ஸோ நான் ஐடி பாஸ்வேர்ட் நான் சாட்ல போட்டு வாங்க உள்ள வாங்க நான் இது விளையாடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அது கிடையாது. We're about 6 minutes in now. Teams are starting to rotate. Very western circle given the eastern plane path. But it seems like teams are going to rotate here quite nicely. Besides that little hot drop, everyone else pretty much lands uncontested. They loot what they want. Yo, சிரிக்காதீங்க. TFC சிரிக்காத bro. அவருக்கு தெரியல, அதனால தான் சொல்றேன். Rotation and GK in a strong position as well. தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுல தப்பு இல்ல. Right smack dab center. Now this map is still pretty much divided between the north hemisphere, which is now mostly low ground, and then you get the high ground mountaintops around Power Grid, and then if it goes south, well, a southern circle shift will be trouble for everyone. Kumar Babu to the Chumasera region, right, where it's just all mountainous terrain. We'll probably know in the second circle where we're going to go. In the middle, high ground, but not too difficult, and in the south, a lot of high ground. More BGMI unbanலாம் இப்போதைக்கு ஆகாது bro. Rotate around. முதல்ல அது பேனே ஆகலையா? அது வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. Once again so a little bit of that western action on Miramar, at least it's not going as south as what we've seen in the past, but கேம் வரணும், ரிட்டர்ன் வருமா அப்படி கேட்டினா வரும். எப்போ வருது அப்படினா டிஃபரண்ட் பப்ளிஷர்ஸ் a little bit lackluster எப்போ வரும் ஏது வரும் அப்படின்றதெல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். That flight path didn't 3 months 4 months they are actually heading on in from Al Azhar. We've got சார் ஃபோன் எடுக்கல. என் வயசு வந்து 20 இப்போ ரன்னிங் 28 ரன்னிங் points of interesting information trying to find out where they can get themselves well situated closer to the Chumasera region, and they've been very interesting. Maxi discard join பண்ணல. Maxi the standard for rejects is to take that dash into center, and they've been making it work more times than not in the last couple of days. Yes, there's been a few points of RNG to talk Maxi about, join. but they're at least bringing in the eliminations, the points, which right now for them to secure third place is all they really need to do. I really love it. Thinking back to the day 1 of the very first game, they've stuck true to their plan. They just cleaned it up, adapted, and figured it out. Because on the very first day, they did a similar mad dash, but they ended up losing 2 players, and they go out in last place with 0 points. That's how they started this tournament. 0 placement points, 0 elimination points. The first team to be taken out, and the team that looked like they were doing the messiest, sloppiest rotation. Now, they're still doing those quote-unquote crazy rotations, but it has been cleaned up so much, and it's been
like much more calculated. Waiting for They're TT keeping this their moment players one day. up, and now they find themselves up in the top 3, முயற்சி செஞ்சிட்டே continuing with their game கண்டிப்பா plan from day number 1, game number 1. They just fixed it all up. So very good RK bro evolution out of the region. இல்ல தூங்க போறேன்னாரு டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணுனா This is தூங்க what we have to போறேன்னாரு expect. It's ஃபோன் PMGC. அடிச்சேன் You have to தூங்க step it up போறேன்னாரு here or அதோட well, சரி when you ஓகே can ப்ரோ step it up. This is கொஞ்ச the, நேரம் this வாங்க is the அப்படினா end அதுக்கு point. அப்புறம் This is the last opportunity. So Genesis Dogma, also another team from Erangel that I was really impressed with. I mean, I the love you aggression they for brought on in, they it. really gave GK Map wise strong esports a team run எதுன்னு for their சொல்லுங்க money. சும்மா They உங்க took விஷ் down நாள் so ப்ரோ many players in Map that wise chaos of strong school team. that I'm feeling like they've revitalized something. They've clearly changed up the tactic. They've identified what has been SMG the னு ஒரு crux டீம் of இருக்காங்க their எரங்கல் fall down in the last பிரிப்பாங்க couple of days, and நோவா they're here to change it up மிராமர்ல as ஸ்ட்ராங் well. Will they be able to do it in time? and Next vampire circle shifts esports out. This is ஷானாக்லாம் gonna be a தெரிக்க fun விடுவானுங்க one. That church precision ஷானாக்க and பொறுத்த no வரைக்கும் red யாருக்கு force ஜோன் holds அமையுதோ is அவங்க in the தான் ப்ரோ smack மாஸ் center. காட்டுவாங்க But that leaves a lot of Chumacera in zone, which teams will probably have to start defaulting to. The north side, probably only like 30% in zone. So teams here, like 4 a.m., chances are they're going to have to move uphill past that church position at some point, which is going to get extremely deadly. All the teams on the north side, they got to pray and hope the circle shifts back north, because any முடிஞ்சி ஜோன் move up இப்ப காமிச்சாங்களே இதுலயே பாருங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் The chaos of சென்ட்ரலைஸ்ட்ல ஏகப்பட்ட டீம் இருக்கும் இந்த பாருங்க 4 AM-ல எல்லாரும் சென்டர் நோக்கி வராங்களா என்ன சார் இங்க ஆல்ரெடி இருக்கறனால அவங்க அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிப்பாங்க ஆர்சி ஸோ டாப் 3ல இருக்கிற டீம்ஸ் இப்போதைக்கு சேஃபாக இருக்கிறது யார் யார் பார்த்தீங்கன்னா 4 AM ஆர்சி ஓரளவுக்கு இந்த பாருங்க ஜிக்கு வந்து நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இது நான் 2 நாளாக 3 நாளாக சொல்லிருக்கேன் ஜிக்கு வந்து இந்த க்ரூஸ் டெல்வேலே அந்த ஏரியா எடுக்கிறதுனால மில்டார் அதாவது மிலிட்ரி பேஸ் இதில் இருக்க ஒரு மிலிட்ரி பேஸ் கைஸ் ஓகேங்களா அந்த ஏரியா அவங்க எடுக்கிறனால அவங்க ரொட்டேஷன் ஃபுல்லாக லேட்டாக தான் வருவாங்க செம லேட் ரொட்டேஷன் நார்த் சைடில் போட்டால் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஜோன் அமையும் ஸோ கீக் பீங் இந்த டாப் ஆஃப் த டேபிள் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுப்பான்னு பார்ப்போம் 4 AM இங்கே இருக்குதா அண்ட் ஆர்சி என்ன சார் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் யூஸ் இல்லை சென்ட்ரலில் இருந்து திஸ் இஸ் இப்போ ஆர்சி 4 AM இவங்க ஓரளவுக்கு இருக்காங்க பட் 4 AM வந்து நிறைய கிளஸ்டரில் மாட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் that they can create. 2-3 டீம் நடுவுல மாட்டுவாங்க பாருங்க. Most importantly, they have vision. So if the circle shifts off them, they'll have a better idea of where to go. Geek Fam, the first place team, well, they're coming in from the edge, way in the north, which is their specialty. T2K legend. It's hard to say how good their positioning is because they're not even in the zone. But we know how Geek Fam does. We know how they play. So they might be able to figure something out here. Falcons on the north, pressuring them out, forcing them around the other side. At least that's what Falcons hope they're doing. They might just be drawing the attention of Geek Fam though. So like இந்த மாதிரி high ridge எடுக்கிறது வந்து நம்ம மிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் must. So suppose நீங்க விளையாடுறீங்க அப்படின்னா zone prefer பண்ணி நீங்க போறீங்கன்னா நீங்க வீடெல்லாம் எடுக்க கூடாது. மிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் வீடெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா there's a lot of opportunities. இந்த மாதிரி really stepped it up again. I mean, it's not exactly what we were expecting from day number 1. இதே அந்த ஹை ரிட்ஜ் மலை அந்த மாதிரி எடுக்கணும் தைரியமா ஆடணும் வெளில 4 பேர் ஸ்ப்ளிட் ஆடி ஆடணும் to try and match that energy with everyone. ஒரு ஆர்கே ஒரு எஸ்பிளக் சேனல் இருக்கு அப்படியே என்ன தூக்குறேன்னு சொன்னாரு தெரியல தூக்குறேன் தான் ப்ரோ என்கிட்ட சொன்னாரு சத்தியமா center right alongside Genesis Dogma, who we know they would love to get a little bit of revenge on. Genesis Dogma was nearly single-handedly the reason they couldn't make that rotation, and now we shift up just a little bit more north. So like you said, those teams that were hoping and praying to the zone blessed gods that they have that little bit of a northern approach as well into this next phase, they will be gifted that. Yeah, that's a really good circle. I actually like this shift just so, because if it shifts down, I feel like we'll just head into so much chaos of teams just pretty much losing the fact that they have to go uphill. Right, into those such difficult positions to breach. Now that it has shifted north, it gives a chance for the teams on the high ground to work their way in with a decent enough advantage, and it gives the teams on the north a chance to just, sit there and not have to suicide their way uphill. So in a way, everything has become 50-50. And we'll probably see that being echoed by the amount of teams, amount of players that's going to remain alive as well with this circle shift. This is going to start gearing up Vaadhi punt மாதிரி ஒரு பிளேயர் உங்க exciting, டீம்ல எடுப்பீங்களா chaotic end zone. 4 AM, punt is a very good player, just getting blessed எனக்கு once அவன்கிட்ட again பிடிக்காதே here. அவனுடைய ஃபிட்னஸ் But 4 ஏன் AM, கேர் they really பண்ணிக்க need to மாட்டறான்றது take தான் these தெரியல blessings and
ஆனா நல்லா execute on it if they want to steal away ஒரு first விக்கெட் place கீப்பர் from ஒரு Geek Fam. அடிச்சு ஆடக்கூடிய பிளேயர் We saw a little bit of that ஃபிட்னஸ்லாம் Rejects ஃபோக்கஸ் action early பண்ணியிருந்தானா on. They அவலாம் did send Reggie லைக் in எப்படி to சொல்றது scout out what how Train to Kill were doing, Dhoni and that was was when Train to Kill was Dhoni still played together. அந்த Now மாதிரி Train to Kill have actually taken பண்ணிட்டு a ஒரு 2-2 மார்க் split, செட் and பண்ணிடலாம் the பட் அவன் பண்ண entirety மாட்டான் of Rejects have regrouped on that 2 of Train to Kill that Reggie was scoping out early ஜோனை on. பொறுத்த வரைக்கும் வந்து They're பாத்தீங்கன்னா planning something. They would love to have a little bit of compound Centralized action தான் in the கடைசி center. வரைக்கும் உங்களுக்கு Lamborghini சுத்தி would have சுத்தி loved to hit that shot, but Who instead will win Vaadhi? will be not pleasantly surprised, not at all Blitz pleasantly plays. surprised with a lot of damage to deal with. யாரு வின் They're பண்ணுவா holding on. I mean, they're coming இதுலயா on in. அவள்தான் டாப் 3 Xavier, we டீம்ல know ஏதோ they're மாற்றலாம் fighting for இருக்காதுப்பா that position in the survival stage. இந்த மேட்ச் Those அவனுங்க guys need to get அவன் that வந்து fire கம்ஃபர்ட்டபிளா back. போயிட்டான் மீத ரெண்டு டீமும் வந்து The சென்டர் accuracy, that was a double கிட்டக்க headshot. இருக்காங்க That helmet, that was not கீக் just அடிச்சடிச்சே one headshot. வந்துருவானுங்க That was a உள்ள double headshot with a scar. எப்படி லைட்டா ஹார்ட் ஷிஃப்ட் டார்த்துக்கு இழுத்துச்சுன்னா அவன் உள்ள வந்துருவான் I believe he's still மாறாதுன்னு top நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு elimination டாப் leader 3 for the entirety of IHC? this tournament. வாய்ப்பு இருக்கு Because அக்ரெசிவா such ஆடுறானுங்க strong force பட் to அதே be நேரத்துல reckoned with. You can see a glimpse right there. Like why? அதான் ஒரு மேட்ச் Why தான்டா does he have அவனுக்குலாம் those ஐஎச்சி eliminations? ஜிகே Well, ஒரு he டின்னர் just வச்சாங்கன்னா hits உள்ள the வந்துருவானுங்க shots. அந்த கடைசி அந்த 7வது பொசிஷன் வரைக்குமே ஒரு மேட்ச்ல மாறுற பொசிஷன்ஸ் தான் The player of Xavier, T2K கூட this team. T2K ஓகே D2Kல இவனுங்களுக்கு D2K வரைக்குமே எனக்கு சொல்ல போனா அவனுங்க எல்லாம் அந்த ஒரு 10 வரைக்குமே ஒரு மேட்ச்ல அந்த ஒரு 10 கில் போட்டு ஒரு டின்னர் அடிச்சாங்கன்னா மேலே ஏறுற மாதிரி தான் At this point, when they have control of this, like West and his zone's about to pop out, அவனுங்க அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல இவன் நல்லா விளையாடுறான் டிஎம் நேத்தில நல்லா நேத்தில இருந்து நல்லா விளையாடுறான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் ஆவரேஜா விளையாடுறான் Getting your team thinned out. யூஹை at this எப்ப ப்ரோ point of கீக்குக்கு the போனாரு game, when you still சூப்பரா have to make such a heavy rotation டீம் in. They're on the சீக்ரெட் வந்து outskirts. They're one of the teams that டிபியூ took the காலத்துல gamble சும்மா for அவங்க Trinazera, ஃபேமஸ் and now ஆக்குனாங்க they need அவ்வளவுதான் to அதுக்கப்புறம் potentially run down அந்த a அளவுக்கு mountain. We'll have to ரிசல்ட்ஸ்லாம் wait to see கொடுக்கலையா that அது next பாரியா முடிஞ்சு போச்சியா ஜோனே ஐஎச்சிக்கு சான்ஸ் இருக்கு இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் நிறைய எடுக்கிறதுக்கு ஃபேஸ் ஸ்பிளிட் ஆடிட்டு இருக்கிறானுங்க ஜிஎல்டி கேம்ப் வச்சுன்னுக்கிறானுங்க இவனுக்கு ஃபைட் எடுக்க மாட்டானுங்க இப்போ 4 AM அப்புறம் ஜிகே நல்ல ஸ்பாட்டில் இருக்கிறாங்க கீகோ உள்ளே வந்துட்டான் ப்ரோ ஸோ லைக் யாருக்கு ஜோன் ஃபேவர் பண்ணணும்னா இங்கிட்ட தான் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஃபேஸ் ஏரியாவில் தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மேல் நோட்டப்ப அப்படி இழுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு இந்த டீம் ஸ்ப்ளிட் ஆடிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க ரீக்ரூப் ஆவாங்களா இல்லையா தெரில ஏன் இப்படி ஸ்ப்ளிட்டனா இந்த இப்படி வரும் அப்படி வரும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ரெண்டு காம்பவுண்டையும் பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க T2K ஃபைட்ல இருக்குல்ல அவங்களுக்கும் ஒரு குட் கேம் கிடைச்சா போதும் first game, right? They had இந்த ஃபேஸ் இருக்கிற வீடு இருக்குல்ல அது நிறைய முறை அந்த இடத்துல ஜோன் முடிஞ்சிருக்கு and they take that gamble, they go more center in a position ஃபேஸ் இருக்கிற காம்பவுண்ட் நிறைய முறை ஜோன் முடியும் yeah, they pretty much know is open. There's no teams that would be playing that position in the previous zone. Very small chance. And the rejects, they don't have clear sight lines of that, but they have a good idea of if anybody's going to be there, it could be us if we go now. And they're now Punt good player currently in not a very in similar bro fitness position as game number 1. They put themselves in a center position. That's புரியல not very புரியல strong. 400 பேர் வாட்சிங் They'll 400 manage to லைக்ல keep a இருக்கலாம் லைக் majority போட்டு of the பாருங்க players on. என்ன புரியல அதெல்லாம் It looks like they were actually forced here by Furious Gaming, who moved on in. Duello was knocked on out. The confirmation came through. It wasn't Furious Gaming that picked it up, but it looks like there was another team that was applying that pressure, and that's why Duello was அதிகமா இருக்கு அவர் சில டைம் they had to make that decision right off of the cuff, which might be why they're heading into a very familiar spot. They know this zone. பண்ட்லாம் எப்பயாச்சும் ஆடிட்டு குட் பிளேயர்னு சொல்ல கூடாது கன்சிஸ்டன்சி இஸ் மேட்டர் டு பீ this game lords, however, that might Fitness be இருந்தா good player around them, and you're talking பக்கால இப்படி பொசுக்குன்னு வந்தா ஃபிட்னஸ்ல ஃபிட்னஸ் தான் மேட்டர் ஃபிட்னஸ் டெடிகேஷன் அவன் ஃபிட்னஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே அவன் ஃபோக்கஸ் வந்து கேம்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபோக்கஸ்டா இல்ல BJK waste என்னடா பண்றானுங்க டேய் சட்டிடா இவனுங்க not managing to waste find kilos an entryway in. டிஎம் பத்தல அடிச்சாடுறானுங்க அவனுங்க அத நேத்துல இருந்து செம்ம அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க group and just take the fight, like find some sort of position to spearhead your way in. You're not going to be able to sneak into this டேய் one. டர்க்கி பாய்ஸ் This late in the game with this. உங்களை நம்பி வெட்டி கட்டனா அங்க விட்டுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கீங்களடா டேய் சி எல்லா இதுலயும் டர்க்கி ஒரு டீம் செலக்ட் ஆகி உள்ள போயிச்சு ப்ரோ என்ன அவரோ பண்றாங்க They're going to pull a similar move. அவனுக்கு வேற ரெண்டு பேர் கோவிட் ஆமா அதான் அத வச்சே விளையாடுறானுங்க அதுக்கு டின்னர்ல அடிச்சாங்க ரெண்டு டின்னர் கிட்ட and rejects will pick up some eliminations. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கப்பா 400 லைக்ஸ் போலாமா 2 eliminations 500 likes still firing 500 likes போலாமா they're going to have to keep their heads down a bit longer here. Game Lords with the interesting split, by the way. That teal blue color, a 1-1 a 1-2-1 split. Game Lords, I think it is. Yeah. 4AM ல எக்ஸிட் கொடுக்க முடியாது. It's a 1-1-1. Oh, they're 4AM எக்ஸிட் இப்பலாம் கொடுக்க முடியாது. காம்பவுண்ட் எடுத்து ஆடுறாங்க.
spreading them out, spreading இந்த குரூப்ல பெஸ்ட் டீம்னா maximizing potential circle டாப்ல blessings. இருக்க நல்லா அடிச்சு ஆடுறானுங்க. அடிச்சு ஆடுறதுனால சொல்றேன். நல்லா அடிக்குறானே. கன்ஃபார்ம் அடிக்குறான். You see that other lovely little bit of a blue color? Yeah, that's Mashita. நேத்து ஒரு மேட்ச் ஒர்க் பண்ணானுங்க ஆனா அந்த கடைசி டிஎம் கூட தான் நினைக்கிறேன். 3v4 விட்டானுங்க நினைக்கிறேன். 3v3 3v4 விட்டானுங்க அந்த இதே இதுல மிராமர் மேட்ச். Very tough rotation they had to make and போட்டானுங்களா சோனு இங்கிட்டு தான் வந்துச்சுயா. 4am க்கு சேஃப். இப்போ இங்க உள்ள வர எல்லாரும் அடிச்சுப்பானுங்க. அடிச்சு சாவானுங்க. 4am ஒரு சைடு எவனா வந்து குத்துவானா பார்க்கணும். மலையில இருந்து எவனும் குத்த மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். குத்துனானா கன்ஃபார்ம் அவன் சாவு. ஏன்னா ஒரு 3-4 தேர்ட் பார்ட்டி நடக்கும் அந்த வீட்டுக்கு. தேர்ட் பார்ட்டிலே அவன் மாட்டி முடிச்சு செத்து போயிடுவான். Say about yesterday Argentina match. பெரிய போச்சு. நான் எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல? இப்போ நான் டீம்னு சொன்னா அவங்க பொட்டி ஆகிடுவாங்களா? சரி ரைட் ப்ரோ. ஏதாவது ஒரு டீம் சொல்லு ப்ரோ. ஓகேங்களா பாப்போம். டப்புன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். As far as numbers are concerned, start crushing in on the Western. Sorry for triggering பண்ணிட்டேன். இல்ல பண்ணலாம். நாளா ஓபனா சொல்லுவேன். அவன் இந்த சின்ன வயசுல ஃபிட்னஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணாம இவ்வளவு பெரிய ஆப்பர்சூனிட்டி வேஸ்ட் பண்றான். அவன மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாது. காம்படிஷன் எவ்வளவு மேட்சஸ் குடுக்குறானுங்க அவனுக்கு. இப்ப அதான் காம்படிஷன் இல்லாம நீட்டா கிடையாது. அதனால தான் வந்து நெக்லா இருக்காப்ல. ஏன்னா அந்த மாதிரி விக்கெட் கீப்பிங் ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடிச்சு ஆடுறது பெரிய அவனு இல்ல. இஷான் கிஷன் இருக்கான் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் போய்ட்டான். அதனால மாட்டினான். ஐயோ 4am Genesis Dogma going really hard straight into the center, almost onto 4am. Third party da avon veliyala igiri gudicha. Different team playing way more aggressive, no longer scared to make these plays, and they'll push out 4am. They'll be able to secure that compound for themselves for now. Audion tower. Rejects just கரெக்ட்டா உள்ள வந்து நாக்கா. Last possible second to find a knock on the குத்திட்டாங்க. ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க. Opportunity to actually get that ஓடு. so cheeky in that last little opportunity. அவன் ஆர்சி அங்க இருந்து நாக்க வச்சிருக்கான் போய். For these opportunities now. T2K dinner பாருங்களா. ரைட்யா. Down to a few bits of pieces here as those damage numbers are going to be moving on in GFAM. They are also helping to take out the likes of Game Lords. So remember, we've got GFAM over with Victor. We've got Game Lords now feeling at the brunt of the action onto one of the other solos. Victor going to be going down. There's no opportunity for the res because of how split they were. தப்பிச்சிட்டாங்கப்பா. தப்பிச்சிட்டாங்க. ஈஸி. அங்க ரிவைவ் பண்ணிடலாம் ஈஸியா. Victor actually came up huge. He got 2 knocks there. GLD மத்த பிளேயர்ஸ் இங்க being the இருக்கான். solo and Geek எங்க ஓடி Fam போய்ட்டான்னு with 4 நினைக்கிறேன். instantly eyes அத இருக்கான் பாருங்க. right back on. அவங்க டீம் இங்க லெஃப்ட்ல இருக்கு. இத இருக்கான் பாருங்க ஆகாஷி. Onto where the second Victor fire. Fam will be able to reset up to a 4-man team when they were almost no cricket talk. Sama guys பண்ட பத்தி பேசாதீங்க. ஈவலுக்கு வந்து பிடிக்காது. GK Esports also they had a little bit of a glimmer of hope here into the next தூங்காம zone. பார்த்தேன் 64 மினிட்ல கோல் வெறியா இருந்துச்சு. Red Force picking up 2. Feeling good as well for Angry Men. செம்மையா இருந்தது படம். வேற மாதிரி holding on to the compounds. Actually haven't சுமாரா இருக்குடா. further than the initial take of that compound. They've just taken up some real estate within zone. They've given love themselves sequenceலாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிருக்கலாம். But they need to still story be wise careful. Rejects are in the vicinity. And Rejects are taking a shot at 4 Angry Men and Genesis. இன்டைரக்டா இல்லடா. நான் டைரக்டா அல பார்த்தாலே தெரியும். More than likely they're going to have to make a push. They have vehicles. And if there's any Falcon சின்னன எடுக்கணும் சொல்றது ஆசை. டாப் 11 வரணும்னு நினைக்கிறது பேராசை. ரெண்டுமே நடக்காது. டாப் 11 அத டின்னர் எடுத்தா டாப் 11 வருவாங்க. If they're going to make a gamble play, a gamble push. பேராசையும் பேராசையும் நடக்குது. டுடே நைட் இருக்கும் bro. இந்த டைம் லக் இல்ல bro ஃபால்கன்ஸ்க்கு. நல்லா ஆடுனா தேர்ட் பார்ட்டி செட் போயிரானுங்க. They're going for it. That's the most they could do at this point. They're actually going for the shack across the ways and getting taken down by Geek Fam. Tough position for the rejects to really get anything done. Game Lords will stay alive with Akashi, that solo player in that shack. Sanji Samson க்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் bro கிடைக்குது. I was saying Akashi is left alone for the time being because you know they were alone. There was no extraordinary player ஆ இருக்கணும். Shot into them and even a lack of information meant Akashi was safe. But now with that push from Rejects, they saw what happened. They எப்பவுமே நான் சொல்றேன் punt is the good option. வேற வழியே இல்ல. அவன் தான் இப்போதைக்கு அதனால தான் வந்து தலைவன் ஒதுக்கு மாதிரி இருக்காப்ல. Moving on in now from the southwestern portion just
behind Rejects. Sorry. A lot of danger வெயிட் now தாங்க முடியாம as கீழ Rejects are விழுகுறான். reduced என்ன down. கதை? இல்ல One, they ஃபிட்னஸ் try, சரியில்லை they நம்ம play பாடி on சேஞ்ச் out. பண்ணோம்னா The rotation சகால் is வெறியா that ஃபிட்னஸ் gonna have ஃபிட்னஸ் the வச்சிட்டான் ப்ரோ. same for பாத்தீங்களா Angry Men வீடியோஸ்லாம் now. Have an வெறியா இருந்துச்சு opportunity சகால். onto 5 buggies to try and get some அவனை eliminations. பார்த்திருக்கலாம் கொஞ்சமாவது இவன். Take the reject position, ஜிக்கு but I செமையா think they're எடுத்துருக்கான். gonna soon ஜிக்கு எடுத்த figure இடம் it ஞாபகம் out, இருக்கா okay? கைஸ்? This isn't really fully in அண்ணே zone வந்து either. படுத்துப்பேன். நானும் They மேட்ச் still have பண்ணிட்டு வந்து 4. படுத்துப்போம். They can make a crash somewhere. எஸ்எஸ் கிரிம்ஸ்ல They could get an opening. போடு. Ooh, நேத்து இங்க எவனோ படுப்பான்னு நினைக்கிறேன் That's gonna கரெக்டா. slow ஆமா, everything ஆமா, down. ஆமா. Now the blue zone's அடிப்பாங்க. closing in, but it's just யாரு? slow enough for them to maybe ஒரே get these இருக்கிற வீடு. revives and then make their நிறைய next zone play. It's going to be அம்மா really இது. sloppy though. 'Cause a ஆனா lot of வெளிய தான் time is முடியும் being பாரு. வெளிய wasted. போற மாதிரி Furious இருக்கும். Gaming in the elimination feed, getting some work done. இந்தியன் in டீம் here. விளையாடாது தலைவா. Those are மினி mostly டாப்னா வாதி. long-range வாங்க dogs. பிவிடி Tem வெல்கம் Entertainment. வெல்கம் ப்ரோ. They're not in போய் zone. நான் They're பூமர்லாம் gonna have to make a சொல்லிருக்கேன். play. வானன்பா I think that might be the next team to Tara really Mari. show up huge here. bro, Same with bro, IHC and Falcon. Steam has actually forced the teams on North and South to make some plays. Here is Tem Entertainment coming in. They are being cut down though. The fortress of Train to Kill a little bit too strong, and that is Tem Entertainment eliminated. Loving that they had to make that rotation. We saw them doing that 2-2 Rohit split with Sharma Rejects earlier adeda. on. They Bodukku. secured this compound, Appude. and now with that regroup, they are Udabu, holding udabu, strong. Nongshan focus Red பண்ணி Force though. fitness Here we focus go. பண்ணா Genesis அவ்வளவுதான். Dogma அவ்வளவுதான். Kids have Retirement not வயசு had a ஆயிடுச்சு. இன்னும் 2 chance. வருஷம் தான் தாங்க First ரோஹித் Red சர்மா. இந்த First வேர்ல்டு Rejects கப்போட now. காலி போயிட்டு Nongshan வர. Red Force moving on in for that location, for that இந்தியால நடக்கிற வேர்ல்டு opportunity. கப் தான் They will be finals. reduced down to 2, holding the line. The spray comes through. It's good. It finds Wow. one. It gives them that நல்லா opportunity. ஹோல்ட் A little bit of பண்ணிட்டானுங்கல. room to breathe. வெல்ல இருக்கான் They வெல்ல need to இருக்கான் go வெல்ல for this res. இருக்கான். Only one HP separating them, cover and the கொடுத்துட்டான். மேல mid இருக்கான் kit இன்னொரு pops on பிளேயர். off just in என்ன time சார்ல to அத get ஆள the அந்த எதிர்கிட்ட Genesis ஸ்மோக் போட்டு will படுத்துட்டு. hold on. Nongshan Red Force have one more சட்டிடா player, அவன். but that player doesn't really ஏய் want 4A to கிட்ட just குத்திட்டானுங்கடா ஜிக்கு. Yeah, and Top Geek 2 teams Fam, fighting in each this other all that guys. Chaos has pushed right on to 4 a.m. A very successful push. They managed to breach on in and not lose a single player. அவனுக்கு ரொம்ப நேரம் அங்கே நின்றுதானுங்க மண்டையிலே அடி விழுந்துன்னு சொல்லி குத்திட்டானுங்க. அந்த இடத்துல வந்து இந்த வீடியோ 4 எடுத்துக்கிட்டாங்கடா. a.m. 4AM எல்லாருக்குமே இடத்த sandwich கொடுக்குறானுங்க. between 3 different teams. We have இந்த வீடு கொடுத்தான். இந்த வீடியோ இருக்கு. ஜிக்கு வெயிட் பண்ண மாட்டானுங்க பாரு. புஷ் பண்ணி வேணா பாரு. Scary T2K 4-man team. IFC fight guys. Bam, with 6 IHC eliminations on the north side of things. முடிஞ்சு Train to IHC Kill now getting very வாய்ப்புகள் aggressive. குறைந்து கொண்டே வருகிறது. Taking the fight முக்கியமான to மேட்ச் IHC, அவனுக்கு விட்டுட்டான். taking IHC பட் Face. சூப்பர் Still சூப்பர் the Falcon T2K team பாயிண்ட் on the எடுத்துட்டான். 5 north ஃபினிஷ் end. எடுத்துட்டான். And FaZe, சோ அவன் மேல FaZe வர்றதுக்கான get the வாய்ப்புகள் zone with இருக்கு. this new- do they get FaZe the zone? Geek T2K மேல versus வர 4AM. வாய்ப்பு Edge இருக்கு. of zone. ஆமா. But things are getting more and more crunched. T2K in. முடிச்சு Furious விட்டானுங்க. Gaming from the ஒருத்தனை southeast, முடிச்சு they're gonna have to make a play. They have 4 up. This is the next big team to watch out for. Face them get the zone. Very few Sound people கொஞ்சம் actually கம்மி got பண்ணுங்களா. that என்ன zone. sound யா? Falcons, they've been holding on strong. They picked up those 4 eliminations. இவன் தான் FaZe நீங்க now லைட்டா needing to குறைக்கிறேன். move on in. As we said, they have to let go of those compounds. It's no longer a good option for them. Okay, And now okay. they're left in the open here, right alongside Falcons, who are reigning on high with that engagement against Train to Kill and Face versus IHC. Falcons போகுது. ஜிக்கு ஒன்ஸ் அகைன் ஈவென்ட்ல அடிச்சிருவானுங்க Slotting bro. out at least one member, a few bits of damage is 4AM going to be sent அடிக்கும்னு on through, நினைக்கிறேன். but Ventores could be the Third party determining ஆகாம factor இருந்தா. here from the back line, getting FaZeக்கு a good knock, முக்கியமான a good fight. flanking opportunity. Falconக்கும் They can முக்கியமான back up their fight. teammates. ஏன்னா அவன் வந்து Tony டாப் K, 11 வரணும்ன்ற no ஆசைக்காக nades, விளையாடுறான். unfortunately for him. That could have been the one Face to top open 3 up this போறதுக்காக fight. He ஆடுறான். does have smokes though, so he's smoking out the sight lines of the Falcon players. க்ளோஸ் தான். கீக் குவாலிஃபைட் Dance guys. back கீக் and குவாலிஃபைட் forth. ஃபார் ஃபைனல்ஸ் Falcon guys. with the defensive advantage, Geek a lot of qualified. different ridge lines to work with. That Note means பண்ணிக்கோங்கப்பா. multiple angles for FaZe to worry Match-க்கு about as far 10 as kill heads போட்டுறான். peeking out and getting shot at. அவன் பாத்தியா 7வது 10வது முடிப்பான். ஆனா 6-7 கில் இருக்கும். அதான் 10 கிலோ வரைக்கும் வச்சிரான். வெறியா அடிக்கிறானுங்க. And here comes a push by Furious Gaming. They're the other 4-man team. ஏய் நேரா உள்ள வண்டி விட்டு ஏறிட்டடா. Right into 4AM, getting a run over. This is use massive. பண்ணிக்கலாம். This could be Geek use huge for பண்ணிக்கலாம். Geek Geek fam. Geek to third confirm use party. பண்ணுவான். பண்ணிட்டான். Actually 4AM getting cut ஏறிட்டான். down, it looks like. Okay, Furious Gaming gets taken out, but 4AM have 2 players knocked. That should be Geek Fam's cue to third party and push in. Are they doing so? FaZe on the other hand on the north side trying to make a play happen. They push up. 2 of FaZe are knocked. I believe 2 of Falcon Geek are அடிக்கறானுங்க. also Geek down. அடிக்கறானுங்க Actually, it all அவன்ல. comes down to like in here. Can he 4AM get the clutch? எழுப்பிட்டாங்க. 1v2, ஆமா. இல்ல UMP கீக் down வந்து to the அந்த last வெளியில few இருந்ததுல shots, இன்னொரு and டீம். Falcon will mount a ஆமா, successful ஆமா, offense அவனுங்கள on வந்து north அடிச்சிட்டானுங்க. end. FG And get புஷ் the பண்ணானுங்க. full அவனுக்கு reset. புடிச்சு 4AM meanwhile, இங்க வேற ஒரு they got a நாக்கு full வச்சான். reset இவனை பேச வேற ஒரு themselves. நாக்கு Fam வச்சான். T2K இப்ப did எடுத்தே not அவன ஃபைட் decide சக்சஸ்ஃபுல்லா to push முடிக்க in the வாய்ப்புகள் midst of இருக்கா all that பார்க்கணும். chaos. ரெண்டு பேரை போட்டாங்க. Geek fam, they were gifted that potential for a reset ஏய் yesterday. டாப் Now 2 they've டீம் done வந்துறானுங்கப்பா. exactly எல்லா that. மேட்சும் They've டாப் 2 gifted வரைக்கும் 4 வந்துறானுங்கப்பா Angry எப்படியாவது. Men that reset, not jumping into that opportunity. That might
might be a mistake that's going to cost them later on. We said Ventorius might have been the determining factor here for FaZe, and unfortunately just not finding that connection
Base goes out, but Train to Kill, I mean, they are neighbors to all of this chaos. They know exactly what's happening. They Falcons, and now they have a present in the form of a couple of grenades that will be sent on through. 2 down. Up here, trying to close that line. Never learn a little bit more to back. Last player finding that hit. Wait pannu. Falcons down to only 1 as Sandesh is right around the corner. Oh, 4am though. There to back them up. No way. No way 4am sniffs out this third party opportunity under the pressure. Geek 4am push bite them in the butt, 'cause Snipes gets a knock onto one of the 4am players. Trains to Kill with a really good opening double knock and a play to go aggressive. Rewards him, and it does rig. சூப்பரா ஆடுனானுங்கடா அப்பா. நேடு வெரியான நேடு. 4am. Yeah, they try to make a play. I think they want to swing north and play from the north down, but that was a costly mistake. Most of the players Geek dinner தான் நினைக்கிறேன். Geek dinner தான். Cut down to just a solo. Geek fam playing this low and 4am slow will be rewarded. Not third partying 4am later, leaving 4am to make a mistake. They get a knock back here, but Svan is the last one up. However, I think 4am has the edge of zone and Geek doesn't. And there's a chance that Geek fam, if they have to leave that compound in the next circle, Train to Kill will be able to help out Savant. அங்கரும் T2K 4am திடிடுவான். Forget about Akashi. There it is. Rig going to be actually spotting them out. Akashi trying to move on just a little bit too soon, exposing their position. Those smokes will be popped. Everyone knows. live போறேன் எங்கடா போனீங்க? Rig just applying the pressure. நான் சாப்பிட்டு அங்க போனேன். அது நான் RK bro வர சொன்னேன். சரி அப்படியே அவன் தனியா உட்கார்ந்திருந்தான் அங்க போய்ட்டான். Looking to close out this gap between themselves and Savant. Mika can be. அவன் தனியா உட்கார்றான். வரட்டலங்க. Absolutely emphatic. பேசினா உங்களையும் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு அங்க உட்கார்ந்து. Will Savant be able to get the spray down? They get a Rig around, and Rig will move on in for the third party. Yeah, there we go. There's that help that 4am wanted. He got a T2G versus T2K versus. Yo, Madura! Bullets that he soaked in from Train to Kill. Yeah, Logan, evana Pavitra. T2K da. Advantage of the high ground. They need to get. நீ சொன்னா சாபன் நினைச்சா நீ சொன்னா டின்னர் அடிக்க போறானுடா. Now they bring it back down to 2v2. ஏய் எப்பறா close up on Train to Kill. அது அட்வான்டேஜ் ஆயிச்சு மேல 4am வேற அங்க ஒரு இது வச்சிட்டு போய்ட்டான். ஈஸியா ஆயிச்சு. Damn rude. அவ்வளவுதான் காம்பவுண்ட் வேற மாதிரி மேட்ச். T2K dinner இது. Running in the open. It is very ஒழுங்கா நன்ன T2K dinner. சம்சா pre-aim on the right. Correct peek. மேலே வீசுறான் நேரா T2K தான். Kill also softening Geek fam up just a little bit. Blue zone is slowly closing in, and if any team could pull this off, it would be Geek fam. Here comes the shimmies left and right, pre-fires back and forth. Train to Kill, massive damage onto them, but they get a knock. Oh, the double peek from his teammate. Yeah, Pavitra, எப்பறா with a great. போடு லெஜெண்ட் பாத்தீங்களா இல்லையா? T2K லெஜெண்ட் எப்படி இருக்கு? They were a team. Come on guys, பாத்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ணுங்க. T2K comeback relatively safe in the survival stage bubble, but with that win at this point in the game, with 4 more games left to go, legend India karam bro. Top 3 finish still. யார் அந்த மூணாவது பிளேயர் தானே? மூணாவதா இருக்கான்ல இந்தியா காரன் சிங் ஏதோ பேர் வரும். அனுப் சிங்கோ ஏதோ வரும். They were sitting in 8th position. லைக் பண்ணுங்கப்பா எல்லாரும். 54 points. ஆஹா கடைசி நாள் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. மாறி மாறி அடிச்சுக்கானுங்க. இனி PK ஓட வேலையை ஒரு சில பேர் பார்க்க ஆரம்பிப்பானுங்க. கீழ என்ன சார் வந்து என்ன சார் அதானே பண்ணுவானுங்க. என்ன சார் அதான் பண்றானுங்க. இப்போ நேத்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுங்க. Lack of utilities, man. They were taking that engagement before. இவன் அடிப்பானுங்களே 4am. Smoke them on up. They were trying to. நேத்து அடிச்சானுங்க. இவனுங்க அடிச்சானுங்க. FG அடிச்சானுங்க நினைக்கிறேன் நேத்து 4am அடிச்சி சுட்டு வந்தானுங்க டப்பாவல. அதான் FG தான் நினைக்கிறேன். சீரியஸ் கேம். Into that final moment, no opportunity for smokes, no opportunity for nades. They had nothing. Yeah, nothing indeed. Train to Kill. What a beautiful victory for them. This is what I want to see. Teams Abhishek Singh aggressive. It was a 2v4. They capitalized off the double knock, and that secured them the north side. வாதி எனக்கே எப்பறான்ற நிலைமை தானா? அவ்வளவுதான் ஜாலியா இருக்குல்ல பவித்ரன். எப்பறா bro அடுத்த மேட்ச் யார் வின்னு சொல்லு bro. ஜி BJK சொல்லுங்க ஜி. பெசிக்டாஸ் ஷார்ப்புக்காக ஹேகல் ஷாட்ஸ் பாப்பீங்களாம் சாட்ல சொன்னாங்க. என்னது ஹேகலோடைய ஷாட்டை பார்க்கணுமா? ஷாட்னு போடுற பாருங்க ஹேகல். அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணியிருக்கேனா தெரியல. பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா ஹேகல்னு போட்டா வரல. அந்த புள்ள பேர் என்னடா
சேனல் பேர் என்னடா? ஹேகல் தான் நினைக்கிறேன். ஹேகல் வெயிட்டின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தெரியலையே. ஆமாம். ஃபன்னி ரியாக்ஷன் பை சாரி இதா. டிடிஎம் இது போடுறீங்களா என்ன? டீம் தமிழ் vs 5G கேமிங். 5:30க்கு. இதோ ஒரே நிமிஷம். ஆரம்பிச்சுச்சா என்ன? இல்ல 6 மணிக்கு 5:45 ஐடி பாஸ் 6 மணிக்கு. என்னது இது? ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. Make the world's hottest. இது இரு ஒரு நிமிஷம். என்ன வாய்ஸே கேட்கல, சவுண்டே கேட்கல. மேல இது ஸ்பீக்கர் அந்த இது ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. அந்த வீடியோல மேல ஒரு ஏய் இருடா, இப்பதான்டா கேட்டுச்சு. அதுக்குள்ள நீ சொல்ல காத்திட்டடா. இருடா ஒரு நிமிஷம்டா. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Roses are red, violets are blue. How does it feel to be a boat like you? All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always. Roses are red, violets are no சொல்லிட்டான் blue. How much you are a boat like you அப்படின்னு ask yourself-ன்ட்டா. ஏன் அந்த பொண்ணு நல்லா தக்கு கொடுக்குதுறானா? அதே மாதிரி சாட்சி போடுறானா? அந்த பொண்ணு தான் போடுதா? குண்டில காலம் ஐயா, அந்த பொண்ணு பேர் சொன்னாலும் எனக்கு அதான் ஞாபகம். அந்த பாட்டு தான். குண்டில காலம் சையா மேரி ஜன்னத்து ஹேவாரி. இதுல தானே யூனிபிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல தானே? இருங்க. பேட்டில் ஆஃப் வாரியர்ஸ் அதானே? நேத்து ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இதுல நேத்து போட்டிருந்தது தான். எந்த சேனல்லாம் தெரியல. இதுலதான் நடந்தது. T20 டிடிஎம். இதுலதான்டா பேட்டில் ஃபீல்டு அதேதான் வாரியர்ன்ட்டு. ஹவு டு யூ ஃபீல் போட்டுன்னு அவங்க ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப்ஸ்னு. மேக்ஸியும் போக்கோவா ஆடுறாங்க ப்ரோ. மேக்ஸியும் போக்கோவா ஆடுறான். டிராகன் ஓடும். ஹைதராபாத் ஏட்ரஸ் கூட போட்டிருக்கலாம். அடுத்து சோலுக்கும் ஹைதராபாத் ஏட்ரஸ் மேட்ச். அப்படியா? அடுத்த ரவுண்டு கேட்போம். அடுத்த ரவுண்டு வருவாங்களான்னு தெரியலையே. ஆமா 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 நேத்தே விளையாட்டுங்க சவுல் ஹைதராபாத் ஏட்ரஸ். 4am கன் பவர் இஸ் 0. ஆமா ப்ரோ, ஃபர்ஸ்டா விளையாடுறாங்க. டிஃபெண்ட் ஏன் பண்ணாம ஓடுனாங்கன்னு தெரியல. தேவையில்லாம விட்டாங்க. எப்படி சோல் உட்கார வச்சிருவாங்க. அதான் நேத்தே அப்ப நேத்து நடந்த மேட்ச் எல்லாமே கேன்சல்டா? கேன்சல் ஆகல. அந்த மேட்ச் கேன்சல் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த G2X கிரிம்ஸ் தான் கேன்சல் ஆச்சு. ஓஹோ, அப்ப நேத்தே முடிஞ்சுச்சு சோலுக்கும் அவங்களுக்கும். அப்படியா? இருங்க தெளிவா கேட்டுக்கிறேன் எது கேன்சல்னு. இன்னைக்கு கேன்சல் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சான். அதுக்கப்புறம் அந்த நேத்தி பார்த்தேன்டா நான். சோல் ஹெக்டரும் காப்லினும் விளையாண்டாங்க. ஹெச்எச்ல அவன் ரேஜ் கார்டும் அப்புறம் கார்டு லைக் அவன் பேர் என்ன ஒன்று அர்த்தம் எவனோ அர்த்தம் வரும். அவங்க 2 பேரும் விளையாண்டாங்க. ஓவரால் ரேங்கிங் வந்துச்சு. T2K வந்துட்டானுங்க 3rd as 3. அதான் ஒரு மேட்ச் தான். ஜஸ்ட் 1 கேம். ரிஜெக்ட் ஒரு பாயிண்ட்ல டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கறானுங்க. ப்ரோ அர்ஜென்ட் என்ன மேட்ச் பார்க்கலப்பா. டின்னரே அடிக்காம IHC எல்லாம் இது பண்ணுகிறானுங்க. IHC அடிச்சு ஆடுறானுங்க. பட் டின்னர் அத கில் வச்சிருக்கான். நீட்டா கில் வச்சிருக்கான். ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் டாக்ஸிக். லைக்டா. थैंक यू ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ உங்கள மாதிரியே எல்லாருமே வந்து லைக் பண்ணிட்டா பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. இது வேறடா எனக்கு பிசி தாங்க மாட்டேங்குதுடா வர வர.
அது இது பண்ணீங்களா இன்னைக்கு பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். 2 ஃபேன் போட்டேன். வருது T2K கம்பேக் போல்ட்டே வா. T2K esports 182 ரிஜெக்ட் 181. அவனுங்களும் நல்லா விளையாடுறானுங்க. லைக் அவனுங்க நல்லா ஹார்ட் காம்பவுண்டை பிடிச்சி அடி நடிச்சிட்டு இருந்தானுங்க. ரிஜெக்ட் 2 நாளா. இன்னைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் அமைஞ்சிச்சுன்னா இன்னைக்கு டின்னர் ஈஸியாக அடிச்சிருவானுங்க. ரிஜெக்ட் IHC eSport 165 பாயிண்ட். ஐயோ அடா பாவிகளா. நான் போக ஒரு கால் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். இப்போதான் நான் டிராகனுக்கு ஃபோன் பண்ண எடுக்கல. கவன் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டுக்கோங்க. அசோக் சார் ஹாய் சார். தேங்க்யூ சார். வெல்கம் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் கைஸ். லைக் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி. லைக் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் நன்றி. கொஞ்சம் லைக் பண்ணிவிடுங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்கலாம் தெரியாது கைஸ். கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்க கைஸ். கவன் 54 லைக்ஸ் டு ரீச் 600. லெட்ஸ் கோ. 165 164 160 158 261 ஜீக் ஃபேம் வேற மாதிரி கைஸ். அவ்வளோதான். ஜீக் ஃபேம் குவாலிஃபைட் ஃபார் ஃபைனல்ஸ் நோ மேட்டர் வாட். 4 ஆங்கிரி மேன் இன்னும் 25 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். 240 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தால் 4 ஆங்கிரி மேன் குவாலிஃபை. 25 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் தேவை உங்களுக்கு அடுத்த 4 மேட்ச்சில். ஏன்னா கீழே இருக்கிறவங்களும் பாயிண்ட் எடுப்பாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை ஒரு 25 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும் அவுட் ஆஃப் 4 மேட்சஸ். 4 AM ப்ரோ 4 ஆங்கிரி மேன் தான் ப்ரோ. 4 AM 4 ஆங்கிரி மேன் இதில் ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க. அதில் ஆர்சின்னு இருக்குல்ல இவனுக்கு தான் ரிஜெக்ட். வெறும் ஜிகேன்னு இருக்குல்ல இவனுங்க. ஆனால் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஜிகே. அதோட ஷார்ட்டா எவ்வளோதா வேற மாதிரி லாங்குவேஜா இருக்கா மாசா? அதான் மேட்ரு. குண்டிலகல செய்யா. I think between Nova, Geek, S2G will have heavy fight. அப்படி சொல்ல முடியாது ப்ரோ. ஜீக்கு விளையாடினது ஒரு மட்டி லாபி ப்ரோ. புரியுதுங்களா? S2G நோவா விளையாடினது என்ன மாதிரி லாபி அதை சொல்லுங்க முதல்ல. அதுல டாமினேட் பண்ணாங்க. We have to keep in mind only 1 point ahead of the rejects. So there's a very close and contentious battle that they can bring forward in a map like Sanhok. A map that we've been talking about the chances of so many teams that are right alongside each other, finding each other on a map like Murmur. Now with Sanhok, now with half of the space available, I mean, those chances are just looking even better. I don't know if the analyst desk is able to pull up this, the stats or maybe make a graphic for this. And it might not even matter after this game. But between Train to Kill and Rejects, which team is more consistent? Now, obviously, point average-wise, they're basically right next to each other. But point variance, right? Do Rejects get bigger upswings and bigger downswings? Or is Train to Kill more in the middle, like averaging overall a little bit better, like less variance? Because that might play into effect, you know, like who crunches out the next 4 consistent games to stay ahead of one another. Now, that's within the confines of those two teams. There are still teams below Rejects, IHC, FaZe, GK, Tem Entertainment that could do what Train to Kill just did and be another team that breaks into the top 3. But oh man, there's so much going on right now. And then of course, keeps pulling ahead of the second place team of 4 Angry Men. I mean, starting off, you know, the first day they brought in that aggression, coming back. Nova Valanda நம்ம group of death. The form of old, bringing in so much aggression. So, and the fact is, you know, we talked about it off camera. They are not getting punished significantly enough to the fact that they're going to change the strategy. They are not getting forced into a different scenario. They are not getting forced into making these off-the-cuff decisions. கைஸ் T20 மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனனே சொல்லுங்கண்ணே. வாதி பேபிக்கு என்ன ஏஜ்? 9 மாசம் கரெக்ட்டா. இன்னும் 3 நாள்ல 9 மாசம். 31ஆம் தேதி 1ஆம் மாசம் 31ஆம் தேதி பிறந்தா என் பொண்ணு.
Geek fam not feeling that pressure. Dinesh Raja vanakkam bro. Hello Anna, any updates about BGMI unban? BGMI unban கேக்குற எல்லாருக்கும் ஒரு வீடியோ நாளைக்கு போட்டுறேன்ப்பா ப்ளீஸ். They play their game. They fight their way in. I mean, we saw Geek fam, right? They ended up in the position that Rejects were in. Rejects were in that dip. Rejects were forced to vacate that dip. Geek fam went into the same exact dip, but Geek fam made it work. There's the difference there, right? Sure, the circle shifted, a little bit different in ways where Geek fam can be on the outside of the dip, on the high ground, and then going into the dip and everything. So that does make a huge difference in overall how the game played out. But still, it doesn't change the fact that Geek fam went aggressive next and year, slammed the compound, March, whereas the April, Rejects, they did get knocked down to 3, which did have an impact in how they wanted to approach, their next rotation. But there's a clear difference. Geek fam, a way more aggressive team. இந்த மேட்ச் டிபிஎஸ் நிறைய பார்க்கலாமா? எல்லாரும் டீமுக்கு ஒருத்தன் வச்சிருப்பான் டிபிஎஸ். டீமுக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் வச்சிருப்பாங்க டிபிஎஸ். They'll take the gamble, they'll take the risk and crash a compound. நான் UHI DMR யூஸ் பண்றான். This circle தோ வச்சிருக்கான் பாருங்க. Damn rude. வச்சிரா பாருங்க DBS M4 DBS. More than likely a northwestern island finish for this Sandhawk game, which is going to change things up a lot. Game வருவது உறுதி, பட் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும். Position at the trifecta compound or even taking center position on the match start ஆயிடுச்சு. ஆனா பாதில வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. It's actually interesting that you brought up the way in which Geek fam and Rejects would approach that same crash site, approach that same compound. We saw Rejects heading into Genesis Dogma. They only sent in, I believe it was 2 out of the 3 players they had available in that last finish. They left one behind, and because of that, maybe there's something to go for a statement that because they left that one player, because they were focusing on that safety net into the next placement, it might have hindered them from winning out that compound into Genesis Dogma. If they won that compound out from Genesis Dogma, then we could have been talking about, Rejects. We could have been talking about them moving it in. Whereas Geek they hit up against 4 ஆயிடுச்சு. அவன் பாதி மேட்ச்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணான். 5 நம்ம 5ல பாயிண்ட்ல இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணான். Overall rankings are much more மார்ச் 2023 BGMI on fire maybe. More of their numbers, but also they do that with nearly every close rangeல Geek Nova TTR. TTM bro இதல கொண்டு வந்து சேக்குறீங்க புரியல. With full confidence, hoping and winning, and just that's why they haven't been punished. Definitely so. Very two distinct play styles between these top teams, Geek fam and Rejects. Now, you mentioned this a lot. Geek fam simply has not been punished. There's a good, chance that in a tougher lobby, stronger teams, அதான் சொன்னேன்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாதில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. would drop them below. பாதில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணானுங்களா? அதாவது நம்ம 5 பாயிண்ட்ல இருக்கும்போது மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. மேட்ச் லைவே காமிக்க ஆரம்பிச்சான். அது வரைக்கும் சும்மா ஏதோ என்ன லைவ் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சான்னு கேட்டேன்டா. ஸ்டார்ட் பண்றேன். சேனல் பேர் என்னது? Unibit esports. UNIBIT esports. BET தானே? BIT. என்ன பேர் அது? UNIBIT. थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा थम के खेलेंगे. एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच के साथ बढ़ते नजर आएंगे. टीम तमिलास की बात करें 13 और 5 का मुकाबला अभी के लिए यहाँ पे देखने को जरूर से मिल रहा है. एक अच्छा प्रोग्रेसिव, एक अच्छा होल्डेबल अप्रोच यहाँ पे देखने को जरूर से मिलेगा. बट वेल अभी के लिए गाइस अगर जितना भी यहाँ पर चैट सेक्शन में टीम तमिलास ओपी यहाँ पर चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर टीम फिजी भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अपनी प्रबल दावेदारी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही मतलब यहाँ पर जो है पेश करती जरूर नजर आएगी. बट टीम तमिलास की अगर बात करें मैक्सी बिल्कुल आगे की तरफ, बट यहाँ पर जो है कुछ ग्लिचेस काइंड ऑफ यहाँ पर जो जरूर विटनेस करने को मिलेंगे. बट मैक्सी यहाँ पर देखिए आगे की तरफ जरूर जाते हुए नजर आएंगे. बैक टू बैक जो शॉट्स है लिए जा रहे हैं मैक्सी करते नजर आएंगे. देखिए टेक डाउन और मैक्सी एक एक करके ट्वीट प्लेयर्स यहाँ पर जो टीम फिजी गेमिंग के प्लेयर्स अभी भी काफी ज्यादा इजी लड़ा दे 5 डी है वो दिखा रहे. बैक टू बैक यहाँ पर प्री फायर्स का सिलसिला रखा जाएगा जारी. जो डैमेज है वो देना जरूर चाहते हैं. मैक्सी आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर जार्क को वापस से कर दिया जाएगा टेक डाउन रेवन पोको के थ्रू. वेल ऑफ कोर्स उनको टेक डाउन जरूर से कर दिया गया है. एंड टीम तमिलास काफ़ी शानदार एंड काफ़ी अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए अभी क्लास जरूर से नजर आ रही है. 16 और 9 का ये मुकाबला बनता हुआ जरूर से नजर आ रहा है. रशर काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फिलहाल के लिए भी गेम बनता हुआ नजर आएगा. टीम तमिलास के पास एक अच्छी लीड आ रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी देर पहले 10 पॉइंट से 11 पॉइंट की लीड थी. अब वो लीड सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट की नजर आ रही है.
यहाँ पर जो कुछ कमाल के यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेंगे टीम। ஆமா ப்ரோ அவன் லைவே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு சட்டி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ। यहाँ पर आगे है थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा क्योंकि 5.5 मिनट और 6 अंक कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा जो जगह है वो मतलब है नहीं मतलब 17-12 कमबैक கொடுக்கறானுங்களே जा सकते हैं 4-5 अंक बट 17-12 की ये स्कोर लाइन 5 कमबैक बोलते हैं रहेंगे बट रिच की तरफ से जो जार्क ओपी है वो बिल्कुल ट्रेड्स निकालते हुए नजर आएंगे। टीम तमिलास एक बार फिर से जो लीड है वो 6 अंकों की मेंटेन रख रही है। ऑफ कोर्स एक अच्छा लीड अभी के लिए पे मेंटेन आउट जरूर से रहेगा बट देखने वाली बात ये है कि कितनी देर तक इस लीड को मेंटेन कर पाएंगे ये कहने के काफी ज्यादा जरूरी है, कहने के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए पे जरूर से देखने को मिलता है। आखिरी आई थिंक 50% ऑफ द टाइम है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे समाप्त जरूर से होता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पे फाइनली टीम तमिलास के प्लेयर्स को वापस से पिक ऑफ किया जाएगा। 19-14 ये लीड धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश। क्या लगता है क्या टीम नंबर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीम गेमिंग क्या क्लोज आके यहाँ पे इस गेम को जीत जाएंगे या फिर 34-14 और नजर आएगी? बिल्कुल देखिए यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर जो फाइट्स है वो जारी रहेंगी। मैक्सी की बात कर ली जाए देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रिपेयर्ड रहेंगे 19-15 की स्कोर लाइन अभी के लिए फिलहाल हमको जो है देखिए देखने को मिल जाने वाली है। आसान नहीं रहने वाली है चुनौती बट मैक्सी का यहाँ पर हल्का फुल्का से यहाँ पर जो है हमको जो है पीओवी यहाँ पर जो ग्लिच देखने को मिलेगा बट यहाँ पर रेवन पोको यहाँ पर जो है बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगे शॉट्स लेने के लिए। टाइको यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे टेक डाउन। टीम फिजी वर्सेस टीम तमिलास 5 अंकों की लीड और टीम फिजी गेमिंग भी कह रही है इतनी आसानी से तो देखिए नहीं जीतने दिया जाएगा। जो मुशक्कत है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं करवाई जाएगी। ऑफ कोर्स मुशक्कत करवाई जाएगी। चैलेंजेस जो है वो अब धीरे धीरे करके कहने का यहाँ पे बढ़ते हुए जरूर से नजर आएंगे। आप कितनी बेहतरीन तरीके से इन चैलेंजेस को सिक्योर आउट करते हैं, चैलेंजेस से प्ले ऑफ करते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए यहाँ पे देखने को जरूर से मिल जाता है। एंड किस कंसिस्टेंसी के साथ आप मूव फॉरवर्ड करते हैं ये भी काफी ज्यादा जरूरी है। बट फाइनली वो अग्रेशन देखने को मिलेगा। 23 और 16 अब फिलहाल के लिए मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आखिरी के 3.5 से 4 मिनट का समय जो है वो अभी के लिए शेष एंड गेम एक अच्छी रफ्तार पकड़ता हुआ अभी के लिए नजर आएगा। ये मैक्सी काल கொடுக்காம விளையாடுறான் அவன் போக்கோ अगर बात करें वो ऑलरेडी लेफ्ट लाइन இருக்காங்கன்ட்டு जाएंगे टीम तमिलास यहां पर जो है लेट्स அடப்பாவிகளா किस तरीके से जो फाइट्स है वो लेते नजर आएंगे बट அந்த பாயிண்ட் கொடுக்கவே தேவையில்ல बिल्कुल टेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ टीम तमिलास वर्सेस टीम फिजी लेट्स सी किस तरीके से यहां पर जो फिनिशर्स से सिक्योर करे जाएंगे। बट अलोंग साइड मैक्सी की बात करें बैक टू बैक फ्री फायर्स का सिलसिला रहेगा जारी बट एज ऑफ मैक्सी एक बार फिर से जैक को करेंगे टेक डाउन। टीम तमिलास अपनी लीड अब बढ़ाती हुई नजर आ रही है लेकिन सडनली पोको आगे की तरफ जाएंगे। एक्यो अकेले आगे जो है टीम फिजी की गेमिंग का अब यहाँ पर जो उनके ऊपर भारी पड़ रहा है लेकिन समय भी काफी ज्यादा कम है तो अब कमिट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। कमिटमेंट काफी जरूर से निकल के आता है। एक्यो की बात करें काफी ज्यादा क्लोज 1v1 के लिए रेडी बट पीछे से एक शानदार स्प्रेज अभी के यहाँ पे कंडक्ट आउट होते हुए जरूर से नजर आएंगे। इतना ज्यादा आसान रहने वाला रशर सर्वाइवल इतनी ज्यादा इजी कहने के रहने आखिरी का 2.5 मिनट शेष। Have a good time, find your love. बात करेंगे ज़ारको पे कि थोड़ा सा पीछे वो जो 5 पॉइंट की लीड थी अब उसको बना दिया गया है 10 पॉइंट की लीड पे। अब सवाल ही निकल के आता है कि यहाँ से आप किस कंसिस्टेंसी के साथ मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखिए टीम तमिलास यहाँ पर जो है अभी के लिए तो फिलहाल आज के दिन का यहाँ पर जो पहला बैटल है यहाँ पर विन करती नजर आएगी। बट गाइस यहाँ पर बात करी जाए 500 लाइक्स की तरफ हमारा एम रहेगा 1K सब्सक्राइबर्स की तरफ। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को सब शेयर नहीं करा है सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट लाइक பண்ணிட்டு பாருங்க 600 लाइक्स போயிடலாம் வாங்க फास्टா। इसकी ये स्कोर लाइन रहने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे लगता है ईगल कहीं ना कहीं अब टीम तमिलास ऐसा लग रहा है कि मौका नहीं देने वाली। बिल्कुल यहाँ पर जो अपर हैंड लेती नजर आएगी। मैक्स यहाँ पर जो बिल्कुल रुक कर खेलते नजर आएंगे। ज़ार्क की बात करें बैक टू बैक स्प्रेस लेते ना चाहते बट मैक्सी के द्वारा कुछ अच्छे पिक्स यहाँ पर जो है निकाले जा रहे हैं। टाइको की तरफ से एक्यू की बात करें पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड। पोको कंफर्मेशन यहाँ पर करेंगे सिक्योर एक बार फिर से 33-23 के साथ 10 अंकों की जो बढ़त है टीम तमिलास के खेमे में। ऑफ कोर्स 10 अंकों की बढ़त अब यहाँ पर कुछ आखिरी क्षण 1.5 मिनट है। क्या वो 7 पॉइंट जो जीत के लिए चाहिए वो सिक्योर कर पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात अभी के लिए यहाँ पे जरूर से निकल के आ रही। इतना ज्यादा आसान रहने वाला पोको की तरफ से कुछ बेहतरीन साइड जंप शॉट अभी के लिए बनते नजर आएंगे। எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கேஸ் நீங்க यहाँ पे कहलाता है उसका शानदार इस्तेमाल बट शायद इतना ज्यादा आसान रहने नहीं वाला रशर। वो 6 पॉइंट आखिरी के 50 सेकंड रिमेनिंग। लाइक करो भैया। क्रूशियल 50 सेकंड ये बनते हुए नजर आएंगे टीम तमिलास के लिए क्योंकि जीत तो जरूर से चुके हैं इस मैच को। अब जरूरत है कि वो जो कहने के 40 अंक का फासला है उसको आप किस तरह से टच करते हैं।
बैक टू बैक यहाँ पर जो लेट्स यहाँ पर जो किस तरीके से जो फाइट्स है वो यहाँ पर लेते न जाएंगे बिलो 27 da करेंगे बट कोको की बात करी जाए बैक टू बैक यहाँ पर जो ट्रेड्स निकालना चाहते हैं बट एज ऑफ नाउ लेवल 2 का हेलमेट वेस्ट अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर रहने वाला है 34-26 की स्कोर लाइन एक शानदार तरीके से ड्रॉप शॉट देखने को मिलेगा रिचर की अगर बात करें वो भी ट्रेड्स निकालते न जाएंगे बट अब समय नहीं बचा है और अंतिम जो 8 अंक है मुझे लगता है इससे यहाँ पर जो 9 पर यहाँ पर बढ़ा सकते हैं क्योंकि टीम तमिलास दोनों प्लेयर्स एक साथ यहाँ पर एक बार फिर से टाइको की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं पोजीशनिंग थी कॉम्प्रोमाइज मैक्सी के द्वारा एक अच्छा ड्रॉप शॉट देखने को मिलेगा जर्ग भी वापस से इकलौते प्लेयर यहाँ पर फंस चुके हैं खून यहाँ पर नहीं दिख रहा था लेकिन उसके बावजूद करेंगे टेक डाउन ओको ड्रॉप நிறைய போடுவாங்க के द्वारा रिटेलिएशन ट्रेड निकाला जाएगा एंड फाइनली टीम तमिलास इस बैटल को देखिए विन करती नजर आ रही है अगेंस्ट द टीम फिजी गेमिंग एक आकर्षक प्रदर्शन हमको जो है इन दोनों ही टीम्स के द्वारा देखने को मिला एक समय ऐसा लग रहा था जहां पर कांटे की टक्कर जारी थी लेकिन अच्छी तरीके से फाइट्स कमिट करी और बिल्कुल इस गेम को अपने लिए यहां पर बना लिया ऑफ कोर्स बिल्कुल इस गेम को कहने के बिल्ड आउट करेंगे एंड अपने नाम यहां पे करते हुए जरूर नजर आए काफी ज्यादा जरूरी देखने को मिला रशियन நல்ல ஆட்டம் sorry guys back to PMGC to the game. Yeah, all the teams looking to load rejects out of the top 3 are all trained to kill down to 2 IHC. 4am la naya 3 பேர் பொட்டி ஐயோ RC comeback GK has 4 but GK they do that with nearly every single engagement. They do not performance of all the teams below them. Na thambi poko purila all the teams below them. Again, the timing. What is the chances that as soon as rejects just step it on up, it is just going absolutely swimmingly for them? Game Lords been impressed with their rotation, not too great in terms of the split that they're currently working with because, well, we did see one get caught up. That's why. That is why they focus is split. Poco, Dragon discard or solo Geek Fam 3v3 on top of the hill. Game Lord took one of Geek Fam down way earlier unexpectedly for the side of Geek Fam, but now they're back at it again. Nongshim Red Force, though, coming into things. They have 4 players. It's going to be a deadly third party for either team here. Nongshim Red. Are they going to keep sub mode That's where they need to go. And they do spot out one. One of Geek Fam does get taken down, and they're firing shots onto both teams. They're firing shots onto Game Lord and Geek Fam. Some very strong, accurate shots, actually. This is what Nongshim Red Force needs to do. They need to pick up all the eliminations they can. They're up to 4 already. They lose the solo. It's going to be a tough task for them to make it down this hill. And Geek Fam, we don't usually see them turn away from fights, but even then, they're smart enough to know when to leave. And Geek Fam is out of there, leaving Game Lords to deal with Nongshim Red Force, and it is not looking good. Nongshim Red Force comes in. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுற மாதிரி இருந்தா கன்ஃபார்ம் தோத்துறீங்க கரெக்ட்டா dinner and way more GK வதியா GK வா பார்ப்போம் You know, this is the beauty of it. எப்படி எங்கி பிங்கி போடுவியோ பாப்போம் ஏரியா that literally have nothing to lose at this point in time. Nongshim Red Force, they're so far behind. டாப் 3 ல இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காங்க இந்த மேட்ச் சோ பாட்டம் 3 ல இருக்க கூடிய டீம்ஸ் இதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் இத பட் இதுல என்ன ஒரு விஷயம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்றால் ஜிக் ஆல்ரெடி குவாலிஃபைட் 261 பாயிண்ட்ஸ் அப்பா ஃபர்ஸ்ட் வீக் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருந்த டீம் டாப் டேபிள்ல இருந்த டீம் எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க RC ஓகே It could be just so good in the last day. Vaadhi massive communication miss பண்றாங்க ஆமா நிறைய மிஸ் ஆகுது bro அவங்க வின் பண்றாங்களா பார்க்கல bro அவங்க என்ன தப்பு பண்றாங்க தான் bro என் கட்டுக்கு தெரிஞ்சு bro உடம்பு முடியல தும்பிட்டே இருந்தாரு அப்படியா கால்ஸ் நீ கொடுக்காம விட்ட ரெண்டு மூணு இடத்துல இப்போ GK comes in with 4 though onto the last member that is Savan. Savan is trying to hide in a nook, hide in a cranny, but he's forced to make his moves. He's going to get sideswept from the other side potentially. Yeah, GK with 4 people all looking towards Savan's direction. Savan backs off, doesn't want to attract too much attention. He's going to go back into that little nook, that little cranny. Faster போடா அவன் ரிவைவ் பண்ணிட்டானா நாலு பேர் வந்து அடிப்பாங்க நேடு போடுறா. Well, he's got 3 of those. Should find Savan dead. Savan popping out of the smoke knowing he's about to get naded. Tries to make it across the corner. அவனுக்கு எங்க இருந்து ஷாட்ஸ் வருதுனே தெரியல. Did they get any points? No.
No points whatsoever. Trying to kill. 300 எடுத்தன்ல அந்த but just for now, Rejects still have 4 players up in a strong dominant சமடியா position. விளையாடி இருக்கானுங்க அவனும் நல்லா விளையாடி இருக்கான் அந்த பிரிமிங்கம் அந்த டீம் பேர் என்ன அவங்க நல்ல டஃப் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனல்ஸ்ல அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்தா எவ்வளவு மொக்க டீமா இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் bro. Defends a push against Genesis Dogma. Hello. I see he's come up huge and the third party from distance will finish off Genesis Dogma. தும்பிங்கனே இருந்தான்றான் போக்கோ. The circle brings it a little bit closer to the AC அதிகமா சுத்திட்டே நேத்து பார்த்தா நல்லா ஏறிச்சு. I continues to live just for a little while longer, but again Vivo key that prime positioning, that early rotation onto the high ground might be the determining factor. We at least have GK trying to close that gap, getting closer. இது என்ன 5 ரவுண்ட் நடக்குமா நீங்க விளையாடுறது 5 ரவுண்டா 6 ரவுண்டா என்னனே தெரியல bro ஏதோ 80% போறாங்க சொல்லட்டா அவனுங்க நினைக்கிற ஒரு 3 டீம் அங்கிட்டு வர வரைக்கும் மேட்ச் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீ என்ன பாரு அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க இவனுங்கலாம் சட்டி மாதிரி பண்ணுவானுங்க. That is not going to be an easy fight. We can see GK already spotting them out on their rotation, and this 2-2 split really not going to help them in any sort of sense. Na Sunday edum plan illaya? Reduced down to 2. Ella koilukku irukanga veetla. Potentially only 1. Oh. Ooh, good nade by GK. Gets knock on to the top side of Rejects. They should be able to get that revive unless another miracle nade pops out. Rejects making a nice rotation into zone right there. Paid slots. அப்படி சொல்ல முடியாதியா paid slots எல்லாம் சொல்ல முடியாதியா அதுக்கு பேர் paid slots கிடையாது பட் சிலர் பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த டீம்லாம் வேணும் அப்படினு Furious Gaming அதனால அவங்க நடத்துறதுக்கு ஒரு பிரோஜனமா இருக்கணுமேன்ற கேண்டி பண்ணுவாங்க கரெக்ட் and Vivo Keyed on the top side looking down on top of them. It's not looking good for the Furious Gaming team right now. This team in 15th place. ஜி போய்ட்டு வாங்க தம்பிகளா அப்படிட்டாங்க 4am Again, we're talking about the possibility here for Rejects. They have 4am செமையா சொத போறானுங்க மேக்ஸ் இன்னைக்கு. Basically only 3 teams that still ரெண்டு டின்னர் மேட்ச் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் அவங்க டின்னர் தான் விட்டானுங்க up to the top 10 they are the only கேவலமா பாட் மாதிரி ஆடுனானுங்கப்பா please do not lose out on anyone right now with அதான் நீ பார்த்தனா moving on in they need யாரா நீங்க more than they know trying to kill still on the heels with the amount of அதாவது வத்தி என்ன கணக்கு தெரியுமா அதாவது இப்ப நாக் அவுட் ரவுண்ட் முடிஞ்சு ரவுண்ட் 2 விளையாட்டோமா 16 டீம் அதுல இருந்து 16 டீம்ல இருந்து 8 டீம் வந்து ரவுண்ட் 3 ஆடும் ரவுண்ட் 3 செலக்ட் ஆயிடும் ரவுண்ட் 3 ல இருந்து 8 டீமோட ஸ்பெஷல் இன்வைட் ஈக்குவல் டு 10 டீம் divided into 2 groups A B intermatches between the team in each group per match wins 2 point வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடு எனக்கு நான் அத சொல்றியா நான் PMGC பத்தி பேசுறப்ப நீ அத சொன்னேன்னு எனக்கு புரியல என்ன PMGC ல ஸ்ட்ரக்சரை மாத்திட்டாங்களா அப்படி இல்ல நீங்க கேட்டீங்கல ரவுண்ட் 3 ல நினைக்கிறேன் ரவுண்ட் 2 முடிஞ்சு ஓகே ஸ்பெஷல் இன்வைட் புரிகிறது அதே போதும் எலிமினேட்டர்னா மறுபடியும் கூட்டுவாங்க இதுவாச்சும் பரவாயில்லடா ஒரு ஸ்லாட் இல்ல 10 ஸ்லாட் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டா ஆமா here comes Nongshim Red Force and பாருங்க இதுல அனுப்பிச்சிருக்கீங்க trying to kill Jane look at சரி சோலு HH விளையாடுறாங்க நம்மள சோலு இவங்க எல்லாம் விளையாடுறாங்க அது ஸ்பெஷல் இன்வைட் இல்லையா அப்ப to remake to bro என்ன எலமனே என்னன்னே தெரியல இது ஏதோ நடத்துறாங்க இது விளையாடும் push on forward if they want to get themselves into safety they have to அனுச்சிடு பாக்குறேன் to Nongshim Red எனக்குலாம் அனுச்சிட்டே இருப்பாங்க நான் ரெஸ்பாண்ட் கூட பண்ண மாட்டேன் கம் பேக் ஆஃப்டர் BGM ரிட்டர்ன் அப்படினு எவடா BGM வந்ததுக்கு அப்புறம் வாடா போடா போடாங்க to the south as Vivo Key now look for an opportunity to alleviate some of this pressure. Diego will be sending out a few of those potential nades waiting for some confirmation. Sporter will be reduced down to a sliver of HP as Snipes goes down. Geek, goodbye. In 7th place, they'll rack up just a couple of placement points with that one. 0 eliminations. This has been a tough game for a lot of the teams in the top of the leaderboards, but not for Rejects. Rejects looking to really cement themselves here. அது 24 மணி நேரம் கழிச்சு இன்னும் வரல வந்து என்னோட அக்கவுண்ட் maybe just putting the striking distance of first place especially Geekfam getting 0. வரலையா ஏதோ மெயில் பண்ணனுமா ஏதோ மெயில் பண்ண Geekfam has போட்டோ எடுத்து அப்படியே picking up 0 அனுப்பிச்சியா வச்சிருக்க மாதிரி நாளைக்கு தான் பண்ணனும்
keep on போட்டா moving எடுக்கிறது up. காலையில Pretty எல்லாம் much everyone is கிளம்பிட்டாங்கல்ல. in zone here. ஓ ஆதார் போர்ட்ல இருக்கிற Rejects போட்டோ goes மாதிரி down. That எடுக்கணுமா should be நம்மள? an easy revive. However, scraps are being finished up. T2K Train solo ஆதார minutes. நம்ம புடிச்சிருக்கணும். massive ஆதார chicken நம்ம dinner for புடிச்சிட்டு them last அதுல அது game. நம்பர் They'll 3 pick up நம்ம a போட்டோ couple விட of points, but that is off of the backs of the rejects still staying alive with 4. RC பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க guys. Come back bolte. Still feeling the pressure. We had that initial nade, but they've recovered. Match volume வைக்கவா? கரெக்ட்டா தான வச்சிருக்கேன். The pressure. GK Esports out zone le GK காலி. Sorry bro. GK காலி. என்ன சார் இதுக்குடா இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாயிண்ட் எடுக்கறீங்க? எனக்கு புரியலடா டேய். We still have them in this, but they don't have any RC dinner. RC dinner. The rain has just been absolutely devastating. Rejects now closing on the gap. வாய்ப்புகள் இருக்கு. Nongshim Red Force, but right in front of பார்ப்போம். RC dinner எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு guys. Four-way fight. நீ என்ன நினைக்கிறீங்க? On the high ground, able to third party everything. Rejects, they don't want to make the first move because Nongshim Red might come in. It's a standoff. And I don't think the Rejects are expecting another 4-man team. I mean, this is Sandhawk ending up on the high ground. The chances of a team keeping all 4 up into this type of zone this late into the game is very rare. So Rejects might have a surprise in on them once they go against the 4-man team of Nongshim Red Force. Now, Nongshim Red Force, yes, they're last place. They're definitely one of the weaker teams in the lobby. But we've seen when it comes to engagements, they can pack a punch too. So can't count them out. Plus, Rejects might get third party by Falcon, the last player up. Last few seconds, guys. Falcon holding on the line, looking for a little bit of an option here. Rejects, they should be spotting out a bit of information now as Nongshim Red Force is going to be forced on up. Vivo Keat still holding up for the line, looking for an opportunity. Slowly but surely, these nades will be running out. That utility will be gone, and then it has to come down to the shot. Sports are going to be finding the first angle here onto Rejects. Bit more information to work with that has to be communicated to the team. If they let Rejects go, if they give them enough time, it could be their end. Oh, Nongshim Red's going to take the high ground instead. That'll let Rejects get that revive. Yes. Only one player of Nongshim gets knocked, which is really good for them. Now Rejects trying to come in third party. Falcon never alone. It's still alive. He's going to spring up and steal some points. Rejects down to just Duelo just like that. They are cut down. Nongshim Red Force with the chicken dinner. என்ன சார்? I mean, they still got a mountain and a half to climb, but they climbed their first mountain. யாரு ப்ரோ இவனுங்க? பாட்டம்ல இருக்க டீம் டின்னர் அடிச்சு என்ன ப்ரோ பண்ண போறாங்க? அட பாவிகளா. Ronnie, 14 more likes to reach 700 likes. Just 14 more likes. Let's go. 700 likes போலாம். அட பாவிகளா. நீங்க டின்னர் அடிச்சு என்னடா பண்ண போறீங்க? நீங்க லாஸ்ட் நாள் தானே? ஆமா. First. ஆர்டர் என்ன ரியாக்ட் பண்ணிருக்க பாப்போ? ஆர்டர் ரியாக்ட் பண்ணிருப்பானே இதுக்கு. அட வந்தா. 是不是得给电脑重装一下？那啥不行的，我刚刚救不了了，救不了。哎，我哎，தின்னுகிட்டே இருக்கேன் ஏதோ வேர்க்கல்ல。踩一下就是半血。3秒一个。哦，还要帮忙，独狼要打 IC， 完了打了一个一颗雷，双响，炸倒了，炸倒俩，吃了，真吃了。吃了，真吃了。这主我刚刚那啥不行的。啊，这就啊，我刚刚说话声音太大了，我给你们道歉，对不起 ，NS 啊，什么 NRS 啊？啊 NS。என்னடா பேசுறீங்க? வேர்க்கல. எனக்கு வேர்க்கல தான் சொல்றான். வேர்க்கல தான் நினைக்கிறேன் गाइस. சிச்சுவா. சரி இன்னைக்கு மேட்ச் என்னாச்சு? என்ன மேட்ச்? இந்தியா நியூசிலாந்து மேட்ச் என்னாச்சு? என்னடா முடிஞ்சுன்னு வந்து நான் சைனீஸ்ல சொன்னேன் அத்தி. மேட்சே நடக்கலையா? ஓகே. ஏடா அவனுங்களுடைய மழை காலத்துல போயிட்டு டோர்னமெண்ட்டை வச்சு அதுக்கு எதுக்குடா நடத்தணும்? மோஸ்ட் ஹேட்டட் ஃபுட்பால் மேட்ச் இன் சைனா. பிரேசில் 12 இவனுங்க 0வா? அதுல வந்து நெய்மரோட தம்ப்நெயில் வச்சிருப்பாங்க கரெக்ட்டா? ஆமா. எப்படி தெரியும்? எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் ஆகுதோ?
ஆமா. அட பாவிகளா. டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் வீடியோ. ஓ இதோட சொல்லிக்கிட்டு இருக்க. நெய்பர் போட்டோ வச்சு கரெக்டாக சொல்கிறான். ஆக்சி போட்டிருக்காரு. ஆமாம் நான் பார்த்தேன் இப்போதான். என்னடா எனக்கு என்ன ரா பிஓவியா போட்டிருக்கியா? எதை எடிட்லாம் பண்ணிட்டேன். எது ப்ரோ டிடிஎம் ப்ரோ அதை அப்படியே போட்டு விட்டேன் ப்ரோ. அப்போ இன்னைக்கு போட்டதை நாளைக்கு போட்டுருவேன். டெய்லி ஒரு கண்டென்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு போட்டதை போடல. நீங்க நான் தும்மிக்கிட்டே ரெக்கார்ட் பண்ணல. தலைவலிச்சிச்சு எனக்கு அதனால. இன்னொருத்தங்க இருக்கா ரைட் விசிட் ப்ரோ விசிட் அத உடனே கிட்ட பக்கத்துல சென்டர்ல ஒருத்த வரான். ஒருத்த லெஃப்ட்ல ஓட வரான் சென்டர்ல. கவர் மீ. ஓகே இப்போ ஒருத்த வரான். லெஃப்ட் டாக் ரைட்டா ரெண்டு பேர். ஏய் ஒருத்த பாரு விட்டு பாரு நல்லா உள்ள தான் இருக்கான். வெயிட் பண்ண வரேன். செத்துடா. சூப்பர் சூப்பர். ட்ரை பண்ணலாம். ரீலோடிங். ஓ எக்ஸின்ல விளையாடுறது யாரு அவனுங்கண்ணா? ஈவன் அவனுக்கு இதுல தான் ஆடினுக்குறானுங்க. விவான்ற பேர்ல யாரும் ஆடுற மாதிரி இருக்குல்ல. இவன் டெத் நோட்டும் எக்ஸின் அவனும் அவனு தான் ஆடுறானுங்களா? கெமின்ல இருந்தானே. அவன்தான். நான் செமின் தான் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன அது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு நான் போய் பார்த்ததுக்கு ஓ வேறயா. ஏன்னா அது லிஸ்ட்ல செமின் தான் போட்டிருந்தாங்க. நான் கூட லாஸ்ட் இயர் செமின் தான் ஆடுது போல அப்படின்னு. ஸ்பீடு வந்து அர்ஜென்டினா மேட்ச்சுக்கு ரேட் பண்ணியிருந்தானா? அடேங்கப்பா. அதப்போ பார்த்தே ஆகணுமே மெஸ்ஸி கோல் அடிக்கிறப்ப. பாய் பாய் மெஸ்ஸி, வில் ஹி லூஸ் டுடே? அர்ஜென்டினா வர்சஸ் மெக்சிகோ. திஸ் வீடியோ மேபி அன்அப்ராப்ரியேட்டா? எதுக்கு வருது அப்படி? எதுக்கு அப்படி வந்துச்சு? திஸ் வீடியோ மேபி அன்அப்ராப்ரியேட்டு. டிடிஎம் ஹெல்த் 120லேருந்து 150 மாற்றிட்டாங்களா? அப்படியா மேக்ஸி? என்னது ப்ரோ புரியல. டிடிஎம் உடைய ஹெல்த் வந்து 120லேருந்து 150 மாற்றிட்டாங்களே அப்படியா? இல்லையே அப்படிலாம் இல்லையே. யோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ. This video may be unappropriate for some user. I understand and wish to proceed. Guys, அதே தான் நானும் சொல்கிறேன். This video may be inappropriate for some users. I am proceeding. நீங்கள் ப்ரொசீடிங்னா பாருங்கள், இல்லைனா போயிடுங்க. இந்த பார்த்துட்டு வர வரைக்கும் ப்ளீஸ். Just wait for Nodi to send out. Calm down. Green தானே பின்னாடி? இல்ல வீட்ல தான் இருக்கு. ஓ Blue Star, you're the first person in here. What's up, Blue Star? Yeah, hey, Blue Star first. No, you didn't want to. I mean, okay. No, yeah, Blue Star, I see you, bro. And Loki and Carlos. No, I haven't laughed like in a year. That was a funny laugh. I usually don't laugh. Now let's back to being serious now. He didn't even touch. Was that a lucky goal? Yeah, I don't. Bro, Messi's not that. 2022, you know, it's all these weird. All right, makes sense. Here we go. It's going. Oh my god. Oh my days. Number 2. No. Go. Keep going. 22. Keep going. 22. Fuck. Yeah, I'm watching. What did he say? He said. My brother said if both teams tied, whoever wins. அவன் எப்பயுமே சட்டை இருக்கமா தான் இருப்பான். They have to win their next game. Bro, I thought this was the final game. This is the. No, it's not. If one of them lose, they're out. No. Yes, it is. Yes, because our team. If someone loses, they're out. Yeah. Yes, it ties. If it ties. Next game. Right. And they play each other again. But if Messi loses his game, he's out the World Cup. World Cup. Messi. Oh! Messi! Yeah! Messi. Oh! Messi! Yes! I love Messi! Wait. No. Wait, you said it. No, you already said it. He said it. Where's your tattoo? Where's your tattoo? No, where is it? Messi. Yes! Yes! You said it. What? Fuck Messi, bro. No! Yes! Messi scored. Fuck! Messi! Man! Fuck! Oh my god, you're gonna spit on me. Fuck! Yo!
அது பொண்ணு ஏன்டா கத்துற பண்ணி 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 Damn, bro! How did Messi score that? I'm in the splash zone here. Fuck, man! How did Messi score that? This dumbass goalkeeper, bro. What's his name? Ocho Cinco? Dumbass! அவனை திட்டுறா கோல் கீப்பர் விட்டோன்னே நீ ஒரு dumbass. I thought you was the best goalkeeper in the goddamn World Cup. Fuck, man. Hey, sit down, sir. Sit down. Sit down. Damn, bro. Stand up there. Fuck, bro. You're good, okay. Damn, man. I know. Darren, I know. All right. Damn, bro. Now I gotta change them. I gotta change the freaking days, bro. Mexico, please. Lock in! Mexico, lock in! Lock in! Please! Sorry. Like my tweet right now, hurry. No, bro, no, you're not winning. This guy thinks I can't race you on. Mexico, Belgium, Albania. Netherlands, Albanian. What? You better sit the fuck down! Go to the pitch. Let's play football. Hey, did you want to do football? You want to? Yeah. Let's go to the football pitch downstairs. Oh, come on. There's a pitch here. Let's play football. You want to do it? Getting a boner, bro. No way! Want me to help you or something? Oh, no. Oh! No way! Oh my God! Argentina! Oh my God! Speed! Oh my God! Yes! Oh my God! This wasn't the bet. Let's go. Give me a hug, bro. Give me a hug! Give me a hug! It's gonna be okay. Everything is gonna be okay. அழுகுறா என்னப்பா குண்டு பாப்பா சப்பா பாப்பா எலி குஞ்சி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சாடா And if they continue with that trend, I'm going to end up seeing Game Lore, I'm going to end up seeing Vivo Kid, and மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு possibly Genesis Dogma gets past. Have any expectations for this 1-7? பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ I'm hoping. I just talked about them. Hi. About them again. But shake this, please. Get more than just 1 point. That's all you guys have been able to get today. You gotta do better if you continue You want on them this to hot trend. drop. Just say it. Just say it. Nah. That's a 7. எவ்வளோ பாயிண்ட் Yeah. We know what you really want. It's gonna be a battle. ஓஹோ 4 எனக்கு என்னவோ 4 AM வந்து HVVP மாதிரி என் கண்ணுக்குள்ளே தெரியுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கைஸ் கடைசி 3 மேட்ச்சில் 4 AM வந்து ஏதோ HVVP மாதிரி ஏதோ ஆக போகிறாங்களோன்னு தோணுது ரிஜெக்ட் கம்பேக் கொடுத்துட்டானுங்க T2K வந்துட்டானுங்க க்ளோஸராக 4 AM ஒரு மேட்ச் பாயிண்ட் எடுக்காமல் ரிஜெக்டும் T2Kவும் பாயிண்ட் எடுத்தா 4 AM சொல்லி முடிஞ்சு பாப்பா பர்த்டே வந்து ஜனவரி 31 என்ன உங்களுக்கு 1 year கம்ப்ளீட் ஆகுது 1 year கம்ப்ளீட் ஆகும் பாய் சொல்லு அம்மா பயமுறுத்தாதீங்க அது நான்லாம் பயமுறுத்துவேன் வாடா அண்ணாத்த எவ்வளோ பாய் சொல்லுது பாரு அம்மா போச்சு நீ தான் பாய் சொன்ன போயிடுச்சு அம்மா டிடிஎம் பேட்டில் லைவ் பாருங்க முடிஞ்சியா நம்ம டீம் விளாடல அவ்வளோதான் 1 year ஒரு வயசு ஆகிடுது அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் டிஷ்கால் கண்ணாடியெல்லாம் பிடுங்கக்கூடாது Absolute
battle. Like going all out and then just getting eliminated first, and then going all again and getting eliminated first, and then you find yourself potentially. Erangel match ரொம்ப important. That would not be good. But I mean, if you're in the bubble, why not? I would have to agree with Hodrick. So why not? As we see IHC multiple. guys பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க guys. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. 25 more likes to reach 750 likes. Come on guys. Match started. Yeah, we were talking about it off camera. For IHC, this is their second substitute today. They made one right at the beginning of this of the day of games, and now they're immediately switching that one on back. So Godless will be going out, Alex coming in for Furious Gaming. We've already got the super sub from yesterday off of the back of their fantastic performance. Now they're bringing Trigger back on in to do what they do best. And I mean, even for the likes of D Xavier, there is a substitute. So the change up. Again, we were talking about these massive substitutes. They've been making some. பாப்பா inside டேய் அப்பா வீட்டுக்குள்ள எதுக்குடா கண்ணாடி போட்டுருக்க? Maybe they just not feeling. That பாப்பா date of birth 31/1/2021. I mean, I can't even believe that we're already at the halfway marker. I feel like Sorry, 31/1/2022. 3 maps worth of action. What is going on? These teams have just been so active and dynamic that. Sub mode கேட்டிங்கல்ல போட்டறேன். So dicier for so many of these teams. Vivo Keaton game mode Sub mode constant back and forth right now. Slow mode 20 seconds slow mode போட்டறேன். அது நடுவுல இதாகுது. அந்த bad people வராங்க chatக்கு. Amount of pressure at this stage in my opinion. They're fighting for their tournament lives. Easy peasy. Match started. 4 AM. Gonna give the comeback of this year and going to the next round. Completely. Everyone staying in the survival stage, they could still continue and play quite a few more games to try and make it into the finals. So it's going to come down to Genesis Dogma Gets. That's the team under the most amount of pressure, in my opinion. The playing path from south to west, maybe 4 AM, can jump into George Pool from here. We saw the adjustment they made the first Erangel game, though, which almost got them the chicken dinner. Second place finish coming out of military base. They just did a faster. இவ எல்லாத்தையும் போட்டு அழுத்திட்டு இருக்கா guys. Path they will indeed go into north. Bruce Lee பிறந்த நாள். South George Pool. I'm sorry, that's where they usually loot. Guys, ஸ்கிரீனுக்கு ஏதாவது ஆதுனா அவ தான் பண்றா. ரிமோட் not even dropping. ரிமோட் போச்சு. Oh, that is a big difference. I was waiting for it. I mean, just looking at it, not a single drop onto military base. Island teams prioritizing that main land opportunity. So we'll have to wait and see how that zone will impact them. If we will be seeing a sort of match flight past. Is this a remote opportunity? Enga? Is this a targeted drop? Kila pottiya? Because I mean, they are going towards like ding 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 ding. Oh no, we've seen IHC loot crates before. That's right. Yeah, we've seen them loot crates before. They usually, I mean, through what we've seen, it seems like they prefer Novo, right? They prefer military base. But, I mean, after so many just subpar performances for Erangel coming out of military base, I think they're just... Adi Saraka's date of birth solunga paapom. A lot of teams getting 24-10 year solla maten. Scuffles here. See one player almost getting run over, but that player quickly decides to leave. இந்தடா இத புடுறா அதெல்லாம் வேணாம்டா. ஐ yeah, I guess with this playing path on the northeastern side, a lot of teams are having to drop close, and on top of அது ஏறோ உங்க டாக்டருக்கு பிஜிஎம் ப்ளே பண்ண சொல்லி கொடுத்தீங்களா? நான்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். Drop அவங்களா விளையாடுறேன் அப்படின்னாங்கன்னா விளையாடட்டும். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஜிஎம் முதல்ல அதுக்கு வரணும். இந்தாதா South George Pole. And then you have 2 at 4 AM over there. No vehicles. Yeah, it's very... It's bizarre. Like at this stage of the game, to see them, running with this split, I'm not sure if they just saw so many teams heading to what they were planning to be Georgia Pool that they're like, listen, it's just not up. Let's just drop down. Let's get some vehicles. Let's get a later rotation in somewhere else a little bit safer than this current position. Which, okay, look, we understand. The zone also came on in. We know that western portion of Wrangle's open, so the opportunities are there. I like what the devs were talking about. Train to kill immediates, as one does while the other one has to match that or they will fall off. I mean, there is only 3 maps left.
But what's curious is also just the way in which these teams have been catching up to one another. They're sitting 4 AM choke incoming அப்படிதான் எனக்கும் தோணுது. போன வாரம் HVP வினா இந்த வாரம் 4 AM. And again, the only differentiating factor there is those eliminations, just rejects inching on forward. But I mean, the likes of GK Esports as a star comparison, they are only 1 point away from picking up 103 eliminations now. So you can see the difference in terms of just how these teams have managed to open up opportunities for them. Obviously, Train to Kill and Rejects, they've been looking out for those opportunities, and they have to. நெக்ஸ்ட் பாப்பா பிளானிங்ல இருக்காவா? யாருங்க நீங்க? புஷ்பராஜ். புஷ்பராஜ். 4am regrouping here. இது கேட்ச் போடுற இது நினைச்சியா? ரிமோட் டி. வெச்சுக்கோ சும்மா. Maybe not a targeted drop, but போடாதீங்க. போடக்கூடாது என்ன? And then 2 in South George Pool. That was enough to scare 4am off from committing all of them to South George Pool. And yeah, the parachutes coming out of that plane path, a lot of people all jumped out around the time 4am did, so they got a little bit spooked, but hopefully they can regroup. Their last player அம்மா வருவாங்க. நெலி ஆரம்பிச்சிட்டா கிசிரிங்க எதுக்கு வந்தான்னு தெரியல. எதுக்கு நெலியறான்னு தெரியல. விட்டு வர ஒரே நிமிஷம். We saw earlier and make it across the bridge. No one's really bridge camping, but there is a chance for them to get shot at, and hopefully they don't get taken out of the vehicle. Yeah. Look, I would make the same call at this stage. You've only got 3 opportunities. You've only got 3 maps. This is the second last iteration of a wrangle you are going to have to put some points on the board. It's the bread and butter of PUBG Mobile. I mean, you know this map like the back of your hand. So if there's a good opportunity for you to bring this on in, then yeah, take it. We can see that rotation from 400 men. They are heading towards North Georgia Pool. They were seemingly spot out by IHC as they are inching closer and closer to that bridge rotation that they just made. We see a couple of shots being exchanged as well, but obviously nothing really translating into an elimination just yet. So for now, I think 4 Angry Men should get away with that, which is great. They've recovered. They're back in the game. ரிங் லைட் மாடி உங்களுக்கே கண்ணு வலிக்கும். வாட் அபௌட் தி பேபி? நான் இப்படி கேமராவை தானே ப்ரோ ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ரிங் லைட் போட்டு நான் ஃபோன் வச்சு இப்படி விளையாடுனே வைங்களேன் தெரியாது. இப்போ நான் பிசியை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருக்கனால ரிங் லைட் எனக்கு கண்ணில் அடிக்குது. அதனால தான் நான் கரடி போடுறேன். Star right boy, hi. 21 points difference. How many teams are participating in the survival stage of Pmgc? Yeah, but given the amount of games 24 teams. That is quite the gap. 24. We saw a similar gap at the start of the day, or cable right? And we saw one win என்ன சார் எதுக்கு இவனுங்க டின்னர்லாம் எடுத்து இது பண்றானுங்கன்னு புரியல guys. A couple of games left. Now with less games, there's less chances to close that gap and less chances to make mistakes as Genesis Dogma gets getting into a early game engagement against Nongshim Red Force. Nongshim Red Force loses 4am qualify ஆயிடுவாங்களா bro? So that's a good start. See, ரெண்டு மேட்ச் அவங்க டின்னர் எடுக்க வேண்டிய மேட்ச். அவங்க அதை விட்டதுனால ஏதோ சோக் பண்ணுவாங்களோன்றது தோணுது. பட் அந்த ரெண்டு மேட்சும் அவங்க ஒழுங்கா விளையாடி இருந்தா இன்னும் ஒரு 230 பாயிண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும். which means they are ஒரு கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன்ல இருந்திருப்பாங்க, சேஃப். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா RC T2Kக்குலாம் வந்து ஜஸ்ட் 1 கேம் அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன். பாப்போம், வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். க்ளோஸா தான் போகும் ப்ரோ, க்ளோஸா தான் போகும். நம்ம பாய்ஸ் கூட இருந்த குட் மெமரிஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. குட் மெமரிஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. எந்த மாதிரி கேட்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க, ஷேர் பண்ணுறேன். ஜாலியாக கார் வச்சு ஏற்றி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளாசிக் மாதிரி. ப்ரோ ஒருத்தவன் சிக்கினா என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அவன் பாட்டு பையன் ஒருத்தன் சொல்ல முடியாது, சாரி அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஓகே. அவன் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் வந்துட்டான், விட்டு தள்ளுங்க ப்ரோ. போகிற போக்க பார்த்தா HVP மாதிரி சோக் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கும் அதுதான் உள் மனசில் லைட்டாக சொல்லுது. அவனுங்க ஆனால் லைக் கொஞ்சம் கிளவராக ஆடிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4am பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் தெரிஞ்சிடும் ப்ரோ. மாப்பிள்ளை நான் தான்டா, மறக்கவே முடியாத சம்பவம் பை நம்ம பாய்ஸ். நான் என்ன சொல்லுவீங்க, மறக்கவே முடியாததா?
இவன் மேன்டி வந்து ஒரு நாள் லைவ் போட்டு நீ திட்டிக்கிட்டு இருந்தான் தெரியுமா, ஒரு கான்ட்ரவர்சி. அது அதுதான் மறக்க முடியும், என்னைக்குமே மறக்க முடியாது. They were picking fights, they were starting some fights, they were picking up great eliminations. It was a really good starting point for them, and now I do not want to see them revert back to the previous, strategies. We clearly have seen that these aggressive energies really do work with this group, and the zone is going to mean a lot of water still involved in the next phase. Oh, a Corey ending. Potential fairy pure. This zone changes things a Corey lot. pair தான். Actually, it's probably better that இல்ல Jimmy குவாரியா didn't take that fight. டேய் சிரிக்கிறீங்க எல்லாரும். இதில் நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீன் எனக்கு ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நடந்த சம்பவம் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள். இது ஆன் ஸ்க்ரீன். ஓ உங்களுக்கு தெரியுமா ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லனா? Teams 4am and Rejects way far up in the north. I don't know if Rejects is going to be able to do one of those very strong ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லனா மறக்க முடியாத சம்பவம் நம்ம பசங்களோட. especially on that Sandhawk game, but such a poor performance on Sandhawk. They might feel a little bit deterred. மாக்காப்பா அண்ணா வந்து எங்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து எங்களுக்கு ஒரு ஷூட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். டீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன், அதுக்கு ஒரு ஷூட் மாதிரி ரெடி பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு செமையாக செலவு பண்ணார் ப்ரோ. சரியான லைக் எங்கள் இவிபி ஃபிலிம் சிட்டியில் உள்ள அந்த இடத்துல நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு ஜென்ரேட்டர் செட்டப்பு, அப்புறம் இது அது மேக்கப் மேனு, அந்த மேன் இந்த மேனுன்னு ஒரு எங்களை ஜஸ்ட் அந்த இன்ட்ரோ டவுன் 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 அந்த மியூசிக் போட்டு ஒரு இன்ட்ரோ அந்த மியூசிக் போட்டு வந்ததுக்கு ஒரு இன்ட்ரோ தான் அந்த இது ரெடி பண்ணாங்கல்ல, அது ஒரு 7 hours ஆச்சு அது ஒன்றுத்துக்கே. அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு படம் இதெல்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்ன்ட்டு. அதெல்லாம் மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம். That is one of the unforgettable memories. Like அன்றைக்கி நைட்டுலாம் ஐயோப்பா on the edge of anything, camping anything. They're always on the move. They're always பாலகிருஷ் ஹை சாப்பிட்டேன். நீ சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் நிறையா இருக்குது ப்ரோ. லாட் ஆஃப் மெமரிஸ் ஆர் தேர் ப்ரோ. லாட் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இது இன்ஜின் சொல்லி இந்த அப்போன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி. Rejects with that rotation. We did see trains still heading all the way to the west. We got Rejects moving on in the vicinity. They took a very similar path down all the way from school into this location. So hopefully Rejects can avoid them because right now it is looking so good. Rejects இன்னைக்கு பாயிண்ட் எடுத்தே ஆக வேண்டும். இந்த மேட்ச் அவங்களுடைய முக்கியமான மேட்ச் இது. குவாரி ஜோன்னா குவாரினா அதோ இது ப்ரோ ஜிக்கு இருக்காங்களா, இதான் குவாரி. ஃபெரி பேர் போகணுன்னு நான் நினச்சேன், இங்கே போவே இல்லை ஒரு மேட்ச் கூட. ஃபெரி பேர் போனால் செம்மையாக இருக்கும். இந்த மலையில் இங்கிட்டு ஃபைட் எடுப்பாங்க இந்த பின்னாடி இதெல்லாம். பட் குவாரியில் ஃபைட்னா பார்ப்போம். குவாரி கூட வரலாம். ஈவன் ப்ரிமார்ஸ் சொன்னோன்னே ப்ரிமார்ஸ் வந்துருச்சு. ப்ரிமார்ஸ் உள்ளதான் இருக்கும், மேக்ஸி உள்ளே இருக்கும். இப்போ ப்ரிமார்ஸ் சர்ன்னு உள்ளே போனோம். இங்கெல்லாம் போய் இப்படி வரலாம், ப்ரிமார்ஸ்க்குள்ளே போய் இந்த மலையிலேருந்து அப்படி கிளியர் பண்ணி உள்ளே வரலாம். இங்கேருந்து இப்படி போனால் கிளஸ்டரு ஏதோ பின்னாடி ஒரு டீம், அந்த T2K அங்கே பாரு 4am இவன்லாம். You can see the chaos of rotations that are now going to be forced in. 4 angry men just went through GK Esports and have lost a member in return, reduced down to 3. 4 angry men not showing us that style, that mechanic that they have been so sufficient in and so proficient rather in the last couple of days. They just keep getting hit after hit. Yeah, that was சட்டி மாதிரி ஆடுனானு. The player Chingchen driving HH boot campல funny momentா. It was what team was that? It was GK, yeah. They collided which caused the GK member. ஜனக்கு நாங்க ஹால்ல உட்கார்ந்து அரட்டை அடிச்சிட்டு இருப்போம். நாங்க உட்கார்ந்துட்டாலே அரட்டை தான். மேட்ச் இல்லாம நாங்க வந்து ஹால்ல உட்கார்ந்தாலே ஃபன்னு தான். கண்ணா முன்னாடி கதை பேசிக்கிட்டு ஃபன்னு தான். அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. Xavier சட்டி டீம் ஆஃப் தி இயர் ப்ரோ. ஒரு PMGC #5 பிடிச்ச டீம் அவங்களால குவாலிஃபயர்ஸில் ஒரு ஆவரேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட முடிக்க முடியல. Xavier's worst day yet. I don't know. I think in 4 games they might have only picked up
2 points or something like that. It just does not seem like they've been Vaadhi, I think you are going to be like yes like last week சம்பவமா. என்னது HVVP மாதிரி நினைக்கிறீங்களா? ப்ரோ நான் அவ்வளோலாம் ஃபெயில் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. போனுச்சு அவனுக்கு அப்படிதான் ப்ரோ. லைக் நான் வந்து பிராக்டிகலா யோசிக்கிறேன். மேட்ச்ல அவ்வளவுதான் சட்டி மாதிரி விளையாடுனா சாவுதான். They could get a little bit more aggressive here, but they're going to need a few more nade connects before they do anything. That distance for that nade throw might just be a slightly too far. Nice good jump tosses. கஷ்டம் போக முடியாது. They are just out of distance for those continual nades. FaZe was having the focus there towards Falcons, and my question in the back of my mind was like, do they know that 4 Angry Men is right? Choke started அவ்வளவுதான். That nade obviously gives that position away. Bro, one of your inspiring Tamil streamer. தமிழ் என்ஜே bro. எத்தனை வருஷம் கேட்டாலும் அதுதான். எனக்கு 50 பேர் பார்த்தாலும் சரி 100 பேர் பார்த்தாலும் சரி 500 பேர் பார்த்தாலும் சரி ஒரே மாதிரியான வாய்ஸ் பேஸ் ஒரே மாதிரியான கேம் பிளே ஒரே மாதிரியான என்ஜாய்மெண்ட். அதாவது அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை லவ் பண்ணிட்டு செய்வார் மனுஷன். அதனாலலாம் யாராலையுமே இருக்க முடியாது. ஓப்பனா சொல்லிட்டா யாராலையுமே இருக்க முடியாது. எந்த ஸ்ட்ரீமராலையும் இருக்க முடியாது. சி லைட்டா நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே சொல்றேன், பேரை மென்ஷன் பண்ணல, லைட்டா வியூஸோ இதுவோ டிராப் பண்ணா டிமோட்டிவேட் ஆகிறது, அதுக்காக ஒரு இது பண்றது, வருத்தப்படுறது, அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் இருக்காங்க. ஈவன் என்னையே எடுத்துக்கோங்க, நானுமே சில நேரம் டிமோட்டிவேட் ஆகும். எதை பத்தியும் கேர் பண்ணிக்க மாட்டார். என்ஜாய் பண்ணுவார். இன்ஸ்பைரிங்னா அப்படிதான் ப்ரோ. இன்ஸ்பைரிங்னா நிறைய வியூஸ் வருது, நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, அதெல்லாம் இன்ஸ்பைரிங்லாம் கிடையாது. அதுக்குள்ள எவ்வளோ இது இருக்குன்றதுலாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்கு தெரியும். To think of where else they could rotate into. From what we can see as viewers, there is பெருசா இருக்கிறவங்கள பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆக முடியாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள பார்த்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகும். ஏன்னா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் யாருக்கு எப்போ வேணாலும் வரலாம். அது அவரை பார்த்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகிக்கணும். புஷ் பண்ணுங்கடா, 2 புஷ் நாக் வெஸ்ட் என்னடா பண்றீங்க? They will themselves some space. Here it is. They got 2. Yes, let's move it on in. Oh no, WWX goes down. It's a 2v2 now as 4 Angry Men try and make that last dash. They do find another. There is a down to a 2v1. Where's the turnaround for FaZe? எங்கடா ஃபேஸ்ல உன்னர்த்தவன்? Had available MR5 nowhere. ஷாட்கன் வச்சான், டொம்முன்னு ஒரே அடி தான் அடிச்சான், பறந்துட்டான். Anything against 4 Angry Men. That was such a good push. I love that. Out of a 3-man of 4 AM, with Genesis Dogma potentially looking at them, they still have the confidence to try and make plays happen. They weren't going to let them get the 2 free revives. FaZe down to 1 on the northern side of things. Train to kill. This is the team that has been on the heels of the rejects, and they are just... Walaikum salam, Anas. Walaikum salam. New IGL yes, old IGL carry moments. ஏசுக்கும் கேரிக்கும் வந்து 2 பேரும் வந்து ஒரே மாதிரி தான். கொஞ்சம் சில விஷயத்துல பயம் கொஞ்சம் இருக்கும். பட் பயம் வந்து மனசுக்குள்ளே வச்சுப்பான் ஏசு. கேரி அவனுடைய கேம் பிளேல காமிச்சிருவான். கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுறது, நடுக்கம் வரும், அந்த மாதிரி. ஏசுக்கு அந்த மாதிரி நடுக்கம்லாம் வராது. பட் குழம்பிடுவோம். ஐயோ என்ன பண்ணுறது தெரியலையா அப்படின்ட்டு ஓவர் திங்க் பண்ணுவோம். இங்கே பண்ணலாம், இதை பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம். அதுதான் 2 பேருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவங்க எல்லாம் சாம்பியன்ஸ். இந்த மாதிரி தான் பயம் இருக்கக்கூடாது இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும். தைரியமாக இருக்கணும், நீட்டாக விளாடணும், க்ளீன் கேம் விளாடணும். யூ ஷுட் நோ எவ்ரிதிங். பேனிக் அப்படின்றதே கூட. உனக்கு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சாவ போகிறோம் தெரிஞ்சுன்னா ஓகே யா வி வில் நாட் டை அப்படின்றதுல என்ன அதில் பண்ண முடியுமோ அதை தான் பெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். To that flank that has now led them back into the lobby. Carry aggressive IGL. Scrims நல்லா aggressive. Eventsலாம் அவ்வளோ நம்ம பண்ணி பார்க்கலல. ஸோ அதனால I only take the results of events. Scrims எல்லாம் கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். ஈவெண்ட்ல ஆடுறது தான் மேட்ரு. ஐஜிஎல் பண்ணுறது தான் மேட்ரு. ஸ்கிரிம்ஸ் இந்த பிளக்கா மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நாட் குட். அதுக்காக கேரிக்கு ஐடியா இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன். கேரி ஹஸ் ஹியூஜ் நாலேஜ், நம்ம நாலேஜ் இருக்குது. பட் அவனுடைய அந்த ஷிவர் பயப்படுற விஷயம் தான் அவனுடையது. ஆர்சி காலி கைஸ். ஒரு நேடு 2 நேடு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா முடிஞ்சு. ஆர்சி சோலி முடிஞ்சு. இப்போ என்னடா பண்றீங்க? ஒரே வீட்டுக்குள்ள குழந்த மாதிரி உட்கார்ந்து நிக்கறானுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வேற லெவல்ல இருக்கும், வெறியா இருக்கும். Who is the India's best IGL னு சொல்ல முடியும். ஒரு ஆள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க.
Okay. It pulls down just south enough that Rejects are not in zone. Rejects are going to have to make this push, make this play against the Game Lords. But look at this. So many teams on the northern side. GK, Vivo Key, Furious Gaming, and Tim Entertainment. T2K chance. இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு பார்க்கலாம். எவனோ ஒருத்தன் FF ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? கடைசி மேட்ச் டின்னர் வந்துட்டானுங்க உள்ள. Next week Thursday ல இருந்து வாட்ச் பார்ட்டி bro. But next week Thursday கொஞ்சம் Thursday மட்டும் வர மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். But Friday ல இருந்து வந்து ஒரு நாள் மட்டும் வர மாட்டேன். So என்ன நடக்குது அப்படின்றத நம்ம நைட் 9 to 10 பார்த்துட்டு சூப்பர் 6க்கு போய்டும். Thursday மட்டும் ஓகே. And they still have to make a rotation on in right up ahead of them. We've got Bashitas here. What if Manti is IGL? He's not. Losing one. He can't do IGL enough. Yeah, GK. IGL பண்ணா அவனோட கேம் வராது. As possible, take some shots at teams that are forced to rotate a little bit earlier than them. But GK's also got. வாதி TT பாய்ஸ்ல யார் செத்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் கன்சிஸ்டன்ட்டா கடைசி வரை கொண்டு போய் கம்ஃபர்ட்டபிளா பொசிஷன்ல கொண்டு போய் விடுறாங்க யாரை சொல்லுவீங்க? I think Tim Entertainment's thinking about taking striker around south of Corey rather than going into the power plant. Striker do have the opening to do so. Couple of times ஒரு ஈவென்ட்ல கேரி பண்ணிருக்காரு. Bam just continuously playing very split. அது மாதிரி கூட்டி போறதுனா ஸ்ட்ரைக்கர் அண்ட் ஏஸ் பிளாக் ரெண்டு பேர் நல்லா கொண்டு போவாங்க. போவாங்கன்னு தோணுது. மேக்ஸி ரொம்ப அக்ரெசிவா போவாரு. மேண்டி அதேதான். கேரி ஒரு ஈவென்ட்ல கூட்டி போயிருக்கு. அகைன் அதேதான் அதே விஷயம் தான். டிஎம் டின்னருக்கு போட்டான்னா பாயிண்ட் உள்ள வர வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இந்த மேட்ச் டின்னர் போட்டா தான் வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு. That pretty much overlooks the entire rest of the zone. We might see another one of those Tim Entertainment games. You know, we had 3 teams that made those substitutions. Moving on into this one, 2 out of the 3 they're gone. RBB பத்தி சொல்லுங்க. யாரா நீங்க? It seems like the substitute was the bad luck charm. Furious Gaming, all 3 of the teams that made substitutes. Goodbye. Rejects reduced down to 2. யாரு bro அவனுங்க? வந்து சாவறானுங்க. சாவறதுக்குனே சாவற மாதிரி சாவறானுங்க. ஐயோ ஐயோ. Trying to force them out of their position could mean the spacing for Rejects to now rotate. If it was not for GK அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு guys. டே 1 80 பாயிண்ட் எடுத்தானுங்க. மீதி 2 நாள் சேர்த்து 60 சில்லற தான் 80 பாயிண்ட். ஆர்சிக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பு ப்ரோ. ஆர்சிக்கு வேற லெவல் வாய்ப்பு. ஏன்னு சொல்லுங்க. கீழ இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாம் காலி. அவனுக்கு லீட் ஏத்திட்டு போறானுங்க அவ்வளவுதான். இந்த மேட்ச் 4 AM ஆர்சியும் பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா முடிச்சுக்கலாம். கடைசி 2 பேர்லாம் கீழ இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிசிறு தட்டிடுவாங்க. அவ்வளோ ஒன்றும் சிறப்பாக விளையாடுற டீம்ல. இந்தியாவுடைய டாப் 3 ஐஜிஎல் நான் பேஸ்ட் ஆன் ரிசல்ட் தான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? இந்த மனசை வச்சு நுனசை வச்சுலாம் இல்லை. utilizing their numbers to pick up eliminations when they can, up to 6 eliminations based on right now. The given results, Mavi and Dead, they have the most amount of eliminations. This reject team has really come into this tournament. அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த டீமோட ஐஜிஎல் யாருப்பா அந்த பையன்? சின்ன பையன். என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணான். அவன் பேர் என்ன? நம்ம கூடயே வம்பிழுக்கிறதுக்குனே வருவானுங்களே. ஜி மான்யா அவன். அதுக்கப்புறம் 3ஆவதுல ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. அவனை சொன்னீங்கன்னா சரி. 2 பேரும் ஒரே மாதிரி தான். டேலண்ட் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா எதுக்கு தனியா போய் சாட தெரியாது. இவன் ஏசும் நம்ம சென்சே தான். என்னத்துக்கு சாவறானுன்னு தெரியாமே சாவானு. This is when a 4th member out of 4 would have been so much better than having just 3. Here comes the push. Genesis Dogma makes a nice readjustment and gives that compound up. Mania 4 AM into this compound for a tighter chokehold. Clutch guard வந்து
வெரி குட் ஐஜிஎல் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ரிசல்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காரு. பட் அட்லீஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்காதப்ப மாவி மாதிரி ஹோல்டு கூட பண்ண முடியல அவனால். அதுதான் அவனுடைய மைனஸாக நினைப்பேன். ஸோ இஃப் அவன் ஹோல்டு பண்ண முடிஞ்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஐ வுட் ஈவன் சே அவ்வளோதான் பிஜேகேவும் வந்து புஷ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஜிஎல்டிக்கு இப்போ வந்து நேரம் சரியில்லை கைஸ், மாட்டிக்கினானுங்க. ரெண்டு சைடுலயும் டீம் இறங்கிடுச்சு. போடு. Bit of a pre-nade comes on through, trying to stop Genesis Dogma. In the meanwhile, 4 Angry Men, where's the information? They can hear these explosions. Will they be able to find out what Genesis Dogma are up to? Good push, good proactivity from Genesis Dogma. I wasn't expecting this. Surrounded by 2 teams, and they go on the aggressive. That's exactly what Genesis. According to me, Jelly is underrated IGL. Underrated la bro. அவன் மொரட்டான IGL bro. ஜெல்லி வந்து வேற லெவல் IGL. கன்சிஸ்டன்ட்டா ரிசல்ட் கொடுப்பான். அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அவங்க டீம்ல ஒரு 2 எரும மாடு வச்சிருக்கான். எரும மாடு இந்த சென்ஸ் நீங்க தப்பா நினைக்க வேண்டாம். கேமை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அப்படி சொல்றேன். அப்புறம் இன்னொருத்தவனை கொண்டு வந்தானே 6 அவனே வெறியா ஆடுறான் எப்பா. ஸோ அதனால வார் வேற மாதிரி டீம் இப்படிதான் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறானு. Don't have an opportunity to further that buffer, and I mean I don't really blame them. They had Geek Fam, they had the likes of Game Lords, they had the likes of GK Esports pushing on in, applying that pressure. They didn't have space, and then of course Tem Entertainment came on in. They had the perfect. ஆதித்யா சிங்கிள் bro, ஆட்டங்கி அவன். ஆட்டங்கி ரெண்டு பேர் எப்பா போட்டு உடைச்சு விட்டுறானுங்க லாபியை. போடு நாக்கு Genesis Dogma also have a couple of seconds to decide what they want to do here against 4 Angry Men. Do they have the information though that it's only 3 Angry Men? It'd be hard for them to figure that out. They can hear the footsteps now. They might be able to assume it's a 3-man because usually 4-mans would be a little bit more aggressive in terms of, taking trades. The fact that, everyone's stuck at a shack might give them a decent idea that it is not a full team. And yeah, these nades are going to be deadly. 4 a.m. We saw on Miramar, they did not want to take a 4v4 with Geek Fam, and now that they're down to 3, they definitely aren't feeling too comfortable here. At a disadvantage. They knock opening, and they do. Good Shell gets, a double! Good Shell gets 2. That's going to be the difference maker right here. 4am pushing aggressive now. One of the 4am members have rotated away though, I think. No, yeah, he's knocked out in the open, and Good Shell gets a 3rd. Can he get the 1v4? It is down to a 1v1. Good Shell has found all 3 openings. Holy shit! PBS, he is not able to make it work. Oh, 4 a.m. That could have been 4 more points and a 4th place finish instead. யாரு bro அவன் வெளிய போறான்? மூளை இல்லாதவனா bro? Losing out on so many much needed points right there. It was a valiant fight, but at the end of the day, we're down to 3 teams now. It is going to be Tem Entertainment, a Geek Fam, and the likes of Game Lord. Love that. At the very least, both sides picking up much needed points. For Genesis, it means a lot more because they're not currently in that top 3. But it is going to be a massive boost to know that they took out the likes of 4 Angry Men, currently sitting in 2nd. Geek Fam, our top place finishing team, currently moving on in. Yes, it's also good IGL. Bro, நம்ம ஆளுங்களை நம்மளே சொன்னா எப்படி bro? அதனால தான் நான் சொல்லல. நம்ம ஆளுங்களை தவிர்த்து மற்றவங்களை சொல்லணும்யா. அப்புறம் அந்த கேள்விக்கான பதிலே இருக்காது. அவங்க எதிர்பார்க்காததான். That 1-3 split, it's going to be tough. Yuhai has to take on the entirety of Tem Entertainment, or at the very least delay them. கேவலமா அடிச்சானே. He went down to literally 0.01 HP, and he gets the heal off. Honestly, Tem Entertainment is probably the scariest team in here. Tem Entertainment is the most clutch team, I feel like. When they're in a position where it's like, oh my god, they could do this, they almost always do this. Indian audience to Jig be like, யார் தம்பி நீ இவ்வளோ நாள் எங்க இருந்த? எப்படி ஆடுறானுங்க பாருங்களேன். 4 பேர் அலைவு. டேய் என்னடா இது? எங்கடா இருக்கீங்க? யாரு bro அவனுங்க ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கானுங்க அங்கிட்டு. Quick aside, 4am did manage to pick up those elimination points though. Because as soon as the last member went down, the 3 initial knocks did go their way. So those are some crucial points that 4am did gather. Lucky zone அதெல்லாம்.
have to remind ourselves, Tem Entertainment have taken on the likes of Geek Fam before in an opportunity where Geek Fam ஜீக்கு நல்லா மாட்டிக்கிச்சு. டிஎம்க்கு தான் டின்னர் கைஸ். கம்பேக் மேட்ச்னு நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு. கம்பேக் மேட்ச்ல அவங்களும் அந்த கண்டெண்டர்ஸ்க்கு வருவானுங்க உள்ளார. to reset themselves. Micah down to Sliver HP. அப்படியே ரெண்டு ஃபினிஷ் கொடுங்கடா அவங்களுக்கு. They put a thorn in the side of Tem Entertainment. Can they make the difference or they just go down to a rotation? 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா. Instantaneous. Tem Entertainment Geek Fam up for ஜனார்தனன். நைட் லைவ் இருக்கு ப்ரோ. இருக்கு. Getting it done. விடுங்க. Count out Geek Fam just yet. I can get some insane. Your favorite 5 IGL in South India வா? The duo of சொல்றது கஷ்டம்டா எப்பா. நான் ஒருத்தனை சொல்லி இன்னொருத்தவனை சொல்லனா கஷ்டம். But Tem Entertainment finds you high. It is all down to damn. அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன். 1v4 situation. Tem Entertainment. அப்புறம் நான் ஐஜிஎல்னா காம்படிட்டிவ் விளையாடுறவங்கள பத்தி தான் சொல்லுவேன். ஐஜிஎல்னா மத்த ஐஜிஎல்னா எனக்கு தெரியாது. They could do it very smart for damn rude to deny this point. And yeah, Tem Entertainment, that's எவ்வளவு பாயிண்ட்ன்றதா மேட்டர் இப்ப கம்பேக்னு நினைக்கிறேன். கமான் गाइस பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. 800 லைக்ஸ் போலாம். கமான். சாரி 850 லைக்ஸ் போலாம். 25 more லைக்ஸ் தான் பாருங்க. 850. கமான். Those brothers or twins? சவுத்ல 5 ஐஜிஎலா சைக்கோ. They look like they could be brothers. ஸ்ப்ரே எஸ் பிளாக். They seem like they have a very அப்புறம் பேர் என்ன மிஸ்டர் ஐஜிஎல். one game where they both won and they அதுக்கு அப்புறம் ஜெல்லி. இவங்க எல்லாம் சவுத் தான் bro. It's usually those two celebrating with one another. என்னடா பண்ணானுங்க? கண்ணு நோண்டிக்கிட்டு இருந்தேன். Yeah, Tem Entertainment, that's a scary team. பார்க்கல. I want to give them any more momentum than they're already getting. Here it comes that. Oh my gosh. வெரி ஏத்திரானுங்க. Right there. Are those brothers or twins? வெரி ஏத்திரானுங்க. They look like they could be brothers. And they seem like they have a very brotherly Tem Entertainment. We saw one game where they both won and they were giving high fives. அடுத்த மேட்ச் இருக்கு गाइस. ஒரு இது இருக்குது. It's a very big factor that they have such a good mentality. சுருதி குமார். They are keeping each other on the good vibes, man, and they're bringing that into their performance. Tem Entertainment. கேலி கேக்குறதுனே ஒரு அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்கடா. ஜெல்லி சவுத்தா? சவுத் ஆர்கனைசேஷன் கொலாடுறான் bro. Let's see where they take it for the next 2 games. About Johnny in one word. Pure class. நல்லா நோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதான் கம்பேக் இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் இப்போ முக்கியம் கைஸ். இப்போ வரப்போகிற பாயிண்ட்டுகள் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் நான் உட்காந்து பார்க்குறேன். பாயிண்ட் வரட்டும். மியூட் பண்ணிப்போம். நம்ம சேட்டுக்கு சொல்லுவோம். கேள்வியாக கேட்டு சாவஷிங்கடா. இல்லை நீங்கள் ஒழுங்காக பார்க்கல. அதான் ஒருடைய பார்த்தேன். As usual, some kid sitting behind his fake ID. Some kid is sitting. நேற்று அருண் ஒருத்தர் வந்தார். இன்னைக்கு ஊரே வருது கேள்வி. இருக்கட்டும், என்ன இப்போ கேள்வி தானே கேட்குறாங்க. எல்லாம் ஆர்வமாக கேட்குறாங்க. மேட்ச் போகிறப்ப ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபைன். தெரிஞ்சாதான்ப்பா சொல்லுவேன். கண்டென்ட்டுக்காக பொய் சொல்லிக்கிட்டு கண்ணாமுன்னெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்க மாட்டேன். அதையும் நான் சொல்லிட்டேன். தெரிஞ்சாதான் சொல்லுவேன். தெரியலன்னா தெரியலன்றுவேன். ஆமாம். ஹெச்ஹெச் ஸ்டேடியம் வர்றாங்கன்னா நீங்கள் ஹெச்ஹெச்சை தான் கேட்கணும். நான்லாம் ஃபாலோ கூட பண்ணுறது கிடையாது கைஸ். ப்ரோ சைக்கோ வேணாம் ப்ரோ. நான் சொன்னது டிஎன் டீம் ஐஜிஎல் ப்ரோ. சைக்கோவே டிஎன் டீம் ஐஜிஎல். டிஎன் மட்டும் கேட்குறீங்களா? T1 டீமா ப்ரோ? சைக்கோவும் T1 டீம் தான் ப்ரோ. அவங்க தான் ப்ரோ சவுத் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க பிஎம்சிஓ ஸ்டேஜுக்கெலாம் போனது அவங்க தான் ப்ரோ. ரொம்ப அக்ரெசிவ் டீம். ஜஸ்ட் நாட் கிளிக், அவ்வளோதான். அது ஐஜிஎல் தப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கலாம். பட் அதுக்குன்ட்டு அவர் ஐஜிஎல் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. அப்பா கண்ணு வலிக்குது. டுடே லாஸ்ட் பிஃபோர் டே ஆஃப் திஸ் குரூப் ப்ரோ. பட் என்னத்த வாதி, நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? நான் ஒரு டீச்சராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியலடா. அந்த அளவுக்குலாம் நான் அந்த ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு
யாரா அவன்? பா கருமா காது வலிக்குது கருமா. ஏய் எல்லாம் பெருசு பெருசாக வருதுடா மெசேஜ் பெருசு பெருசாக வந்துடுற. பப்ஜி அன்பேன்னு சொல்லுறாங்க. பப்ஜி ஏன் அன்பேன் ஆகுது? பப்ஜிலாம் பேன் பண்ணி 2 வருஷம் ஆகுது ப்ரோ. நண்பா அஃபீஷியல்ஸ் பிளேயிங் ப்ரோ வரட்டும் ப்ரோ. அஃபிஷியலாக இன்ஃபோலாம் எங்கேயும் வரல ப்ரோ. வந்துச்சுன்னா தான் தெரியும். வந்தால் சொல்கிறேன் ப்ரோ. அஃபிஷியல் வாதி நோவாவே ட்ரெயின் பண்ண நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க? நோவாவை ட்ரெயின் பண்ண நான் எவ்வளோ கஷ்டம்னா லைக் ஒரு வாரத்துக்கு 7 நாள்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள்னா, ஒரு மாதத்துக்கு 30-31 நாள்னா, அதில் 90% ஆஃப் த டைம் ஃபுல்லாக ஜிம்மியோடைய பேரபயம் உட்காந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணது தான் ப்ரோ. இன்னைக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பார்ப்போம். ஜனவரி 6, 7, 8 4, 5, 6, 6, 7, 8 ஃபைனல்ஸ் இருக்குது. அப்போ பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ. டீமில் அனலிஸ்ட் இருப்பாங்களா? பிஃபோர் பிளேயிங் டோர்னமெண்ட் ஆர் பிக் ஸ்டேஜஸ் அவங்க டீச்சிங் இருக்குமா? கோச்சு வந்து அந்த டீமுடைய இம்ப்ரவைசேஷனுக்காக எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒரு அனலிஸ்ட் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஓகே ஃபால்கன் வேஸ்ட் வாதி ஓவர் பில்டப். எஸ் டாப்பில் அவனு கூட வரல. ஒரு லோடி குருமாவை எப்போ கொள்ளலாம்னு சொல்லுங்களா? புரியுது. பிஜிஎம்ஐ வந்ததுக்கப்புறம் 1v1 கூட்டு அடி பறக்க விட்டுடலாங்க. சொன்ன 1K லைக்ஸ் போகலாங்க. நீங்கள் லைக் பண்ணீங்கன்னா போகலாம். பட் சூப்பராக இருக்கா? நைஸ். லெட்ஸ் க்ரோ ஸ்டோரி பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஏதாவது இன்ஃபோ வந்திருந்ததுன்னா சொல்லியிருப்பான். கேம் ரிட்டர்ன் வருதுன்னா ஜாலி தான். ஜாலியாக ஆடும். என்ன இருக்கு? லெட்ஸ் दोनों अरे नहीं यार बहनचोद पुश कर यार. फिस्ट मार रहा है लौड़ा. क्या बे पाकिस्तानी बोलने At Hyderabad, these are the people that represent you. It's shame if you have them hired any longer. If these guys stay in GC any longer, I am done. It was clearly my mistake to bring out those words. I fully admit my mistake and understand. Extremely sorry for what I said. There is no explanation. I am really sorry for it. I will not repeat this mistake again. என்ன ஆச்சு? புரியல. என்ன பண்ணா ப்ரோ? நான் ஹெச்ஹெச்சில் இருந்திருக்கேன் ப்ரோ. ஓகேங்களா? அவங்கள பற்றி 4 பேர் பேசணும்னா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்கப்பா. ஓகே ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் எனி திங் ஆன் தட். ஏதோ நடந்திருக்கு. அவங்க ஏதோ பண்ணி இக்னோர். ஏதோ பேசியிருக்காப்புல அந்த பையன். அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஏதோ அவர் மிஸ்ஸிங் அஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூசிவ் கிராஸ்ரூட் ட்ரிவன் கம்யூனிட்டி மிஷன் ஸ்டேட்மென்ட் விட்டுருக்காரு. டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் பயாஸ் ஆர் இன்க்ளூசிவ்னஸ் அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். வா be sincerely apologize for we will continue to make sincerely apologize for let on the members we will continue to make us look better and going forward set an example that others can follow. எனக்கு தெரியும் அது யார் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. விட்டுத்தல சி 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 என்ன ப்ரோ? ஒன்றும் மேக்ஸி சும்மா மேக்ஸி நீ என்ன பண்ண? நான் ஒரு 2 பேரை சொல்கிறேன். அவங்கள போய் திட்டு. யார? இப்போ நாளைக்கு நான் ஸ்டோரி போடுவேன். எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்கல்ல. சாரி கேட்டு நான் ஸ்டோரி போடுறேன். பேக் பண்ணி நீ என்ன பண்ணு? மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்புறம் எல்லாரும் ஸ்டோரி வந்து பார்ப்பீங்க. அப்படியே ஒரு 50 பேர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போவீங்க.
ஓ பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்டா? அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. நான் சும்மா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நீங்க வேற. நானே ஏதோ நான் எப்படி ஃபன்னுக்கு ரெண்டே சொல்றேன். என்ன வார்த்தையில கருமா புரியல. ஏத்தி விடுறீங்களா ரெண்டே கைஸ்? வார்த்தையில ஐ அம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஃபன் அவுட் ஆஃப் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். தட்ஸ் இட். புரியுதுங்களா? நான் சொல்றது ஒரு உண்மையோ ஒரு நீங்களா நிமிஷத்துல அப்படி வாதி நினைச்சுக்கிட்டு ப்ரோக்கு அப்படியே பயம் வந்துருச்சு. டேய் நம்மளும் இருந்திருக்கோம் இங்க. ப்ரோ நைட் லைவ் இருக்கு ப்ரோ. இந்த விஷயம் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். இந்த நாங்களும் அங்க இருந்திருக்கோமே. About a scout in one word. Scout. Scout. He was a very good player. டென்ஸ்லாம் புரியுமா நான் சொல்றது? ஓஜிக்கும் அச்சச்சிங் மேட்ச் ப்ரோ டிடிஎம்ல. ஸ்டீவ் சேவி அச்சச்சின்றவன் 10 பாயிண்ட் லீடிங் ஓஜி வச்சு பேட் அடிச்சு தோக்கடிச்சாங்க. யாரு? ஓஜி அச்சச்ச. டிடிஎம் இப்பதான் முடிஞ்சா? அப்பதான் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்து மொபைல் எடுத்து உட்கார்ந்து வாதி இன் கிளாஸ் ரூம் ஸ்டூடெண்ட்ஸா படி இல்லனா ஹெட்செட் போட்டுருவேன். அப்படினா ஹெட்ஷாட் போட்டு ஹெட்ஷாட்டா? Once upon a time. Once upon a time there lived a ghost. Da, na, 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 na. The eagle is coming about your OP. நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். நல்ல பிளேயர். About Vaadhi in one word. Sama soberi. Arun. No comments. Simply waste. Past. நான் இந்த பாத்தீங்களா யாரு வன்மம்? நான் பாஸ்ன்னு சொல்ல வரேன். அந்த क्वेश्चन பாஸ் பண்றேன். நான் நோ கமெண்ட்ஸ் சொன்னதுக்கு இங்கிட்ட வந்து இல்லப்பா அந்த டயலாக் அப்படி தானே வரும். செந்தில் கவுண்டமணி நோ கமெண்ட் சிம்பிளி வேஸ்ட் அதுதான் சொன்னேன். நான் அந்த கமெண்ட் படிக்கல. வேற மாதிரி கருமா நீங்க. சட்டுன்னு ஒரு விஷயத்தை 10 பெருசாக்குறதுனா நீங்க தான் நம்பர் 1. வாட் ஹேப்பன் டு அவர் சாரப்பாம்பு ப்ரோ? ஆளையே காணும். சாரப்பாம்பு ப்ரோக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா அவர் ஆளே காணுமே. அவர் கடைசியா ஒரு நாள் நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு கேமுக்கு சொல்லிட்டு போனாரு. நாங்களும் லைக் ஆமா அதுக்கப்புறம் நானும் விளையாடுறது இல்லை நிப்பாட்டிட்டேன். அட்லீஸ்ட் அவர் வருவாரு அங்க. வர்றதெல்லாம் இல்லை. சில்லா ஒர்க்க பார்க்க போயிட்டாரா? கோச்சிக்கிட்டாரு கைஸ் என் மேல கோச்சிக்கிட்டாருடா. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். நானும் ஒரு 2 வாட்டி ஃபோன் பண்ணி கண்டுக்கல. அப்புறம் விட்டேன் நானும். வேற ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா If they're really going to be trying to make top 3s though, I want to see them hot drop on the rejects. For all the teams that are a little bit further out. Like that one to make top 3, your best way about இருந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே குட். drop on rejects. எது ப்ரோ கலகத்தலைவனா கொஞ்சம் அங்கங்க கிஞ்சா இருக்கும் ப்ரோ. அது மட்டும் தான். 284 பாயிண்டடா எப்பா ஜிக்கு எங்கேயோ போயிட்டானு. 4 angry man 228. T2Kக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்தா T2Kக்கு டாப் 3 வர லைட்டா சான்ஸ் இருக்கு. ப்ரொவைடட் 4 angry one ரிஜெக்டோ பாயிண்ட் கம்மியா எடுத்துக்கணும். ரிஜெக்ட்னா ஆர்சி தானே ப்ரோ? இன் கேம்ல அவங்கதான் நல்லா நினைச்சேன். கர்மாக்கா அவங்க ஐடி சொல்லுங்க. அவங்க எல்லாம் கேமே விளையாடுறதுல போடு. கிராட்டர் ஃபீல்ட்ல ஒரு பையன் இல்ல. போடு. போயிட்டு வந்துறேன். கிராட்டர் ஃபீல்ட். This is going to be a tough battle. I mean that flight off to that combination teams once again. Wait. சூரஜ்குமார் ப்ரோ ஆடுறதே இல்ல ப்ரோ அவரு. That path is pretty nice though for everyone. I don't think we'll see too many hot drops of or altercations. நீங்க ஆடுறது இல்லையா இல்ல லைவ்ல ஆடுறது இல்லையா? Northwestern circle. ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி கேம் ஓபன் பண்ணப்பா. சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தானுங்க. அவனுங்க அப்போ விளையாண்டானுங்க. எடுத்து ஃபோன் எடுத்து. ஆனா 10 நிமிஷம் கூட விளையாடல. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் விளையாடி இருந்தானுங்க.
got one more ஒரு 5 chance. நிமிஷம் விளையாடி இருந்தானே போல. Maybe third one, ஒரு fourth டிடிஎம் one, விளையாடி இருப்பானே fifth அவ்வளவுதான். one, அதுக்கப்புறம் sixth. You're just வாய்ப்பில்லை போயாச்சு. He's not finding a good. Sorry. I mean, why not go for it, right? 4 a.m. Geek Novaக்கு டஃப் காம்படிஷன் இருக்கும் ஃபைனல்ஸ்ல. கண்டிப்பாக. Scary start for the beginning of the match for 4 a.m. but Man team Maxi Dragon who's most aggressive? அந்த கமெண்ட்டை படிச்சுட்டு நானே இக்னோர் பண்ணிட்டேன். அப்படியா? ஓ ஓகே. சரியான கோளாறு கைஸ். ஏன் ப்ரோ அதுல என்ன சொல்லாமே 3 பேரும் அக்ரெசிவ். ஆமா கரெக்ட். அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. Fact. They can loot junkyard. Fact. Around junkyard. That's the only. The eagle is coming. You know what, we talk about, rejects, they're no stranger to having a few teams drop in with them towards Los Leones. However, what's impactful about this drop right now, the team that is opposite them is a team that is chasing after their position. It is Tem Entertainment sitting on the opposite end of Los Leones, still a team as well as rejects having to make a rotation. Will they make a rotation together? Will they be an earlier rotation? Will they be able to cut one another off? We talked about it. An opportunity is to drop on rejects. The same opportunity, even better of an opportunity, is for Tem Entertainment to do the same. If they take out rejects, all of a sudden we are talking about Tem Entertainment reaching that third place finish. Already with those eliminations, they have closed the gap to 2 points between themselves and Train to Kill, who are in 4th place. 77%. How many bridge cross between the mainland of Erangel? 77% 2. இது ஒரு கேள்வின்னு வேற கேட்டிருக்காங்க. இது ஒரு ஐய டீம்ஸ் பத்தி கேட்டா ஓகே. எத்தனை பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு போய் கேட்டிருக்காங்க. அத வேற தப்பா சொல்லிருக்காங்க சிலர். They probably maximized as many points as they could with the rotations they made and how they just pretty much through sheer determination made it to the late game and picking up at one point the most amount of eliminations in the whole lobby. So this rejects teams definitely deserve the position they're in. Karma dedication level வேற மாதிரி guys. I'm very curious to see how they play this one out. Game Lord has rotated in zone வச்சி இப்போதைக்கு பார்க்குறப்ப கிரேட்டர் ஃபீல்டு மலையில் போய் எடுக்கிறது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். பட் அதே நேரத்தில் அந்த ரைட் சைடில் ஒரு 2-3 வீடு இருக்கும். அந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கிறதும் கொஞ்சம் பெஸ்ட். அதுவும் ஏன்னா மலையில் இருக்க காம்பவுண்ட். என்ன ப்ரோ நீ போன மிராமரில் மலை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்படி சொல்லுறியே அப்படின்னு கேட்கலாம். கரெக்ட். பட் அதை விட இது பெஸ்ட்டு. Either way, it's too soon for them to actually have an opportunity to do anything in that previous map. Now reduced down to only 2 opportunities coming on into the zone. They have an earlier rotation. Maybe they can set themselves up here into El Pozo. Opportunity to loot, an opportunity to hold on. We'll wait and see what the zone will give them, but it will be up to them. Honestly, it will just be down to what they can bring on. Sorry, but Banty is equal to Punk's mind வருது. I don't think they can catch up that gap. It looks like a big gap, but keep in mind, Xavier, they've gotten 2 points so far today. So இன்னைக்குலாம் சஞ்சு சாம்சனை போய் உட்கார வச்சாங்க. அதான் மேட்சே ரெயின் டெட். Such a good chance at abandoned making it to the survival stage. And they've only managed to muster up. அங்க வந்து அந்த சஞ்சு சாம்சன் உட்கார வச்சா மழை வருமா கைஸ்? புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? அப்படி இல்ல. உங்களுக்கு நியாயமாப்படுதா அவருக்கு நடக்கிறது? ப்ரோ ஹையஸ்ட் ஓடிஐ ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு இந்த இயர். ஹையஸ்ட் 6s அடிச்சதே அவர்தான் இந்தியாக்கு ஓடிஐல. Definitely tough. Game Lord does manage to find one elimination onto the side of Vivo Keed, the team sitting in 11th place. That is big, good news for Genesis Dogma. Loving it. I mean, an opportunity now from Game Lords. They had a very, very good finish there over towards Erangel. I saw them, bringing in that action, really putting up a fight against the likes of Rejects, no other team to talk about. Hello, we also see you there. கர்மா கவாய்ஸ் தான் பொண்ணு பசங்க மாதிரி கிரிக்கெட் ஸ்டேட்ஸ் ஜி ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அது என்ன பொண்ணுங்க தான் சொல்லணும் பசங்க தான் சொல்லணும்லாம் எதுவும் கிடையாதுப்பா. I mean, bringing in some of that strategy, anyone can say, duking it out, trying to see what works, what doesn't work, bringing in some of that action could really help you out moving into survival stage. I'm not saying completely give up on an opportunity, but at this rate, we can see the points. We can see how much gap there is to close up.
and they've picked up that pacing. They've brought in, I mean, Longshan Red Force picking up a winner chicken dinner. Now Furious Gaming, the last team at the bottom. There's at least been some sort of a change, but I don't think it's going to be enough for them to change their zone map காமிச்சாங்களா? Definitely. We see GK here. Map காட்டல? இல்ல இன்னும் முடியல. Very nice early game position. Map காமிச்சறாங்க இப்ப. One of the few teams that have been able to take up strong positions because the circle was so far to the northwest. தூது வருமா. Really tell the tale of how this Miramar game is going to play out. 4 a.m. rotating in, cutting in right through the eastern edge. So not much loot to be had probably on 4 a.m. side, but they will be able to rotate in here rather quickly. Rejects on the south and Geek Fam coming in from the northwest on the edge as usual. They always play that northeastern side as their drop spot. அது அதான் நான் எவ்வளவு நேரமா டைப் பண்ணேன் கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க. North right onto train to kill. டா கீக்குக்கு வந்து இது வந்து early ரொட்டேஷனா இருக்கும் பாருங்க. பட் சவுத் இழுத்துச்சுனா கொஞ்சம் இடியார்னோ they are believing நார்த் சைடு தான் இழுக்கும்ட்டு. கிரேட்டர் ஃபீல்டு மலை தான் பெரிய மலை ஓகேவா? இந்த மலை எடுக்கிறது தான் மேட்ரு. வீக்கே எடுத்திருக்காங்க பாருங்க. டிஎக்ஸ் எடுத்திருக்கிறது தான் ஒரு மலை. அந்த அது ஒரு சின்னது. நான் சொன்னது இந்த ஏரியா தான். இந்த மலையில் இருக்கீங்க இந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆடலாம். இங்கே அந்த இடத்த யாரும் ஒன்றும் எடுக்கல. மேபி இந்த சைட் தள்ளாச்சுன்னா உள்ள வரலாம். 4 AM உள்ள கிளஸ்டரில் இருக்காங்க. ஜோன் இப்போ எங்கே போகுது? உங்க கர்சர் தெரியல. அவ்வளோதான். கிரேட்டர் ஃபீல்டு லாக்கோப்ரியா போல. கிரேட்டர் ஃபீல்டு ப்ரோ லைவ்ல போடுங்க ப்ரோ. நீங்க லைவ் போட்டேமா? கிரேட்டர் ஃபீல்டுக்கும் ஆர்சி இந்த மலைக்கும் தான் வீசும். முடிஞ்சு இந்த ரெண்டு மலையில எப்படியாவது ஒன்று இடம் இல்ல இந்த செட்டில்மெண்ட் கூட செலக்ட் பண்ணலாம். இப்பலாம் யாராவது உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் கர்சர் தெரியுதா இல்ல எனக்கு தான் தெரியலையா? யாருமே தெரியல ப்ரோ. கர்சர் தெரியலையா? ரைட் ஓகே விடுங்க. IHC pick up 2 points. That's just 2 points out of the many points they need to break into the top 3. And IHC on the edge of zone. Not looking too great for IHC to be honest. I mean this is as good as a start they can want. 249 எப்படி யூஸ் பண்ணா போன வாரம்? And they pick up elimination points. தெரியல. This brings them in the coming minutes here. Reject and 4 AM pretty much right next to each other as far as position goes. Easy. 4 AM on the low ground at the compounds, which is a strong position, right smack dab in the center. சொன்ன பாத்தீங்களா? சொன்னது கேட்டிங்களா? அந்த காம்பவுண்ட் சொன்ன டவுன் சைடில் இருக்க பாருங்க ரைட் சென்டர். அது ஒரு ஸ்ட்ராங் பொசிஷன். பட் 4 AM தான் சோக் அடி நவுத்துறாங்களே. ஒரு புல்லட். ஓ எஸ்கேப். No stress. It's okay. Look, they can come back on a wrangle if they want. Miramar, just have some fun. Let's see what they do. The focus for us is now that difference between 3rd to 4th to 5th. That difference between 12th to 11th. Getting themselves into the survival stage. It is the teams that are looking to take away points. It is the teams that are. இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்குல இதுக்கு அப்புறம். That opportunity. பரவாயில்லையா? T2K க்கும் சான்ஸ் இருக்கு. IHC GK. Interesting. They are sitting right on 11. They are the guardians of the survival stage right now, and they only hold on to that with a 6-point gap. Yeah, very small point gap right there. Tem Entertainment coming in from the hard southern side. Phase செமையா புஷ் பண்றாங்க. ஏன் புஷ் பண்றாங்க ஃபேஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு இருக்கறப்ப பின்னாடி இருந்து வேற ஒரு டீம் அடிச்சிட்டாங்க. ஷட்டி மாதிரி. அட பாவிலா. செக்யூர் பண்றவன் ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். வேடிக்கை பார்க்கணும். பேஸ் எடுத்துட்டாரு கில். பாத்து டிஎம் பாயிண்ட் எடுங்கோ. ஏன் மேன்லாஸ் ஆகுறீங்க புரியல. நல்ல டின்னர் போட்டீங்க. இறங்கல் விளையாடுற மாதிரி மிராமர் விளையாட மாட்டாங்க சில டீம்ஸ். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் தட்? வாதி ஜி யாருன்னா நெருங்க முடியுமா? ஃபைனல்ஸ்ல இந்த அளவுக்குலாம் கீக்கு காம்படிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. நீங்க என்ன பாருங்க விளையாடுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் டாமினன்சி இருக்காது. அந்த அளவுல டாமினேஷன்ல எதுவும் பார்க்க முடியாது. சூப்பர் சஸ் இருக்கும் ப்ரோ. இருக்கும் ப்ரோ. டோன்ட் வரி.
absolutely possible. We were talking about the same thing for Angry Men. They wanted as many players alive. Geek Fam, they're going to be reduced down to 1, but I don't know. Do you think there's an opportunity for Angry Men to still close? 4 Angry Men வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பிக் பண்றாங்க, ப்ரிஃபர் பண்றாங்க in fact. They get a chicken here and it's got to be a big chicken. So honestly, no, I don't think so. 4am they move up more central and reach X. அவங்க வந்து 4am ரொம்ப சேஃபா விளையாடுறாங்க. புரியுதுங்களா? நேத்திலாம் நிறைய மேட்ச் வெளிய வந்து ஜோன் எடுத்தாங்க. என்னாச்சு அவங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி இல்லனா கார்லயே சாவாங்க. அந்த மாதிரி யாரனால என்ன பண்றாங்க? ஹார்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு. இன்னைக்கு சோக் பண்ண முடியாதுல்ல. சோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஆடுறாங்க. அதான் நான் ப்ரிஃபர் யோசிக்கிறேன். GK on the high ground in front of them, and then right past that is the team of Game Lord with all 4 on even stronger positional high ground near the center. So Genesis Dogma, this might finals SMG மொரட்டடி அடிப்பாங்களா தெரியல. நோவாக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு bro, which SMG doesn't have in global stage. Only 6 points between themselves and Vivo Key. Global stageல நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்ல. உங்க கூட விளையாடுற டீம் யாருமே உங்க கூட விளையாடி இருக்க மாட்டாங்க except Nova for SMG. So they should ஒன்னு வேற மாதிரி they have been doing a little bit of work, but they've been quiet, dropping down into the danger zone. Now currently in 10th position, getting shot by the likes of IHC, who are just using this as a stepping path. Try and get closer and closer to the top. Sporting corner face MR Pmgc. They smack them center. They're on 8th. They're holding on to as much as anything. யாரு bro face MR5? Xavier. இந்த இவனா? Get more points than they have. oldest player. They can just pick up a couple. 2018 ல இருந்து ஆடுறான் பையன். ரிஜெக்ட்ல எப்படியோ அதே மேல வந்தாங்க bro. அவங்க ஒரு 3 நாளா வந்து அவங்க டின்னர் ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் அடிச்சிட்டே இருந்தாங்க bro. அடிச்சா டின்னர் அடிச்சா பெரிய டின்னர் அது. 4am was that Tim? GLD கிலுக்கும் பாருங்க மேல. Oh, the Tim just got, yeah, I think Tim just ran into Falcons and Tim is out. TM out. டெம் என்டர்டைன்மெண்ட் காலி கைஸ். போன மேட்ச் டின்னர் எடுத்த டீம் இந்த மேட்ச் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு. சோ அவங்க அந்த டாப் 3 போற ரேஸ்ல இருந்து விலகிடுறாங்க கைஸ். TEM டாப் 3 போறதுல இருந்து விலகிடுவாங்களா அப்படினு கேட்டினா இல்ல bro, சான்ஸ் இருக்கு bro. இருங்க எஸ் அப்படினு சொல்லலாம். பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங், ஏன்னா கடைசி மேட்ச் அவங்க டின்னர் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. they can, but yeah, slight chance, or 15-20%. 4am they need to get 10 more points, that's it, if I'm not wrong. They just need 10 more points. என்ன கர்மா 238 எடுத்துட்டா they are safe. ஆமா சேஃப். அது இப்போதான் சென்டர் ஜோன்ல இருக்காங்களே. டீம்லாம் உருப்பட மாட்டேங்குது. ஷிட், யாரை சப்போர்ட் பண்ணீங்க? ஓ IHC-யா? ரைட். செம்மையா ட்ரேஸ் பண்றானுங்கல. வேற லெவல்ல ட்ரேஸ் பண்றாங்க. ட்ரேசிங்க்கு தான் சைனீஸ் ட்ரேசிங்லாம் மொரட்டா இருக்கு. ஏப்பா என்ன அக்யூரசி டாடி. ஏப்பா I like how they're going aggressive. They need to here, and it is not working out. However, it seems like the first knock is going to fall on the side of the Genesis Dogma. They're down to 3. One player on the top to try and suppress the 2 players of GK, and with less manpower, this is looking like they're gonna give up on the fight completely and just try and rotate into zone. It does seem like it, but RC. a great knock, but a quick 4am இருந்தா என்ன ஆக போகுது? Yeah, Genesis Dogma. எப்படி இருந்தாலும் சோக்கு தான். கரெக்ட். It was a good attempt. He was one not player bro. I mean அப்புறம் 2 years break எடுத்துன்னு இப்போ again ஆடுறான். Bad, no lucky. In big stages with aggressive team. Okay. பார்ப்போம். They have brought in some crazy energy into today. அதான் இப்போ இந்த ஒரு 1.5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஜோன் போடுறாங்க பாருங்க. 1 நிமிஷம் 15 செகண்டுக்கு அப்புறம் அதுதான் க்ரூசியல் ஜோன். ஒன்னு மலையில இருந்து இறங்கணும் டீம், இல்லனா மலைக்கு போட்டுச்சுன்னா கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாம் சோலி முடிஞ்சு டெச்சின்னு நினைச்சிக்க வேண்டியதுதான். சிம்பிள். D2K என்ன 4th இருக்காங்க.
little bit of line of sight. ரொம்ப கொடுத்தானுங்க அதோட காணோம்பா. Red Force Furious Gaming. Wow. A little bit of scouting opportunity. There is that information. You can see they are they are looking to hold off the line. Yeah, on the northern side, things are getting really dicey for the teams near the bottom of the survival group. Game Wars, Besiktas. Guys, like பண்ணீங்களா? 900 likes. Is it possible? Between 15th and 16th place. Sorry, 1k likes. Can we? 25 more likes. 950. Let's go. Moving in from that high ground, they did a great job pressuring Genesis Dogma and hurting செம்மையா இது பண்றானுங்க. to rotate ahead. Now they're running into the game team, which I was saying has the strongest position. A 1-1-2 split on the tip tops of every mountaintop here. GLD நியாயமா பார்த்தா GLD க்கு போட்டா நல்லா இருக்கும். 4am போடுவாங்க. 4am வெஜ் தான். GLD ஹில் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கல்ல. ஸ்ப்ளிட் ஆனா. என்ன மலையில யார் உங்களை ஏறி புஷ்ஷா பண்ணுவார் வந்து குத்தாவ போறாங்க. 4am சைலண்டா இருக்காங்க. நான் தான் சொன்னேனே அவங்க அந்த 10 பாயிண்ட்க்கு விளையாடுறாங்க 4am. ஆமா ஆமா. 4am playing RCU நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. 4am playing for that 5 points guys. சேஃப்டி ஜோனுக்கு போயிட்டு ஆடுவாங்க போல லாஸ்ட் மேட்ச். கீக்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லப்பா. ஒரே அதனால கேஷுவலா விளையாடுவாங்க. அவங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு. நானா ஜீக்கா இருந்தேனா இந்த டாப்ல இருக்க டீம் எனக்கு பிடிக்காத டீம் போய் டார்கெட் பண்ணுன்றேன். போங்க போங்க. ஆனா அவங்களுக்குள்ள அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒருத்தர் டீம் கூட அப்படின்னா இதுல யாரு பெஸ்ட் டீமோ நல்ல கன் பவர் வச்சிருக்க டீமோ அவங்க கூட இறங்கி ஃபைட் பண்ணி லைக் தே கேன் லேர்ன் சம்திங். அதுதான் என்னுடைய இது. அவங்களோட யூஷுவல் ட்ராப்லாம் போகிறது இதுக்கப்புறம் ஜி குவெஸ்ட் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி குவாலிஃபைட் கம்ஃபர்டபுளி. அது HSCC என்ன ப்ரோ லெக்சர் எதுவும் கிடையாது ப்ரோ. எனக்கு எப்படி ப்ரோ தெரியும் படிச்சு பாருங்க. அதுதான் ஒரு மாதிரி அசிங்கமா திட்டான் அவன் பையன். அதுதான் The eagle is coming. Geek Ardna 300 points. Sandish going down to Falcons who just like hunting after every possible team. They've already taken out Tem Entertainment. Maybe they might take out the team right above them in 4th place. Trying to kill Sandish, not looking too great. Besiktas holding the line and again still being punished by Game Lords. Falcons, what are we doing? We have taken out the 5th place team. Are we looking for the 4th place as well? Vaadhi sir கூப்பிடு ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வர சொல்லி தெரியல. அவன் ஏதோ செலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டான். If they decided to crash 4am, they would have been on heavy fire of the Falcons team, and then the arms of 4am would be returning fire right back. Hey, Vasande. I don't even know if they could have made a better choice. I mean, Wi-Fi இருக்கா? No matter how you cut it, they are cut down to 1 எங்க இருக்க? remaining. எப்போ போனே? Game Lords. They've been applying that pressure. எப்போ ரிட்டர்ன்? Esports coming in from the back line. Not really அந்த பைக் right now. Game Lords will be for the time being, but they do have some threats looming in the background. எப்போ before that zone closes on up, எப்போ வருவ? Determining factor for me is going to go north, is going to go south. நீ எப்போ வருவ அத சொல்லு. Who's going to have that advantage into the next phase? 4 angry men still எனக்கு கால்ல எத்துறா. looking for a few காலையிலனா எப்போ 8. they have just been so devastating. அவளோ வேலைக்கு போய் உண்ணுடா. Besiktas has been soaking in so much damage at that shack. அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்றதுக்கு IHC coming down the mountaintops. சரி எனக்கு அனுப்பிச்சுடு அப்படியே. The last player is eliminated. Geek fam with such a huge point gap, they should not be. வேற எங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் गाइस. நீங்க அதே சொல்றீங்க. அதெல்லாம் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. So now once again teams on the edge forced to crunch in just a little bit more. 4 angry men here in the valley. That zone moving on through. GK Esports finally getting caught on out. Genesis Dog Morange. not too far off, however, they need to be careful.
Yes, Game Lords will be forced off of this position, but how much damage can they do before they make that move? Vivo Keyed, we talked about it, 6 points for them to hold on. ஏய் ஜிஎல்டி as the டீம்மேட்ஸ் ஓ gatekeepers ஸ்பிளிட்ல of that இருக்காங்களா? survival ஓகே. stage. They can also not afford to go down here. I see. எங்க போட்டுச்சு ஜோனே இன்னும் போடலையா? அதோ வந்துச்சா. ஓகே ஓகே இப்பதான் வருது ஜோன். வரப்போது லாஸ்ட் இதா. இப்போ தெரிஞ்சிரும். இப்போ ஃபேவரிங் யாருக்கோ அவங்க வந்து டாப் 3 கைஸ். 4 AM தொட்டு ஏய் யாரா அவன்? It would probably been better to use that UMP nades coming in quick. The crossfire Svan definitely யாரு bro இவள எதுக்கு bro கேம் விளையாடுறான்? Taken down. Where was the crossfire? The support lines for 4 AM. Where was this Falcon? எல்லா குரூப்லயும் இப்படி ஒரு டீம் இருக்குல. Red Force also coming in now. ஷோ. Yes, let's go. Let's just add another third party to the action. 4 angry men absolutely pincer. They've got சுரக்காத்து போல வரான்டா. They've got Savan out for the என்ன bro ரெண்டு டீம். angry man can really focus on the back line, but Falcon's still pressing on. They are looking. They are blind. பேசி வச்சிட்டு வராங்களா? Not going to stop anytime soon. 4 angry men. Welcome to the sandwich. Yeah. Oh man. Surprised they still have 3 up. Oh, just as I say that, they're up to 2. Falcon looking like they're going to sweep it. They're going to sweep that western side of 4 AM. Yeah, 4 AM, the last 2 players isolated from one another. Good Shao's going to evacuate the premises, at least pick up some level 3 gear. I don't know if he's going to try and hold that northern side. And here comes the rest of Notion. Oh, wow. So aggressive. Just pushing in. Yeah, they got him completely surrounded, and that is another 4 AM player down. 4 AM just down to 1. Falcons. ப்ரோ என்ன சார் ஃபால்கனே அடிக்கல பாத்தீங்களா? ஃபால்கன் வியூல இருந்தாங்களா ஒரு பாயிண்ட்ல? You just said words that don't make sense to me. You just said that Falcons and Nongshim Red Force work together to take out 4 angry men. Yeah, no, I don't understand that one just quite yet. If I wasn't seeing it, I wouldn't be believing it. But here we are, another team. We are up to 4 now. Let's move on in for a little bit of action, picking up a little bit more eliminations. இல்ல எனக்கு என்னன்னா ஒருத்தன் வண்டி எடுத்துட்டு வரான். அவன வந்து மினில உட்கார்ந்து சுட்டுன்னு இருக்கான். அவன் என்ன கேம் விளையாடுறான்? ஆமா ஆமா மினி ஆக்சுவலி அங்க ஈஸியா 3 பேரை தூக்கி இருக்கலாம். ஏன்னா போன 2 குரூப்லயும் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு. ஈஸியா தூக்கிட்டாங்களா? ஈஸியா தூக்கி இருக்கலாம் ப்ரோ. ஒரு வண்டி வருது. இவன் என்ன பண்ணனும்? கால் கொடுக்கணும். வண்டி நேரா வருது பாரு 4 பேர் வராங்க. மினி getting some strong knocks. Here comes a full send push out of Falcon. Svan with a mini out in hand. இந்த 2 பேர் என்ன பண்றானுங்க? கவர் ஃபயர் கொடுக்காம என்ன வேடிக்கை பாக்குறானுங்க இந்த 2 பேர்? Probably been better to use that UMP. ப்ரோ ஆனா என்ன சார் ஃபால்கன் அடிக்கலல? வியூல இருந்தாங்க அடிக்கல. அந்த பக்கம் நீ பாத்துக்க மச்சான், இந்த பக்கத்தை நான் பாத்துக்கறேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தோ பாருங்க அங்க ஃபால்கன்லாம் இருக்கா? இங்க வியூ இருக்கான், இவன் வியூல இருக்கான். அதுதான் இந்த பக்கம் நான் பாத்துக்கிறேன், நீ அந்த பக்கம் பாத்துக்க அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவங்கள பேச முடியாது. எப்படி புரியல. நல்லா பண்றீங்க மேன். சரி 4M ஏன் வந்து அவனை அடிக்காம விட்டான்னு தெரியல. இவன் ஏன் கிராஸ் ஃபயர் கொடுக்கலன்னு தெரியல. இதோட கடைசியா ஒருத்தவன் பாருங்களேன், இங்க பாருங்களேன். UMP உயிரோடு இருக்கிறது 2 பேர் தான். UMP கையில இருக்க இது பேர் என்ன M762 M762 போட்டு AWM எடுக்கிறான். கிட்டக்க ஒருத்தன் வந்துறான், அடிக்கிறான். அங்க ஒரு டும்முன்னு சவுண்ட் வரும். அடப்பாவத்த ஆம்லே அடிச்சா. Upper hand here. RC will manage to get the revive. Rejects back up to 2. Furious Gaming still with 3. Furious Gaming not losing a single member. இப்போ எனக்கு அது ஃபால்கனோட பிளானா இல்ல 4M ஓட பிளானானே தெரியல. AJ is also able to secure the point. Vernon running into the crossfire goes down. Now it's a 1v2. A trade happens through. It is Divine and Alien Kid. 1v1 situation. Alien Kid will also get the confirmation. இதுல என்ன ஒரு கூத்துனா RCயும் மட்டமா விளையாடி இருக்காங்க, T2Kயும் மட்டமா விளையாடி இருக்காங்க இந்த மேட்ச்.
He's got the first aid. He's going to pop it. Doesn't able to get it. Gets some nice damage, and that's going to be crucial for this 1v1. Brings the HP. M7ல புல்லட் இருந்திருக்காது. அது பரவாயில்ல. ஆனா UMP ஓட வச்சிருக்கலாம்ல. அடிக்கிறது இன்னும் 2 கன்லயே அடிக்க போறாரு. RC காலி. ரெடியா வச்சிருக்கான். RC காலி. T2K வட்டா இருக்கானுங்க ஒருத்தன். Close the gap just a little bit. என்ன சார்ல ஒருத்தர் இருக்கான். But it's not as much as they could have hoped for, especially with 4am getting taken out. வாதி நீங்க அங்க இருந்தா ஈஸி கிளட்ச்ல கிளட்ச்லாம் அடிச்சிருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. பட் ஒருத்தவனையாச்சும் அடிச்சு நாக்கு வச்சிருப்பேன் ப்ரோ. கார்ல வரப்ப வேன்ல வரப்ப என் டீம் கவர் ஃபயர் கொடுத்திருப்பாங்க. ப்ரோ அப்ப அடுத்த 2 மேட்ச்லயே ஃபன் இருக்கு இல்ல? இன்னும் ஒரே மேட்ச் கண்டிப்பா நடக்கும். ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஒண்ணா ச்சே. இதே மாதிரி நடக்கும் பாருங்க. திருப்பி 4am பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்டிங்லயே பண்ணுவாங்க பாருங்க. எல்லாம் கரெக்ட்டா 4am இருக்கிற வீட்ல மட்டும் குத்துறாங்க. எப்படிடா புரியலையே. அதுவும் எட்ஜ் அது சென்டர் கூட இல்ல. ஏதோ ஒரு எட்ஜ்ல. இல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்டே போய் குத்துவாங்க 4am ஸ்டார்டிங்லயே. Yeah, train to kill might be able to pass up rejects here. If he's able to get IHC dinner போல. Oh, IC knows though. And IHC by the way. T2K comeback dinner எடுத்துட்டா வெறியா இருக்கும். IHC gets this chicken dinner. They already have 10 eliminations. That does mean on the very last game it is doable for them as well to make it into the IHC dinner எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் கம்பேக் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Crazy game for IHC. They've been working down from the north side as a duo this entire time. பாத்துட்டாங்க T2K so many eliminations and Jane is definitely on the back foot. This is going to be a tough task for Jane to win. The quick peeks out of Icy, back and forth. Oh, good connections back from Jane. This is a dance-off, one-on-one, but Venturas from the off angle, from the distance, will knock Icy. This makes it into a 3-way 1v1. Hey, nice. இல்ல இவன் எழுப்பிடுவான். All the way downhill. Jane has to be worried about pushing up. And just as I say that, yeah, Venturas could come in and sweep below. And Zio is going to come out over the top and pick up Jane. T2K Jane அடிச்சான். That's trained to kill out in 3rd place. IHC looking to get the first place finish. So rightல இருக்க பிளேயர் தெரியும். I don't think he can. All அடிச்சான். Very aggressive with the MG3 but the P IHC comeback IC. IHC they've done almost nice. I don't want to say almost nothing the entire day. Definitely not the performance. கர்மா ரீடைரக்ட் பண்ண அவங்க என்ன ஆச்சு? predict அது எனக்கு ஏதோ ரீடைரக்ட் பண்ணானே காமிச்சதுங்க. இல்ல P மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமா. I think what they've just done obviously before நல்ல கேம் they would have put themselves on let's say roughly 201 points. That's இப்போ எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு நெக்ஸ்ட் மேட்ச். கண்டிப்பாக. ஸ்டார்டிங்கே போய் குத்துனா I don't know, at the very least I think they might have just beaten our train to kill. So இருக்கு. ஒரே வண்டில 4 பேர். இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது. And finally we see that semblance of hope for IHC. They போன மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட்ல இருந்தாங்க இவங்க? Now they put in a conversation. யார் bro? அவங்க தான் 2 8 points IFC 174 plus 12 plus 15 27 174 plus 27 எவ்வளோ 201 #4 க்கு வந்துருக்கானுங்க. T2K எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுத்தாங்க? #3 10 பாயிண்ட் 202 ப்ளஸ் 2-3 ஃபினிஷ் எடுத்துருந்தாங்க. T2K வந்து T2K ரிஜெக்ட் அண்ட் ஒன்றாவது யாருங்க? IHC 3 டீம் காய் இருக்கு. T2K IHC and RC. ப்ரோ கடைசி மேட்ச் அவங்க 3 பேர்ல யாரா டின்னர் அடிக்கறாங்களா பாப்போம் ப்ரோ. ஃபன்னு இல்ல 4am க்கு இப்போ ரிஸ்க் இல்ல. 4am க்கு ரிஸ்க் இருக்குதா? அவங்க early-ஆ எலிமினேட் ஆனோம். கீழ இருக்க 2 டீமும் இப்போ வந்து T2K IHC பாயிண்ட் எடுத்தாங்கல. அதே மாதிரி 2 டீமும் வந்து #1 எடுத்தா மட்டும் தான் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. வருவாங்க. இருக்கு. கடைசி மேட்ச் ஒரு சம்பவம் மொரட்டா இருக்கு. கடைசி மேட்ச் மொரட்டா சம்பவம் இருக்கு guys. See it in the players' faces. They are so
hype. 27 points and pulling out an insanely எவ்வளோ 4 angry man ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்களா 230 பாயிண்ட்ஸ் கர்மா 230 பாயிண்ட்ஸ் ஆர்சி எவ்வளோ ஆர்சி 6 கொஞ்சம் ஆர்சியும் கம்மி கஷ்டம் தான் கைஸ் நோவாவை பீட் பண்றது கஷ்டம் ஆர்சியும் ஆமா தேர்ட் பொசிஷனுக்கு தான் அடிச்சிக்கணும் பிராக்டிகலா யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு கேமிங் இதை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 1000 மேட்ச் நடக்குதுன்னா அதுல ஒரு மேட்ச் தான் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அமையும் அந்த மேட்ச் அடுத்த மேட்ச் அமையுதான்றது தெரியல பட் 4 AM ஒரு கேம்பிங் சப்போர்ட் தான் தெரியும் ஓவரால் காட்டுவாங்களா இல்ல சஸ்பென்ஸ்ல இருப்பாங்களா I actually love that somehow the entire top 8 of this is not any of the squads that we've really been talking about all that much. Now we've got IHC up here, Falcon up here. IHC பாவம் கண்ணெல்லாம் இங்க இருக்கு விளையாடி ஏங்க அவனுக்கு கொழுப்புங்க அது கண்ணு வீங்கி இருக்காம்ல சொல்றேன் அவங்க ஊருக்கு அவங்களுடைய ஃபேஸ் கட் அப்படிதாங்க இருக்கும் ஆமாமா தெரியும் எல்லா கண்ணுக்கு ஒரே மாதிரி ஐயோ அங்க பாரியா வரலையே வந்துருச்சு ரிஜெக்ட் சர்வைவ் பண்ணனும் குவாலிஃபை ஆவ T2K அடிச்சு விளையாடணும் 2K IHC but I mean that's too close for comfort. Reject doesn't want that to happen. They don't, and what's crazy too, I mean Geek Fam guaranteed first place, right? 4 AM guaranteed as well. The other teams that were in like ana 230 எனக்கு கொஞ்சம் சேஃபா தான் தோணுது 7 even 230 சேஃப் தான் இருங்க சொல்றாங்க ஆமா guaranteed. Reject doesn't want that to happen. சொல்றாங்க அத they don't, and what's crazy too, I mean Geek Fam guaranteed first place, right? 4 AM guaranteed as well. The other teams that were in like 5th, 6th, actually 7 even could actually have a chance if depending on what we actually points but Sheik does fact guys அவங்க சொல்றது fact crazy alternative world Haji somehow ஆனா அதான் நான் சொன்னல ஒரு 1000 மேட்ச் நடக்குதுன்னா அப்பதான் ஒரு மேட்ச் அமையும்னு அந்த மாதிரி மேட்ச் 3rd 4th அமைஞ்சிச்சுனா என்ன பண்ணுவீங்க கர்மா இல்ல ப்ரோ அப்படி இருந்தாலுமே எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு 20 ஏதோ இருக்குல எவ்வளவு எக்ஸாக்ட்டா சொல் எங்க இருக்கு 206 to 28 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு 28 பாயிண்ட்ஸ் அப்பனா கண்டிப்பா #1 with kills வேணும் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு சான்ஸ் இல்ல ப்ரோ ரெண்டு டீமுமே அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது #1 #2ல கஷ்டம் சொல்றேன் கஷ்டம் தான் சொல்றேன் நடக்காம போகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்ல நடக்கும் ஆமா பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனா அது நடக்கிற ப்ராபபிலிட்டி கம்மி மிராக்கிள் பாசித் சொல்றாரு அதுக்கு பேரு மிராக்கிள் நடந்தா உண்டுன்றாரு #3 க்கு ஆனா ஃபைட் என்ன பாசித் #3 க்கு நல்ல ஃபைட் இருக்கு மூணு டீம் some miracle should supposed to happen guys otherwise swaha இப்போ போறேன் பாருடா நானு போல ஆடா 1k likes பண்ணோமா guys 1k likes க்கு நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 1k likes இன்னும் ஒரு 30 likes டானிஸ் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க which team will finish #3 T2K கொஞ்சம் டிசைன் தோணுது T2K RC IHC அப்புறம் இன்னொரு டீம் என்ன போட்டுவா சும்மா சொல்லுங்க நீனா அப்படியே ஆட் பண்ணி விடுவேன் யார் இருக்காங்க #5ல ஏதோ ஒரு டீம் இருந்தது ஏதோ டீம் பார்த்தேன் இப்போ GK வா GK எல்லாம் கிடையாது TM வந்து 190 கிட்ட இருந்தாங்க நீங்களும் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆமா TM தான் கஷ்டம் தான் சரி TM இல்ல கஷ்டம் bro IHC T2K reject RC அவ்வளவுதான் மூணு டீம் தான் சான்ஸ் இருக்கு மூணு தான் गाइस #3 4 AM முடிக்கலாம் ரிஜெக்ட் #2ல முடிக்கலாம் அந்த மாதிரி கூட நடக்கலாம் someone else இல்ல 4 AM னே போடுங்க 4 AM னே போடுங்க ஏன்னா அவங்க #3ல முடிக்கலாம்ல ஏன்னா ரிஜெக்ட் சப்போஸ் #2ல போய்ட்டா அவங்க வந்துருவாங்கல #3 அதெல்லாம் தேவல இந்த மூணு பேர்ல எந்த டீம் உள்ள வரும் அப்படினு மட்டும் சொல்லுங்க गाइस how about this
since we have a little bit of time. இருங்க அவன் கேள்வி கேக்குறான் இருங்க அவன் கேள்வி கேக்குறான் At the top instead of hot dropping, right, the teams that they need to hunt down. What if they hot drop some of the lower end teams that really haven't performed well the whole tournament and try to get them those points down? I think that's too risky. They're gonna start playing scared. See, I knew it, Jukes. They're gonna start playing scared. They don't want to do it. Okay. Panic guys, அங்க இருக்கிறவங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்கோ பாருங்க. அந்த டாப் அந்த 3 4ல இருக்க 5ல இருக்காங்கல கைடா. அவங்க எல்லாம் கையெல்லாம் அப்படியே நடுங்கும். அப்ப அப்படியே மைண்ட் எல்லாம் அப்படியே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அவங்க மைண்ட்ல இன்னொன்னு ஓடும், யாரும் வந்து முட்டிராதீங்கடா ப்ளீஸ்டா. எவனோ தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண கூடாது. வந்து டார்கெட் பண்ண கூடாது. நிறைய இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு. திங்ஸ் அவுட் ஆஃப் देयर கண்ட்ரோல்ல நிறைய இருக்கு இந்த மேட்ச்ல. ப்ரோ பிரான்ஸோட கமெண்ட் பாருங்க. பிரான்ஸ் இஸ் a big fan love you so much. ஏய் வாடா பிரான்ஸ். love you too. I'm with you on that. I would actually என்ன சாதனை நடந்த IPL ஃபைனல்ஸ். ஒரு T20 போட்டியை அதிக பேர் மைதானத்தில் பார்த்ததற்கான கின்னஸ் சாதனையை படைத்துள்ளது BCCI. கடந்த மே மாதம் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடந்த IPL இறுதிப் போட்டியை 1,160,667 பேர் பார்த்துள்ளனர். இந்த வருஷம் டெஃபினட்டா சென்னையில் பார்க்கிறேன். மும்பை வர்சஸ் சென்னை மேட்ச் வந்து சென்னையில லைவா போய் பார்ப்பேன். அண்ட் ஸ்டேடியம் வேற கட்டிட்டாங்க, மாசா இருக்கும், ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா, அடுத்து வந்து டைரக்டா ஃபைனல்ஸ். அவ்வளவுதான், செமிஸ்லாம் பார்க்க மாட்டேன், ஃபைனல்ஸ். யார் ஃபைனல்ஸ் பண்ணாலும் சரி, 2 மேட்ச் பார்க்கலான்னு இருக்கேன் இந்த வருஷம். என்ன சொல்றீங்க? சென்னையில் ஒரு மேட்ச், அப்புறம் ஃபைனல்ஸ், IPEL ஃபைனல்ஸ். ஃபைனல்ஸ் என்ன நடக்கும்? குஜராத் தான் வின் பண்ணாங்க. குஜராத் லாஸ்ட் இயர் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நான் ஐயோ சொல்லாதீங்க. அதனால தான் வந்து சென்னையில மும்பை சென்னை பார்க்கணும். சொல்லாதீங்க, கஷ்டமா இருக்கு. அந்த சென்னை மண்ணை கவரதை பார்க்கணும் மும்பைக்கு எதிராக. CSK மேட்சஸ் டிக்கெட் பிரைசஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? அது வந்து இது பொறுத்து, எந்த சீட் பொறுத்து. இது போய்டும் ப்ரோ. அப்பர் டயர் எடுத்துப்பேன், 1500 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். 1500 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். 750 பா கீழ. ஆமா 750 500 கிடையாது கிடையாது. இப்ப புது ரிவைஸ்டா 1000ல தான் மினிமம் ரிவைஸ் ஆகும். 1000 தான் மினிமம். அப்பர் டயர் அது வாங்கிக்கோங்க. அப்புறம் MCA பெவிலியன் இருக்கும், அது 5000 ரூபாய். அப்புறம் AC ரூம்ல உட்காந்து சாப்பாடோட உங்களுக்கு வேணும்னா 8000 9000 சம்திங். MCA பெவிலியன்னா அதான் MCA பெவிலியன் மேல MCC. சாரி MCC. நான் ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே பண்றேன். மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா, இன்னும் 1 நிமிஷம் தான் கைஸ் இருக்கு. புக் மை ஷோலலாம் டிக்கெட் வருமான்னு முதல்ல தெரியல, நேர்ல தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டேன். வந்திருக்கோம் லாஸ்ட் டைம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். புக் மை கிட்ட கொடுத்து தான் வாங்கணும். லாஸ்ட் டைம்ல ஒரு வந்துச்சு. என்ன வாதி ப்ரோ மிமிக்ரா பண்ண என்ன பண்ண? இப்ப டிக்கெட் ரேட் அதான் சொல்லிட்டாங்களே. மிமிக்ரியா? அந்த சென்னை வர்சஸ் மும்பை மேட்ச் பார்த்தா செம்மையா இருக்கும், வேற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் சென்னையில மும்பை கேப் போட்டுக்கிட்டு, மும்பை ஜெர்சி போட்டுக்கிட்டு என்னை அடிக்க வந்துருவாங்க. இந்த கேப் தான் போட்டு போவேன், மும்பை ஜெர்சியை போட்டு. கண்டிப்பா. என்ன புரியல ஏங்க? மும்பை சப்போர்ட் பண்ண கூடாதா என்ன? சென்னையில இருந்தா பண்ணலாம் இல்ல, இந்த கேப் தான், இந்த கேப் போட்டு இல்லனா அந்த கேப் போட்டு அட ஜம்முன்னு பார்த்துட்டு. Look at the difference. Oh my goodness. Stress it. அதெல்லாம் வர்த்தல ஹாட் ஸ்டார் 1 ப்ரோ எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம் ப்ரோ டிவில. நேர்ல அங்க போய் அந்த ஒரு அந்த அதெல்லாம் வேற மாதிரி வைபியா உங்களுக்கு புரியாதியா? போய் நான் கடைசியா இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா மேட்ச் பார்த்ததுதான்யா. அதுக்கப்புறம் கிரவுண்ட் பக்கமே போல. அதுக்கப்புறம் விட்டாங்க. லேடிஸ் வாய்ஸா? அது கர்மா வாய்ஸுங்க. ஹாட் ஸ்டார்ல லைவ் வராதா? வேற எதுல வரும்? சோனி வாங்கிட்டாங்கல்ல? யாரு வாங்கினா?
Vivo keyed. I mean, this was a team that I believe I called out, what was it, yesterday or the day before yesterday, saying how they've been at least within that top. தோட்டுட்டா அப்படியே யாருக்கும் தெரியாம ஓடி வந்துடணும் ஏன் வாதினே. தோத்துட்டா டப்புனு ஜெர்சியும் கேப்பிங் கழட்டி. என்ன ஒண்ணுனா சென்னையில் எனக்கு பிடிக்காதது, ஒரு சின்ன பேகு கூட உள்ள எடுத்துட்டு போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிலாம் இருந்தா ரொம்ப இது பார்க்குற 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் அப்படின்னா சின்ன இது கூட எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. more comfortable. They looked more confident in their game when they were playing, and that was something that we were kind of missing from them up until maybe the second half of this weekend. I mean, first Jio Cinema Reliance Jio right. That's something we talk about. Panic la heart attack வந்துரும் போல பாவம் பிளேயர்ஸ்லாம். ஆஹா டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸா நேத்தி மாதிரி எவ்வளவு நேரம் வேடிக்கை காட்டுறானுங்க. உள்ள சிஎஸ்கே ஜெர்சி போட்டு போங்க யூஸ் ஆகுமா? சிஎஸ்கே ஜெர்சி இல்ல ப்ரோ சாரி. Some of these people having a really FIFA World Cup Jio Cinema தான் ரைட். உங்களுக்கு கரெக்ட்டா தான். என்ன தான் ப்ரோ வாங்கி இருக்காங்க டிஜிட்டல் ரைட்ஸ். அப்படியே This is fun. Like the guy in the background. Man, the Jukes, the one in the front are all having fun. The guy in the background. Bro, அவன் பாருங்க bro ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கான். சீரியஸா அப்படி தான் இருக்கும். Come on guys. Oh man, I'll tell you what. ஃளைட் பாருங்க. Has become right now. இல்ல இன்னும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கல. அட போங்கடா லாஸ்ட் 5 minutes. I mean, I love just seeing the players. 5 நிமிஷம் சர்வீஸ். Thoughts that are going through their head right now. Like honestly, if I was in Reject's shoes, the eagle is coming. Trying my new house today. New mouse. ஐயோ எனக்கு கண்ணு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க ப்ரெடிக்ட்ன்றீங்க, ப்ரிடேட்டர்னு படிக்கிறேன், இதுன்றீங்க, அதை படிக்க மாட்டேறேன். எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, சத்தியமாக எனக்கு ஒன்றுமே புரியல கைஸ். கரண்ட்லி விச் டீம் யூ திங்க் வுட் வின் PMGC? விச் டீம் வுட் வின்? விச் டீம் கேன் வின்? Which team? நோவா SMG எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவாங்களா அவ்வளோ தெரில. எனக்கு நோவா தான் வின் பண்ணப்பா. பட் நோவா தவிர யார் வின் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கம்மியான ஹாப்பி. நோவா வின் பண்ணால் சூப்பர் ஹாப்பி. IPL ஆக்ஷன் எப்போ? கம்மியான ஹாப்பி. நோவா வின் பண்ணால் சூப்பர். IPL ஆக்ஷன் என்னைக்கா? போட்டு பார்ப்போம். ஐபிஎல் ஆக்ஷன் லைவ் போடலாம் நம்ம. ஐபிஎல் ஆக்ஷன் என்னைக்கா? போட்டு பார்ப்போம். லைவ் போடலாமா ஐபிஎல் ஆக்ஷனுக்கு? IPL 2020 auction date. Players, lit rules, teams, retain players and all the news you are eager to know, it's gathered here. Please check IPL. Yeah. ஏய் டேட்டை சொல்லுங்கடா. அட போங்கடா, டேட்டா சொல்லாமல் எல்லாமே இருக்குது. IPL auction date. December 16. ஆமாம், now just wait them in Bangalore. Stay tuned with us to know more about. ஆமாம், December 16. எல்லாரும் நம்ம அடுத்த மாதம்னா லோக்கோக்கு வந்துடுங்க. லோக்கோ வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஆமாம், நம்ம லைவ் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ லோக்கோவில் ஃபுல்லாக போட்டுடலாம். ஓகே,
ஃபன்னு தான், வேற மாதிரி ஃபன்னு தான். கிரிக்கெட் enthusiast கேன் ஜாயின் வித் மீ ஆன் டிஸ்கார்ட். வன்மம் தவிர்ப்போம், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். Points behind in 5th place. And then you got Tam Entertainment. Tam Entertainment's got one heck of a stretch here. Dancing Maxi. Message retracted. Vaadhi, Ronaldo is going to leave from Manchester United. Okay. What is that? 18 For Tam Entertainment? Oh, I'm sorry, my math. For Tam Entertainment, hold on, let me go ahead 26 points behind. 26 points behind. That's right. Math getting tough here. You're doing great. So if you're 26 points behind, Rest எடுக்கலாம். I think he left already. Oh. It's possible, right? But Reject would have to go out. December 16 Avatar 2 release bro. Who will watch action? பார்க்கறவங்க பார்க்கட்டும். Or FaZe Clan, I think Ronaldo joined PSG. Ayo. Like I think you have no choice at this point because getting 26 points. I mean, well, you have to get at least 27, and if Reject gets another point, that's 28. You're gonna be that's way too risky. Way too risky at this point. So I think you have to hunt down Reject. அந்த அளவுல காசு இருக்காது. As possible, and then just farm eliminations and try to get that chicken dinner. Glitter, do you think that's something that they would do right now? Is hunt them down? I mean, for my own selfish entertainment-based purposes, I would love to say yes. I think that it would have depended on the team. ரொனால்டோ ரியல் மேட்ரிடுக்கு போனா நல்லா இருக்கும். யூரோபியம் இன்னும் 1 month உள்ள வந்துருமா? கஷ்டம் தான். Top 3 or even 4 Angry Men, and we were like, would you think we'll be aggressive? It'd be so easy for me to be like, yeah, 1 minute. They're gonna do it. They've been doing it the whole time. Why wouldn't they do it now? But not everybody has been playing that way. I truly think that a lot of these are going to end up playing it safe. Bro, இவனுக்கு வேணும்னே பண்றானுங்க bro. டெக்னிக்கல் டினைன் 8 மணி வரைக்கும் இருப்பான். Conservative decision, I'm telling you. Fantastic production. That's the wrong answer. 1000% that's the wrong answer. Well, I think it's the wrong answer, obviously. Yeah. Yeah, I mean, well, yeah, because, I mean, the thing is, especially with a break like this, not to mention, you got some teams that are super bummed out. மறுபடியும் 4 நிமிஷம். இப்போதான் ஐபிஎல் டாபிக் எடுத்து ஒரு 4 நிமிஷம் ஓட்டினேன். இப்போ வேறு ஏதாவது டாபிக் எங்கிட்டடா போவேன். கடல்லே இல்லையா? டூத்லெஸ் ஏதாவது வீடியோ போட்டிருக்கேண்ணா, ஒன்றா இருக்கா? நேற்றுலாம் லைவ் போட்டாங்களா கைஸ்? பசங்க லைவ்லாம் போட்டாங்களா? விளாண்டாங்களா? போட்டிருக்கா ட்ரூத் ஷார்ட்ஸ். காந்தாரா மூவி பார்த்துட்டேன். குட். மாத்தி அடிச்சுனா வெண்ட் அடிச்சிருவேன். அந்த இடத்துல பக்கத்துல நிக்காதீங்க. போய் சொல்லிட்டேன். அடிச்சிடுறேன். டிரான்ஸ்போர்ட் அடிக்கிறேன். இருங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் அடிக்கிறேன். நியூ டைம் பாஸ்ட்க்கு இருக்க போகுது ப்ரோ. குருமா. லெமு போட்டானா? ஓகே. மாத்தி அடிச்சுனா வெண்ட் அடிச்சிருவேன். அந்த இடத்துல பக்கத்துல நிக்காதீங்க. A few inches later. ஜெரி யோச்சி யாருமே ரிவே பண்ணல. ப்ரோ யாருமே கர்மா வந்து இன்னொரு சரி இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. மாடு என்ன மீன் சொல்ல ஜெரி வினா அட பட்டை லட்சி நேற்று 3
3 மேட்ச் தவிர ஆல் மேட்ச் ட்ரூத் இம்போஸ்டர் ஆல் மேட்ச் ஒர்க். Don't do it, this is tech spiral. ஓடிட்டால் ப்ரோ ஓடுனா கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஸ்பை. ஐயோ இதுக்கே மாறணும் இப்போ. கில் ஆப்ஷனே வராம என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன்? ஷோ ஆமா ப்ரோ மோடு போட்டானா? ஓடிட்டால் ப்ரோ ஓடுனா கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஸ்பை. கில் ஆப்ஷனே வரல, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போடுறான் பாருங்கள. 8 செகண்ட் இருக்கு கில் ஆப்ஷனு. ஐயோ இதுக்கே மாறணும் இப்போ. கார்த்திடனா பிஜிஎம் Okay. Bro, you are selfish, bro. Don't play like this, okay? Very funny call, bro. Very funny. भैया रहने दो ये गाड़ी गलत मारी ब्रो कम नंबर कम स्मोक करके आओ आओ जाओ இப்ப தெரியுதா? இப்ப என்ன கூப்பிடுறல? जल्दी ஜல்தியா? Ninja, other players choosing. பேரோட பவர் உங்களுக்கு தெரியல गाइस. A few inches later. என்னோட பேரை பவர் காட்ற பாருங்க गाइस. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. புரியல எனக்கு. என்ன ஃபதா ப்ரோ அமைதியா இருக்கீங்க? Another question Chatல silent watcher-ஆ? is who will be going home at the end of this match? Last match, who is going to win? Cast your vote in the potential changes we might இது see at the அப்படியே end லைக்க of போட்டு that பாருங்க. stage. Viva Keed, they had 6 points over on Miramar to keep them safe, at least for now, because the gatekeepers in 11th, but now that's been reduced to 5. Genesis Dogma, I mean, if you want to talk about the survival instinct, if you want to talk about fighting right till the end, this has to be it for them. And they're going to be dropping down right on Malta, right alongside FaZe, that zone heading to the north. And look at where Rejects are currently finding themselves. Yep, Rejects do drop in ruins uncontested. There is a team of Vivo Keed parachuting overhead. Just trying to go to the South George area, hospital area. That's where they usually loot. So no hot drops. The Rejects are safe for now, at least for the beginning of the match. Everybody's just gonna play this normally, at least as far as the drops are concerned. You might see some targeted traps, like rotational traps. Teams are very familiar with Rejects drop, so also with a zone like this, they could kind of predict potentially how the Rejects will path and rotate. So we might see some shenanigans still, but at least off drop, everything looking to be quite normal. This circle, RC dinner, not the most normal of Erangel circles. We do have a little bit of a potential northern shift, which could be involved with the Osnaya Stalber, or a southern shift south of that. I mean, 7.
mentioning that 2-2 split here for Rejects, trying to keep themselves in a potential dynamic shift, right? Having that opportunity that if something does happen, they can take that rotation on out, they can take that rotation on in, Pincer, whoever is applying that pressure if they need to, or at the very least, focus on the longevity game. I mean, at this point in time, anything that they can make happen, any potential control they can apply to this wrangle will be making a difference. We're not seeing any of those hot drops, though. They will be relatively uncontested. Falcons, they brought in some extra energy in the previous game. This time, it looks like Team Entertainment have immediately gone for that revenge play. They went out very early on because of Falcons. Is going to be the turnaround. Yeah, we've seen these two teams share this drop almost every single match, but finally in the very last game, Team Entertainment with somewhat of a far shot off into the top 3, they're gonna be aggressive. Furious Gaming getting one onto Besiktas. Ooh, that's very not good for Besiktas. Like, they are in 10th place, but if Vivo Keyed and Genesis Dogma gets come out strong in this game, Besiktas could all of a sudden find themselves knocked out of the survival stage. And Team Entertainment, they're gunning for it. Never alone. This time is very much alone in this compound by himself. His 2 teammates across the ways. Does put in some supporting fire to get a knock. But Team Entertainment, they're like, we've had enough of this. This is the last match on the last day. We're not sharing this with you guys any longer. Falcons find themselves down to 2. Honestly, the only shared point, the only thing that I know for a fact that is concrete at this point in time is that Never Alone needs to change their name. Every single time, they are the only player left for Falcons. So please, can we talk about an IGN change here? Something is happening. Entertainment, they are heading through NCS 9 vengeance. Looking at Falcons, trying to kill. Again, I would love it for them. ஏண்டா 4 நாளா போறேனே ஒரே நாள் வர what an aid. அத கடைசி மேட்ச் they are still feeling நான் தனியா உட்கார்ந்துட்டு என்னது முடியலடா. If anything, man, Yusuf definitely wasn't expecting that. Powerful was thinking about running away and then he realized TM ஒரு அக்ரெசிவா 190 பாயிண்ட் எடுத்துட்டானுங்க guys. We get into the survival stage as if I 1v4 this right here and then pull out a miracle run. So no point in running away. It's the last game. You need points. Why run away? And he's going to get that first thing off. And I like this. It's better for Team Entertainment to get these points because there's a potential there. Potential that they get themselves into a top 3 finish. Teams போன மேட்ச் கொஞ்சம் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தா இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கும் சான்ஸ் இருந்திருக்கும்ல. Oh, Powerful's got 2. Okay, he gets taken down. Powerful manages to knock 2 out of the Team Entertainment. I was thinking maybe some matchலாம் பாக்குறியா பாத்தியா? But that would be the end of that. நான் முன்னதா பார்க்கவே இல்ல bro. அட பாவி செம இன்ட்ரஸ்டா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் தான் போகுது. லைக் எந்த டீம் வேணாலும் இப்ப குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதான் ட்விஸ்ட். ஆமா. இது ஃபைனல்ல நல்லா கீக் மட்டும் சேஃப் ஆயிட்டானுங்க. ஆமா அவனுங்க தனியா ஒரு சைடுல அடிச்சுங்கறானுங்க. பாக்குறவங்க அடிச்சுங்கறானுங்க. Falcon போய்ட்டு வா மாமா. சத்தியமா ரொம்ப ஓவர் ரேட்டட் டீம் மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க bro Falcons. It is going to be சட்டி மாதிரி ஆயிட்டாங்க. Face clan ஸ்டோரி முடியுதா? As they find Fernand, but face at least இதுக்குனால குவாலிஃபை ஆனானுங்களே. அதான் சர்வைவர் அடுத்த வாரம் விளையாடுவானுங்க. At the very least they can just take this in. அவனுங்க அவ்வளோலாம் ஆட மாட்டாங்க. ஆனா அவனுங்க இதல மட்டும் நல்லா ஆடுவாங்க. Last place potentially, but it's looking like they might just go down in last place. Unless a phase messes us up here. They're trying to finish this last player out. Aggressive and they do manage to find it. அடிச்சு அடிதான் விளையாடணும் வேற வழி இல்ல அடிக்கிறாங்க. Long range trying to do some supporting fire, but கடைசி மேட்ச் தான் பவர்ஃபுல் மேட்ச் guys. Just got to get close and personal. நாங்களும் வரலாமா டிஸ்கார்டுக்கு தாராளமா வாங்க bro. Getting the reset back up to 3. கேம் பத்தி எப்ப பேசுறதுனால வாட்ச் பார்ட்டி பண்றதுக்கு ரீசனே அதானே bro. நீ யார் வேணாலும் வரலாமே. என்ன புதுசா கேக்குறீங்க? வேர்ல்ட் இன்விடேஷனலுக்குலாம் எத்தனை பேர் வந்தாங்க என் கூட பேசுறதுக்கு ஜாலியா பேசிட்டு அப்படியே கேம் பத்தி தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான். He's been shouting at them for the last 3 days. I think it's the biggest furious game. ஒருத்தர் வாவ் கேட்ஸ் என்ன பேருனே ஞாபகம் இல்லையா? அந்த பையன் எங்கன்னு தெரியல. அவன் எவ்வளவு நாலேஜ் தெரியுமாடா சூர்யா அவனுக்கு. எல்லா டீம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கா? எல்லாத்த பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான்டா. I think 7's already moved past. அவன் பேரை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்.
at the fate. Stranger சும்மா தான் இருப்ப. Today, I mean, it was just looking. Oh, local போயிட்டு. It was looking rough, man. Longshan Red Force. World Invitational watch party picked up the போட்டுருப்பேன். pacing. They made sure that they're not going to be finishing in last கரெக்ட்டா place. Discord open பண்றப்ப யார் யார் இருக்காங்க I அப்படினு பாரு. guess முதல் times நாள் இந்த have ரெண்டாவது passed. நாள் பாரு. Maybe there was a glimmer of hope, but ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பு. No. Take a look at it. That rotation up into the north. IHC having to make that move on in from the military base island. Wow, catch தானே. Furious Gaming. It was nice to have you. அவன் சமனால They will be uncontested. You know, Genesis Dogma, they actually opted for an earlier rotation, so they left farm/Malta, they left that potential of a bridge camp, and இவனுங்க 230 points 4am கொஞ்சம் நல்லா இருந்த முடியும் ஒருத்தங்கடியா Train to kill, finding an important elimination point right there onto 4am. Ooh, very good shots out of Train to Kill, ripping that 4am la rotation la கேவலமா சாவறானுங்க 4am la final la ரொம்ப struggle பண்ணுவாடா சூர்யா 4am player was ஆமா bro எனக்கு இவங்க மேல நோவா அளவுக்குலாம் டேய் நோவால இவனுக்கு கண்ணை மூடி திறக்கறதுல அடிச்சு விட்டு போய்டுவானுங்கடா I'm looking at RC அது பழைய லைனப்பே இல்ல வாதி பழைய லைனம் தான் சாகுது பழைய பிளேயர்ஸ் மாதிரியே தெரியல அந்த ஒரே ஒருத்த அந்த ஸ்வானா அவன் மட்டும் தான் பழைய பிளேயர்னு நினைக்கிறேன் மீதி எல்லாம் புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் so now you can see they're playing on the edge. They're 2-2. மொத இருந்த 4am that's a 2-2 that they're trying to pick up some points from inside the blue, like trapping game lords on rotation. That shouldn't be the case. If you're going to be trapping players for points, you should be doing it as a four-man team. GK first நாள் மட்டும் ஆனானுங்க போல GK வீசினாங்க போல அவ்வளவுதான் 80 பாயிண்ட் தானடா முதல் நாள் 84 பாயிண்ட் அப்படியே படிச்சு போட்டாங்க போல 4am முடிச்சு நோண்டறானுங்களே like they have nothing to lose, honestly, making the big rotation still. And bro இந்த மாதிரி டீம் கிட்ட மாட்டிட்டு oh, that's another player caught off for sure. Good shout. ரெண்டு பேரும் தாளம் கொடுத்துட்டாங்க but still ending up getting caught. 4am all of a sudden down to 2 players. This is more and more of a chance. ஒரு டீமுக்கு போய் ஒரு கில் கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்கடா இவனுங்க 4am சட்டி. Hey, I mean they're running in that. கண்டிப்பா ஒரு டாப் ஃபைனல மேக் பண்ணுவாங்க. ஏனா ஊத்தி RC 4 பேர் இருக்கானுங்க. ஏன் ஒரு காம்பவுண்ட் எங்கயாவது புடிச்சு உட்காருது? அவனுங்க ஆல்ரெடி ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்தானுங்கடா. கொஞ்சம் உன்ன போலான்னு போய் லூஸ் மாதிரி சாவறானுங்க. Regrouping after that little bit of a scary engagement with game lords. இப்ப பாரு GK இங்க வந்து குத்த போறானுங்க பாரு. Plan maybe rethinking that approach on into the zone. அது அவனுங்க முன்னாடியே பிடிக்கறானுங்களே. And the west pretty open except for Geek Fam. So we'll see where they end on up. யார் போய் இவனுங்க GK Esports. It's been some good பைத்தியம் 4am பைத்தியம் சட்டி you know brought in a little bit more of an aggressive style, brought in a little bit more of those eliminations, which is great. But yeah, they're going to have a tough time when it comes to that survival stage because now this is the proving grounds. They're getting ready for that gauntlet that's coming up next. We see Vivo Keyed, another team trying to make or keep their survival stage spot. Genesis Dogma very close behind. Vivo Key coming in from the northwest, just making their way into the northwestern edge of zone. So they're not going to go for a hard rotation center. Rejects on the far southwest coming in just on the edge as well, playing it much safer, but they will find themselves next to the team of Geek. 4 anchor man illa 4 paithiyam enna. They're probably going to take every single fight possible they see. I mean, they are first place no matter Mongolian what. split. That's already what they did before they were first place no matter what. So, a little bit scary for the Rejects. Getting ever so closer to Geek fans. ISC தான் bro unexpected நான் பேச தான் நல்லா விளையாடுங்க நினைச்சேன். We do love it. An opportunity here. நல்லா விளையாடினாங்க. Train to Kill. I mean, honestly, on Train to Kill and Vivo Key. Dinner போட்டா qualified. I want to see what these two can do. நீட்டா டின்னர் மட்டும் விளையாட பார்க்கணும் டின்னருக்காக விளையாடணும் you know coming into this last game if the 5 players or the 5 teams rather that we're going to be saying goodbye to is going to change the zone as well, moving into more to the north. Team Entertainment still near Sniperiana holding in a fantastic set. எந்த மேட்ச்மே அவ்வளவு ஹார்ட் ஷிஃப்ட்டே இல்ல move at all, so maybe they can bring on in some crazy 4am swan mattum dhaan bro experience mathella rookies dhaan rotations. This is not the rotation you want to make, Rejects. That's what right now, that is all I can say.
ஆர்சி மட்டும் இப்ப அவுட் ஆச்சுனா அவனுக்கு பாப்பானுங்க T2K டேய் படுத்துறா செவ்வால எப்படியாவது ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்துறடா அப்படி நினைச்சிருப்பானுங்க இவனுங்க கூட ஃபைட் எடுத்தா என்ன first place no matter what 4 கில் வச்சிருக்கானுங்க ஆனா ஒரு மேன் லாஸ் ரிவைவ் பண்ணிட்டானா போதும் that is not the case but Genesis Dogma this is a team we need to watch out for FaZe தான் குவாலிஃபை ஆக போறது into that bubble one of their players is knocked FaZe we saw them playing very aggressive early on they get an opening knock but even then this compound might be too tough for them to crack as a 3-man team so FaZe is going to leave them alone for now Genesis Dogma gets the reset back up to 4 Ooh, we've got some scary prospects here. BTR team இருக்காங்க bro வர வியாழக்கிழமை that made me very very nervous but Genesis Dogma bro அவனுங்க தான் குவாலிஃபை ஆறனா சொந்த ஊர்லயே விளையாட முடியாதுல அசிங்கமா இருக்கும்ல 5 points away from Vivo Keyed we can see it on the screens right there EOS ஊத்திச்சாதி அவங்களுக்கு இதுலயே ஊத்திச்சு வைல்ட் கார்டும் குவாலிஃபை ஆல EOS ஆமா for Genesis Dogma but BTR மட்டும் தான் இருக்கானே losing at least a player trying to kill however being the ones to pick that one up nice it's so many storylines to follow I think I'm just going to be staring at numbers the whole day yeah that's 2 more points that's 2 more points closer for Train to Kill rejects coming in from the far eastern edge D2K நல்லா தான் பாறானே so rejects ஆமா நல்லா நீ நல்லா விளையாண்டானே circles consistent definitely got very close Vaadhi, to potentially losing a player or two, or even the whole team when they drove by Geek Fam. Man, that was scary for the Rejects team. 4AM meanwhile has been knocked down to 2 very early on, doing their kind of calculated risk rotations this time, not getting the better end of things, but they'll find themselves as a 2-man. Train to Kill with a really strong position, honestly, on the northwestern edge. They have a lot of options to play into the rest of the game with 4 members, and 4AM is probably the biggest roadblock for Train to Kill. 4AM only has 2 members, so if Train to Kill play it correctly, they'd be able to pick up 2 more points and take over 4AM's strong position. Again bro bullet sound கேக்குமா இல்ல அதுவுமே கேட்காதா bro அதெல்லாம் கேக்கும் bro it is going to be a treat it is like I said coming down to that last decision can make a world of difference that zone போய் படுத்துறானுங்க யாஸ்னியால ஆல்ரெடி அங்க பாரு 4AM rotation up towards the north we got TM இருக்கானுங்க பாரு holding that position I mean how do you think they are அவ்வளவுதான் 4AM காலி T2K bro T2K எடுத்துப்பாங்க the opportunity for the line of sight behind them 4AM போட்டி நினைக்கிறேன் I was looking at rejects IHC அப்படியே சுத்தியும் வந்துருவாங்க T2K சேஃப் IHC சேஃப் this is going to be a very எங்கன்னு பார்க்கலையே RC எங்கன்னாங்க will not want to take out they don't want to lock themselves into the city there's not much else left to play elsewhere Xavier losing couple members D2K என்ன இங்க உட்கார்ந்து ஏதோ பிளாக் பண்றாங்க some much needed points D2K இங்க இருக்குது பரவாயில்லை நினைக்கிறேன் அது zone openல தான் போடும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா Genesis are getting very close they're getting very very close to the fight எடுக்கறானே Train to Kill just found out for டேய் இவனுக்கு ஐயோ 4AM போய் ஒருத்தவன அடிச்சிட்டானுங்க man lose a lot of points IHC coming in oh my this is another team that could very well take the top 3 if they get it. TTK இறங்கி தேவலாத ஸ்டண்ட் IHC ஸ்டண்ட் T2K ஸ்டண்ட் ரெண்டு டீமும் என்ன அவங்க பொறுமையா டின்னருக்கு ஆடுனா போதும் அவசரப்பட தேவல அவங்களுக்கு ஒருவேளை பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் தெரியாதோ ஏன் ப்ரோ இப்படி ஆடுறாங்க ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இது நியாயமே இல்ல இப்படிலாம் ஆடுறது சீரியஸா தெரியும்ல this might knock them out but sure they need a massive game they're only a couple points away வர்ஸ்டியா and Jane cover fire கொடுக்க வந்துட்டான் in the long range தப்பிச்சானுங்க இங்க இருந்து தப்பிச்சான் out of there Vivo Keyed will take over this position யப்பா 4 பேர் வந்துட்டானுங்க அணுகுண்டு போறானுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 men ஸ்குவாட் விளையாடலாம் அவ்வளவுதான் 4AM மூணாவது நாக்கு hopefully can make it out IHC back of that buggy they need to cross over and I think they do manage to make it IHC taking over this position hey கோலிடா Dogma ஆமாதி this is Dogma down to 2 players with 0 elimination குலகாரியா வாவ் ட்விஸ்ட் RC டின்னர் எடுத்து T2K சர்வை பண்ணி third place வந்தா I know they're a bit
behind IHC. T2 போறாங்க 6 elimination points. 17 பாயிண்ட் எடுக்கணும். It's a start. 17 2 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க 205 Also have to know it's the trade skill IHC, the teams that are hunting after rejects. Have eliminations. Rejects have literally nothing. They're going to be guys, finalsல 4am ல வாய்ப்பே இல்ல. Storyline for that a little bit later on. That 1% கூட சப்போர்ட் வாய்ப்பே இல்ல நாள. Spelling a little bit of opportunity. Finalsல நோவா the burr SMG இவங்கள தான் ஃபேவரட்ஸ் by IHC and trying to kill back on off. So now again it's just looking darker and darker as you've mentioned. Genesis 4am 1 பாயிண்ட்ல எலிமினேட் ஆனா சீரியஸா வந்து நான் டென்ஷன்ல அவ்ளோ கேவலமா விளையாண்டாங்க. லிட்டரலா அவ்ளோ கேவலமா விளையாண்டாங்க. HVVP ஏதோ ஒரு ரெண்டு see a pathing that they could take out of this. They have to just stay and fight by the looks of மாமா things. தாக்கப்பட்டார். bro HVVP கடைசி நாள் மட்டும் தான் bro விட்டாங்க. அது வரைக்கும் #1 bro அவங்க நல்லாவே ஆடுனாங்க bro. கண்டிப்பா அந்த கடைசி நாள் மட்டும் தான் கீக்குக்கும் ஆர்சிக்கும் ஃபைட் போகுது. ஆமா ஆமா ஆர்சில ஒருத்தன் அல்டி முடிச்சிட்டான் கீக்க. Onto one. Nice. IHC la varthavanga IHC pull on up, and I think IHC might be done. IHC wipe. Station யாரா அவன் 1v2 versus 1v3 அடிக்க போறான். The top 3 pretty much closed. IHC okay bye take her. Eliminate ஆயிட்டாங்க IHC. Zero no chance guys. Very close next to each other. Survival la பார்க்கலாம். Survival போய்ட்டாங்க. Sharing those apartment complexes. IHC அது okay. What is happening here towards this Genesis actually moved on up into the Wizard Tower, but they're right in front of Tem Entertainment. Tem Entertainment already running with 6 eliminations, make that an instantaneous chance. And I'm sorry for Genesis. நல்ல சான்ஸ் அந்த லூசா லூஸ் மாதிரி ஒரு மேன் ஆர்சில ஒரு நாக் வச்சிருக்கான்டா கீக்கு. They have found rejects now. The potential next team to feel that action, and if they go down, it is up to the train to kill. T2 மட்டும் தான் சான்ஸ் இருக்கு போல போ. And maybe just maybe guys 4am qualified guys. 8 eliminations. ஆமா ஆமா 31 பேர் தான் அலைவ். Team has 4 and they are put into the clutches of clutch situations. They clutch it out. Vivo Key ஆர்சில ரெண்டு நாக்கு onto rejects now long range. 4am comfortably qualified. It depends on it's going to be either RC or T2K. Rejects can get a full reset, but if the knocks have happened in a way T2K survive மட்டும் பண்ணா போதும்டா RC காலிட்டா. ஆமா உண்மைதான். T2K survive பண்ணா போதும். Just survive. Need to see how the rejects and geek fam fight is going. ஆனா ஓபன்ல இருந்தா கஷ்டம் கொஞ்சம். Moving in on இல்ல இந்த இடத்துல Tem Entertainment have their sidelines set. Geek fam losing TMK பார்த்து வந்து rejects are staying strong. நான் எட்ஜ்லயே படுத்துக்கறேன்டா. There's equal RC fighting back bro. Look at this opportunity. Yeah, okay. Rejects are down to 2. That's down to 2. There's no way fight காமிக்காம இவ்ளோ நேரம். Geek fam are just applying the pressure. Ragey holding the line at least in the same building with the Vines. So if Geek fam do ever make this push, or if Tem Entertainment move on in, they do have எத்தனை டீம் bro இங்க ஒரு ஹைலைட் என்னன்னா TM ஃபேஸும் போட்டு அக்ரெசிவ் 8 கில் அவன் 7 கில் ரெண்டு டீமும் ட்ரை பண்றானுங்க. Entertainment the looming threats, and again Tem Entertainment just behind Rejects. bro அப்ப TM க்கு சான்ஸ் இருக்கோ RC க்கு? ஆமாமா Geek fam as well. This could turn around in a matter. Practically பார்த்தா டின்னர் எடுக்கணும் ஹெவியா Finish finding trying to kill. Yeah. Oh, Vivo Key picking up to. T2K I think they made the. Nade illa bro, mini tap TM. DK சாத்தா நேடு போட்ட மாதிரி. They're losing all their. Nade illa bro. Nade. யாருமே ஏங்க இது bro mini tap bro காட்ச் bro mini tap TM னு இது பாரு. ஆமா. Have one buggy left to play with. யாருமே பக்கத்துல இல்ல நேடு போட. ஆக்சுவலா இவங்க ட்ரெயின் டு கில் அதுக்கு அப்புறம் ஜோனே போக முடியாது. பக்கி எல்லாம் காலி, வண்டியும் காலி. போறாங்க பாறா டேய். இல்ல அப்பனா நேரா விட்டா புஷ் பண்ணிடுவானுங்க போல. ஆனா டெம் டீம் முடிச்சிடுவானுங்க. அவனுங்க தான் அக்ரெசிவா அடிச்சு bro இந்த ஃபைட்ட மட்டும் அடிச்சிரணும் bro. இந்த ஃபைட்ட மட்டும் எடுத்துறணும். பயப்படாம வழியே கிடையாது. Play for the chicken and sweep around, clear out the side looking control. for pressure பண்றாங்கன்னா போதும். That would be huge if they could execute it properly.
Hashtag உனக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட் ப்ரோ யூசர் one of the teams that they are chasing down for that third place finish already with those 8 eliminations. Could they be adding 3 கேம்ல சிக்கன் டின்னர் அடிச்சா எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் கேக்க opportunity for them to get closer and closer. GK பின்னாடி third party பண்ண வரானுங்க. Helping out as well. எனக்கு என்னமோ TM க்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. Double bombardment GK esports from the backline. TM சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ கண்டிப்பா இருக்கு. கொஞ்சம் அக்ரெசிவா ஃபினிஷஸ் எடுத்து #1 engagement they need to hold on otherwise that is it that is going to be survival. Oh, he crawls into the fire. Oh, he crawls in the fire, goes down to 1 HP and a stray nade. Bro, knock வெச்சாங்கல so D2K பார்த்துட்டு ஓகே இவங்க தான் நம்ம காம்படிஷன் வந்திருக்காங்க. எப்படி D2K கட்டாது டீம் பிளேயர் தான் காமிக்கும். Only down to legend he finds அப்படியா ஓகே இல்லையே நம்ம காட்றதுன்னா அவங்களுக்கும் காட்டும் இந்த கேம்ல இல்லையா ஓகே ஓகே டீம் பிளேயர் தான் காட்டும் அப்படியா அந்த டீம் தெரியாதா ஸ்லாட் யார் கில் ஃபினிஷ் ஆனா மட்டும் தான் தெரியும். come up to support this front line push. கில் போட்டா தெரிஞ்சிரும் அந்த டீம். Can they get the revive? Tem Entertainment need all 4 up. ஒரே ஒருத்தர் தான் T2Kல யார் வரலல டீம் வரலாமே இன்னும் ஒருத்தர் வரல அவங்க அங்க இருக்காங்க பின்னாடி கிளியர் பண்ணிட்டு வருவாங்க அவசரப்பட்டு உள்ள வர கூடாது இப்ப அந்த GK ட்விஸ்ட் பண்ணுவாரு we've only seen Tem Entertainment make T2K huge legend plays படுத்து உருண்டடா செவால so now that they're down பின்னாடி GK டீம் இருக்கு it's looking a lot dimmer for them 9 கில் வச்சிருக்காங்க bro டீம் unless they can isolate that final team we saw them do it against the likes of 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தானா கூட இவங்களுக்கு சான்ஸ் ஓடிடு it came down to Nexus hitting some ridiculous openers and then okay T2K legend கிட்ட இருந்து இவன் போய்ட்டான் to add now Geek Fam in the meantime they சம்பந்தமே இல்லாம இப்ப எதுக்கு looking to take hold of the southeastern portion of the zone it will be a pretty easy opening if they could just some new stickers needed என்ன மாதிரின்னு சொல்லுங்க there's only one நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போடுறேன் அதுல சொல்லுங்க with a bit of a back bro RC காலியா இல்லையா ஓகே rejects is out rejects are out but they should be what type of stickers okay train to kill with only one bro D2K chance I mean if Tem Entertainment had 4 I'd be a bit more worried but Tem Entertainment down to 3 ஆமா ஆமா டேய் T2K யாரா நீ want with this lobby and that is #5 phase out in a blink of an eye bro 3 னா எவ்வளவு போ 6 க்கு 4 5 க்கு 6 GK esports வருது 3 teams that all have 4 players நான் TM கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் गाइस அவங்க வந்துருவாங்கன்னு தோணுது எனக்கு நான் TM வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க என்ன T2K ல இருக்கீங்க T2K ல எனக்கு தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இல்ல T2K டின்னர் அடிக்க முடியாது bro கஷ்டம் bro TM டின்னரும் அடிக்கலாம் அக்ரெசிவ் நிறைய ஃபினிஷும் எடுக்கலாம் இப்போ 3 கில்னால அடிக்கணும் இன்னும் D2K அதான் TM வந்து team wipes that they can take now to further themselves with those placement points could be a massive அவனுக்கு வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தா குவாலிஃபை ஆகுது on the overall rankings TM அவனையே பாத்துட்டு இருக்காயா I can't help but to think அந்த T2K போ செத்தா TM க்கு நல்லாவே சான்ஸ் இருக்கு ஒரு டீம் செத்துருச்சுனா போதும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல T2K க்கு சான்ஸ் அதிகம் TM வந்து டின்னர் போடலாம் ஏ ஜோன் இல்லல ஓகே VK க்கு இல்ல गाइस லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க गाइस யூசர் சம்பந்தமே இல்லாம இந்த NS டின்னர் எடுத்து எப்படி இருக்கும் Oh, well, I mean, here we go. with 4 in spades, taking a 4v4 no Red Force just down to 1. யாரா இவனுங்க GK இவ்வளவு நாள் சட்டி மாதிரி இருந்துட்டு கடைசி மேட்ச் வந்து அடிக்குறானுங்க அடிக்குறாங்கல 10 கில் 25 பாயிண்டா T2K #4 8 3 11 பாயிண்ட் தான்டா எடுத்துறான் rejects 11 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான்டா நான் ஃபோக்கஸ் TM க்கு எப்போ மாத்திட்டேன் இல்ல அவனுக்கு இன்னும் ஒரு 3 பேர் இருந்தா அவனுக்கு குவாலிஃபைடுடா உள்ள at the very least இன்னும் ஒரு 3 பாயிண்ட் I believe in fourth place கஷ்டம்டா 3 RC 2 ஃபினிஷ் வச்சிருந்தானுங்க at the very least and finish எத்தனாவது பிளேஸ் they have 4 இரி பாப்போம் RC ஒரு ஃபினிஷ்லயே காலி
TM dinner with another 5 more. TM dinner with few more kills. ஆனா ஓபன்ல போய் படிப்பாங்க கஷ்டம் யாரு bro JK இப்ப அக்ரெசிவ் விளையாடுறாங்க பழனி போச்சு இப்ப GK ஆடுறது வந்து TM ஆடுனா போதும் TM இப்ப வந்து ஒரு 20 TM இப்ப bro அவனுக்கு செத்துறாங்கன்னா கஷ்டம் bro இல்ல அவனுக்கு டின்னர் எடுத்து நிறைய kills எடுத்து GK and VK fight எடுத்துட்டு லாஸ்ட் TM என்ட்ரி கொடுத்து making them potential here. RC வந்து 2+1 ஒரு பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ல போச்சு. ஆமா கரெக்ட் T2K க்கு ஒரு பாயிண்ட்ல போச்சு. TM காலியாறாங்க. RC குவாலிஃபை V potential. RC எப்படி வாதி அவங்கள பொசிஷன் பாயிண்ட் வர இருக்குல உங்களுக்கு. பொசிஷன் எத்தனாவதுல செத்தா? ஒரு பாயிண்ட். In the last map they are the thorn in the side of GK dinner trying to take on rejects. ஒரு பாயிண்ட்னா எவ்வளவு The GK will be putting a stop. ரெண்டு பேரும் சேம் பாயிண்ட் தான வாதி. ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. Or was it 5 நிமிஷத்துல பாயிண்ட் தெரிஞ்ச மேட்ச் முடிய போகுது எரி. GK நான் டென்ஷன் ஆகுது sorry டென்ஷன் ஆகுது. to hit past 20 there is டீடைலுக்கு குவாலிஃபை நல்லா இருக்கும். गाइस மெம்பர்ஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டுருக்கேன். எல்லாரும் managing to keep up 4 though is pretty impressive. They're definitely on the back foot though. உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸ் வேணும்ன்றத போடிங்கனா Adrian luckily has managed பாப்பா கணேஷ் கண்ணா எப்படி பாருங்க சேம் பாயிண்டா இருந்தாலும் யார் டின்னர் அதிகமா எடுத்துறாங்க RC யா T2K வா They sent that 3-1 split. They clean out that west side. That could have been the opening for the west side to take over the GK spot. And ooh, yeah. Yep, they're coming in. VK losing one member. They did get a trade back. Tem Entertainment doing whatever they can to maybe panic la sutta points. They spot out one player. Oh, get maybe the double. It was almost lined up, but GK looking like they were going to win this game down to having 2 players knocked. It is in favor all of a sudden to VK now to close out this last game on the very last day. TM so close yet but Vivo Keyed with those 9 eliminations up against GK with the 15 who have just been looking more solid. They've just been looking more aggressive. They've been moving in, being the guardians for rejects. They potentially have already secured rejects and their current position, but what else can they do on this last day? I don't think it's going to make a difference for them. In the match oda first match GK dane dinner achanga illa 4am set a tone in for that survival stage. First match momentum to take on forward, and they're going to need it. There's a tough journey right up ahead of them. This is the last circle. It's going to close right down into the middle. Manpower goes over to VK for sure, and Gaith gets caught and found. It is a 4v2. Satan needs to put on his eagle eyes and get at least 1 or 2 knocks into these fields, but it's so hard to spot out players. Bro, எனக்கு தெரிஞ்சு T2 கேவும் உங்களுக்கு சேம் பாயிண்ட். He's going to be the difference. Same point. யார் டின்னர் அந்த அது வச்சு பாப்பாங்க. He can't peek for long. Cielo's about to knock Satan if he peeks out. நிறைய டின்னர் அடிச்சிருக்காங்க. Cielo getting closer and closer to getting that angle, and Hope actually catches him all. He's forced back up as well. Sure, first 3 days எனக்கு என்னமோ T2 அடிச்சாங்கன்னு தோணுது RC. RC எனக்கு தெரிஞ்சு 3 டின்னர் அடிச்சாங்க. Taking control. Chatல இருக்காங்க சொல்லுங்க யார் நிறைய டின்னர் அடிச்சாங்க. காம்படிஷன்லயே இல்லாதவனுங்க ஃபைட் போட்டுட்டு இருக்கானுங்களே. அதான் #11 #6 ஃபைட் #11 அதான் சர்வைவல் ஜாலியா ஆறானுங்க போல GK தான். Ever so closer to Cielo. And he fires off the shots. He finds Cielo. That's a good start for GK. இவனுங்க கொஞ்சம் அக்ரெசிவா ஆடினா கூட அடிச்சிருக்காங்க. 2v3 situation. He wants to get this confirmation too because he doesn't want Cielo giving out info. Stand up did catch Satan a couple of bullets. Cielo's backing up now. Hey, wow. And mowing the grass. That's another one. 1v2 situation now. Hope goes down, gets traded. Satan with the Groza. Bro, 1v4 பண்ணிட்டான் நினைக்கிறேன் bro. They both pop up, they both take shots. Diego popping off a lot of shots, goes down. That smoke obscuring the vision out of the last player. But Vivo Keyed will get the trade in. Groza 1v4 நினைக்கிறேன். We'll celebrate 1v3 a victory on the very last game, on the very last day. The overall leaderboard, so
that's where we actually GK I think GK qualify வரானுங்களா டாப் 11 குள்ள வரானுங்களா என்ன அவங்க ஏற்கனவே #11 இல்ல அவங்க #11 தான் இருக்காங்க அதுல bro GK கூட இப்போ missing out by just a few points தான் 5 பாயிண்டோ 4 பாயிண்டோ இருக்கும் இல்லனா அவங்க ரெண்டு டீமுமே ரெண்டு டின்னர் எடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் யார் அதிக பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸோ அவங்கள தான் குவாலிஃபை ஆமா பொசிஷன் பிளேஸ்மென்ட்ஸ் யார் ஜாஸ்தி they were a little bit dominant, then they were just a little bit consistent, and then they fell off. Back again. நானே பாக்குறேங்க. With that kind of performance, can they replicate that in the survival stage? Can they bring us to a whole different storyline? Just look at the amount of utility that they used in that map. 42 smokes, 27 nades. வேணா ஹைப்பா இருக்கட்டும். அப்பதான் வெறியா இருக்கு. Both GK Esports எனக்கு அர்ஜென்ட்டா பிஸ் வருது. டென்ஷன்ல அவரே நிமிஷத்துல வந்துறேன். வாதி அவங்களே போடட்டும். அதுதான் வெயிட் பண்றேன். கவுன் गाइस லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. மோஸ்ட் இன்ட்ரஸ்டிங். நெக்ஸ்ட் வீக் Thursday ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. நான் பாத்துட்டேன் சரி come on but that was it. That was the very last game of the day. We are moving on to the next stage now, and at the end it was Vivo or GK with I'm lost right now. Vivo Key with the win. So much has happened today. Let's take it to the desk. 4M na மத்தவங்க choke பண்ணி அவங்க குவாலிஃபை ஆன டீம் actually 4M. இந்த GK வந்திருக்கலாம். IHC எல்லாம் தேவலாத choke. IHC GK இப்ப லாஸ்ட் மேட்ச் பாத்தீங்களா? எவ்வளவு kills 15 kills வச்சிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 16 kills. யாரு கர்மாக்கா யாரு குவாலிஃபைட் சொல்லுங்க சஸ்பென்ஸ் தாங்கடா T2K bro T2K குவாலிஃபைட் பாயிண்ட்ஸ் ஒண்ணா இருந்தா T2K குவாலிஃபைடுன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ எஃபர்ட் எதுக்கு அவங்க இப்போ சொல்லிடுவாங்க வந்துச்சு டேய் அசாசினேட்டர் பிச்சிருவேன். And that's the game. GK Esports end up with the most points here. RC mara RC 2 பாயிண்ட் தான் bro. RC 2 T2K 11 இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் T2K எடுத்துறானே வையா. bro இப்போ கூட நீங்க பாருங்க 4 points difference ஆ 4 points difference இல்ல bro நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு பாருங்க நீங்க so sick glitter. I mean போடுங்க ஓவரால் மூடு almost the most insane TM 20 points they put in such a அதெல்லாம் விடுங்க இது பாருங்க டக்கு focus on T2K and RCL they needed to be aggressive and it was so close. டேய் ஸ்டார்ட்ல கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க गाइस எனக்கு என்னவோ T2K ஒருவேளை குவாலிஃபை ஆயிடுமோ 1 பாயிண்ட் லீட் இல்ல குவாலிஃபைட் bro 1 பாயிண்ட் லீட் இல்ல பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல லீடிங் போட்டுருக்காங்க phenomenal performance. We actually get icy ரெண்டு பேரும் சேம் பாயிண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் யார் அதிகமா அவங்க தான் குவாலிஃபைட் ஓ பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் T2K வா பொசிஷன் அதிகம் டின்னரும் சேம் bro அதுதான் even before this match T2K had higher அவசரத்துக்கு போறது இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்கயா வரட்டும் அவசரமான்றீங்க சாட்ல பாருங்க போட்டாங்க சாட் அவ்வளவுதான் நைஸ் overall rankings Geek Fam ரிஜெக்ட் எல்லாம் போய் வந்து டிப்ரெஷன் டு தி கோர்ல இருப்பானுங்க ஆமா wow ஒரு பாயிண்ட் ப்ரோ ஒரு RC என்ன பண்ணாங்க லூஸ் தனமா யாராவது ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு நானா சொன்னேன் ரிஜெக்ட் T2K oh my god so then it goes position points வச்சி #3 T2K going to qualify guns நேபாள் குவாலிஃபை அந்த RC ஒருத்தர் கூட சர்வைவ் பண்ண பார்க்கல ஆனா T2K ல ஒருத்தர் சர்வைவ் பண்ணலாம்னு இருந்தான் அட நான் கடைசி அங்க ஜோன் இருந்துச்சு அதனால அவன் சர்வே ஆனா இந்த ஜோன் கரெக்ட்டா இல்ல RC 4 பேருமே எதுக்கு ஃபைட்ல போனோம் ஒருத்தர் வேற எங்கயாவது இருக்கலாம்ல அது சொல்றேன் நான் RC T2K டா எவ்வா மாஸ் பண்ணிட்டானேடா GK could have இப்போ ரெண்டு டீமும் பாத்ரூம்ல மீட் பண்றாங்க okay good for them bro அந்த கடைசியா அவன் ஒருத்தவன் விட்டுட்டு போனாங்க தெரியுமா ஏன்பா அவனை விட்டுட்டு போனாங்க தெரியுமா அந்த ஒரு பிளேயர் அவன் படுத்து உருண்டு விளையாண்டதுதான்
Oh my ஆமா goodness. டிடிகே ஆமா I cannot believe it. ஆர்சி நினைச்சிருப்பான் அப்பயே நசிக்கிறதா அடுத்த வாரம் வேற விளையாடணுமாடா சர்வைவர் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்க போறா போக்குவா அது அப்ப இருக்கிற காம்படிஷன் That passiveness, that 2-2 split சேம் தான் அங்கேயும் towards the end. I mean, you said it, Glitter. நல்ல மேட்ச் லாஸ்ட் மேட்ச் 200 ரூபீஸ் சூப்பர் சாட் யாரோ பண்ணிருக்கீங்க Thank you டெர்மி கேமர் எஃப்எக்ஸ் வாதி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பபிள் கேமிங் னு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா only 300 subs need achieve road to 10k guys பபிள் கேமர் யாருனே தெரியாது ப்ரோ சத்தியமா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க guys she is close to 300 likes I am so speechless right now. I was not expecting that. I actually totally forgot how closely works reject and reject. I mean, you said it too hot. You. அத ஜெனுயினா வந்து கேட்ட மாதிரி இருக்கு. இன்னொருத்தவங்களுக்காக வந்து கேக்குறாரு. சேனல் வருதான் முதல்ல பாத்துக்கறேன் guys. PLD சாரு ஏய் வேலரண்ட் பிளேயரா புரியல எனக்கு ஏய் ஆமாப்பா എടാ ഇതെങ്ങനെ കളിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഓ കേരള സ്ട്രീമർ ഓക്കേ താങ്ക്സ് ബ്രോ എനിക്കതാ പറയാനുള്ളത് എന്തോ പറഞ്ഞു ഓമൻ എന്നോട് just support her guys Hi bro bubble gaming குர்மா உங்களுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போய்டுங்க hola கர்மா 9:30 க்கு வந்துருங்க ஷார்ப் 9 ஓகே டேய் ஈவில் சூர்யா சொல்லுங்க ப்ரோ கேம் விளையாட வாடா சாரி ப்ரோ வாய்ப்பு இல்ல யோ நான் யாரையுமே கம்பலே பண்ணல விருப்பப்பட்டவங்க பண்ணுங்கன்றேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு ஏன் ப்ரோ சாரி பண்ற சாரில ஐசி ப்ரோ சி டிடிகே எப்பறாவா வேற மாதிரி கம்பேக் பாத்தலாம் செம்மையா ஆனாங்க சி அந்த அந்த ஒரு அந்த டைம்ல அவன் அந்த பையனுக்கு வந்து எவ்வளவு பிரஷர் இருந்திருக்கும் அவன் அந்த படுத்து நவுந்தான் தெரியுமா அவனுக்கு ஷாட்ஸ் அங்க இருந்தது வந்தது தெரியுமா எங்க இருந்தோ வந்தது தெரியுமா அதுதான் மேட்டர் that's the difference that is what overall was the squad that dominated. So we have a great interview with them and Tash Bunny. Let's take it over to her right now. We have come to the very end of the 2022 Pmgc Group Yellow League stage, and ending the week with a massive landslide is Geek Fam. And as a fellow Malaysian, I can't help but feel so proud of this very moment. Yuhai, how are you feeling? Yuhai, I rasa bangga dengan tim AI. Alhamdulillah kita orang dapat nombor 1 dekat kita punya tanah negara sendiri. And thank you juga semua orang yang support kita orang dari kita orang start journey kita orang dari awal. மறக்காம வர கேமுக்கு மூலமா வா நைட் தயவு செஞ்சு வெயிட் பண்ண வைக்காத. நீ வா நீ எத்தனை மணிக்கு வா நீ எத்தனை மணிக்கு வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்லாம் நீ வெயிட் பண்ண வைக்காத தயவு செஞ்சு. எஸ் ஓகேவா சி ஏசுன்ற பேரு கௌசிக்கு டூத்து ஓகே கர்மா அண்ட் ஈல் சூர்யா வந்துருங்க போயிட்டாங்களா டிஸ்கார்ட் விட்டே போயிட்டாங்க வெசனமே புரியல அதுதான் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது இங்கிலீஷில் பேசுகிறதா கேட்டிருப்பேன் அப்படின்றான் எப்போவாது நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு இல்லை ப்ரோ இப்போ 4 to 11 அந்த 3 வீக் அதாவது குரூப் ரெட் குரூப் க்ரீன் அண்ட் குரூப் எல்லோ இந்த 3 வீக்லையுமே 4th பொசிஷன்லேருந்து 11th பொசிஷன் முடிச்ச அந்த 8 டீம்ஸ் டோட்டலாக 24 டீம்ஸ் சர்வைவல் ஸ்டேஜுக்கு விளையாடுவாங்க. ஸோ வரப்போகிற வீக் இருக்குல்ல வர தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அதில் 24 டீம்ஸ்லேருந்து 16 டீம்ஸ் ஃபில்டர் நடக்கும் ஓகேங்களா. அந்த 24 டீம்ஸ்லேருந்து அந்த 14 டீமுக்கான ஃபில்டர் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த 16 டீம்லேருந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு 24 மேட்ச் நடக்கும். ஸோ அந்த 24 மேட்சஸில் டாப் 4 டீம்ஸ் வில் குவாலிஃபை டு ஃபைனல்ஸ். ஸோ டாப் 3 இந்த 3 குரூப்பில் முடித்தவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க. ஆனால் நாங்களும் இந்த மாதிரி நானும் என்ன பண்ணணும் வாட் ஆர் தி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் விடுங்க முதல்ல பிஜிஎம்ஐ ரிட்டர்ன் வரட்டும். அது வந்ததுக்கப்புறம்
பண்ணுங்க. தட் இஸ் வாட் ஐ சே. எதையுமே வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து இது பண்ணி எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். கேம் வராமல் போயிடுச்சுன்னா பெஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. நீங்கள் ஏதோ ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன். ஈவன் டைம் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆல்ரெடி இதுக்காக இருக்கிறவன் இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. நீங்கள் அதுக்காக அதில் இல்லை, அது வர்றதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், நோ யூஸ், வேஸ்ட். வராமல் போயிடுச்சுன்னா 2 வாட்டி பேன் பண்ணியிருக்காங்க, 2 வாட்டி ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேம். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். எத்தனை மணிக்கா? 9:45 வாடா, 9:45 வாடா, 9:30 நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ். ப்ராக்டிஸ் ஹார்ட், ப்ராக்டிஸ் ஹார்ட் கைஸ், ப்ராக்டிஸ் ஹார்டுன்னு சொல்லிட்டு 5 நிமிஷம் கூட அது சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு. கேம் வராமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? சோழி முடிச்சு முதல்ல வரட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோ மோடு கருமத்தெல்லாம் எடுக்க முடியாது. சாரி ப்ரோ. அப்போ 8 டீம்ஸா ஏபிசின்னு பிரித்து அதில் 4 டீம் குவாலிஃபை பண்ண மாட்டாங்களா ப்ரோ? ப்ரோ எனக்கு ஒரு டவுட்டு, அதில் தான் ஒரு டவுட்டு என்னன்னா, 24 டீமில் இருந்து 14 டீமை பிக் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டாகவே இருக்காது ப்ரோ. 24 டீமை முதல்ல 16ஆக ஃபில்டர் பண்ணி அந்த 16 டீமுக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் கேம்ஸ் வச்சு அதுலேருந்து 4 டீமை எடுத்தால் நல்லா இருக்குமோன்னு தோணுது. அப்படி தானே இப்போ இந்த வீக்லாம் நடந்தது. 16 டீம் 4 நாள் விளாண்டாங்கல்ல. நான் பார்த்தேன், நீங்கள் பிஎம்ஜிசி 2022 லீக் லிக்கிபீடியா பார்த்துருவோம். சைலண்ட் வாட்சரா நீங்கள் சாட்டில் பார்த்துரும். சரி, பாட்டம் 5 groups eliminated, 24 teams divided into 3 groups of 8, each group 6 match per day, each group plays 6 match per day, total 18 matches across 3 days in round robin format. ஓ 3 நாள் தான். டாப் 16 டாப் 16 advances to last chance, bottom 8 வந்து eliminated. ஸோ டிசம்பர் 30 இன்னைக்கு புதன், ஒன்று 2. அப்போது வர சனி ஞாயிறு கிடையாது கைஸ். புதன்கிழமை வியாழன் வெள்ளி, புதன் வியாழன் வெள்ளி 3 நாள். புதன் 30, வியாழன் 1, வெள்ளி 2, 30 1 2. அதுக்கப்புறம் 3 and 4 மட்டும். ஏய் உடனேயா? வர வாரத்தில் கண்டினியூஸாக இருக்குது கைஸ். 3 அப்புறம் 4 இந்த 2 நாள் நடக்குது. 3 and 4 லாஸ்ட் சான்ஸ்க்கான மேட்சஸ். ஓகேவா? அத்தோட Jan 6, 7, 8 இஸ் ஃபைனல்ஸ். இப்போமாச்சும் போட்டானுங்களா அந்த 3வது டீம் யாருன்ட்டு? போட மாட்டானுங்களே, திருட்டு பயலுங்க, போடவே மாட்டானுவ. நோவெல்லாம் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி தான். நியூ ஸ்டேட்டுக்கு எதுக்கும் ஸ்கோப் இருக்கா? அவங்க முதல்ல அஃபிஷியல் ஈவெண்ட் ஏதாவது ஒன்று நடத்தட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ப்ரோ. அன்அஃபிஷியல் ஈவெண்ட்லாம் நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது ப்ரோ. அஃபிஷியல் ஈவெண்ட் அதாவது அந்த பப்ளிஷரே வந்து அவனே நடத்தணும் காசு செலவு பண்ணி. அப்போ தான் ஐ திங்க் தட் 3rd டீம் ஃப்ரம் இந்தியா. நம்மளுக்கு கேம் இருந்ததுன்னா நமக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு தான் கேம் இல்லையா? சரி வரட்டா. குட் நைட் கைஸ், டேக் கேர், டாடா பாய். 1 hour கழிச்சு வரேன். பாய் பாய், லவ் யூ.